Wonderful Kenyans, lovely people. Hi, good evening, good morning, good afternoon. Habari ya leo, habari ya saa hizi, habari ya hivi punde. Hello, wonderful people. Hello, Kenyans. Karibu sana kwa hii show kali, show fiti, show moto, show yenyu. Thank you for being part of this wonderful show. Thank you for joining in live. This is your host, Jakes, the moderator. This is Mtembei Live. Karibuni sana kwa hii show. Asanteni sana kwa kujoin. Thank you for being part of this wonderful evening discussion. Karibuni sana leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 2023. Asante sana kwa kujiunga nami, mimi wenyu Jakes, the moderator. Karibu kwa show. Let me know where you're watching me from. Karibuni sana. Nina show moja fiti, nina show moja kali. Nijuze unatazama ukiwa wapi, maana yake hii show tunaifanya na wewe. Mimi na wewe hadi tamati, mimi na wewe hadi mwisho. Me and you till the very end. Let me know where you're watching me from. Let me know where this show is finding you. Thank you for joining in. Thank you for tuning in. Asanteni sana wadau wa Kenya wazalendo. This is Mtembei Live. Tuko na show moja kali, show moja yako ambayo wewe umeifanya kuwa show ya kupendeza. Join in, let's have a decent conversation. Let us discuss matters making headlines tonight. We, baba amefanya ile kitu. We, I tell you, hii Kenya, as I said the other day, ukipose tu kidogo hivi vitu mingi vinakupita. So you have to try as hard as possible, and as much as possible to keep up with news making headlines. Lakini zaidi ya yote, karibu sana kwa show. I have a great show lined up for everybody. Karibuni sana. Ladies and gentlemen, make this video trend. How? By liking and sharing. Liking and sharing. Share. Like as many times as possible. Share to as many as possible. Karibuni kwa hii show. Let us make this show an awesome show. How do we do that? By liking, by sharing, and by sending this to as many as we can. Ama namna gani? Niko na show fiti, niko na show kali. Thank you for joining me. This is Mtembei Show. Karibuni sana. Now, I introduced today's show by a clip that was trending the whole day of Baba being embarrassed by police officers who denied him access to Shakahola. Now, Shakahola is a field where many Kenyans walipatikana wamezikwa, secondary to Pastor Mackenzie aliyekuwa amewadvise, you guys, you know what? Mkifunga na muombe, you can see Jesus. And many bought into the teachings, and it was defined as cultic and all. And then eventually people began dying. Hundreds have died, all in the name of God. We did that show some days back. And now today, Baba wanted to access the land. He wanted to have a feel of what was happening there. Unfortunately, Ruto police, or rather the police there in Shakahola, told Raila Odinga, you know what? Boss, pause. Boss, pause. And Raila was denied access. This happened today. No, it cannot be. No. You know what I'm saying. If you could allow him to speak, then he can also tell me what you need. You know, I'm a Kenyan, and I fed millions of Kenyans. So I must come and see so that I can give a factual report. It cannot be that it's restricted. It's an operation area. There's no army inside here. There's no military inside there. What operation? Operations you do in bandit areas. This is just a crime has been committed. The media must be allowed. People must be allowed to see what's happening. Yes, but and because the solution there's no discussion about that. I have a job. No, but let us not go one on one. Waziri said
whoever would wish to go there. I cannot report for my property. I have an operation order. I'm executing. Yes, but he said whoever would want to go in would consult with you and then be allowed in. I'm not aware. So whom are you reporting to so that Baba sees the graves where bodies were exhumed? Because we are the exhumation. The IG. I'm the Kenya woman. I'm the women Fine. What I'm this saying, place. yes. Do you want to call your boss? Do we need to call? You don't. Because what I'm going Because we are listening to you. Yeah. If we need, because Baba can't just come on the road. Yes, because it's operation area. But others came. Even the CS and this was the headquarters. Everyone who is coming here. The minister, you know, the minister went inside. I'm not aware. We went Yes, together. You were he was together. there. I was there with him. That's my decision. I was But there. I'm not there to Your Don't decision tell us is what not- decision. You what decision? Do we call Kisi? I think Afande, first of all, don't be angry. No, I'm not being angry. Which instructions are you under? We call the IG then. Because Baba can't come here and you treat him like any other person. Unajua ni vizuri tu. Excuse me. Leader. Unaona ni kama unakasirika na sio. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions, si ndio? Nilipewa. Ni zako unatupea. Nimefunzwa. Yes. Kazi ya operation ni gani? Si kweli? Ndio. Hakuna mtu anajua niko ile msituni other than the information. Si kweli? Sasa ni mzuri pia. Ukienda nyumba ya mtu bila kumwambia pia hata kama ni kama sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia inakuanga He has his position in the country. Ni sawa, na inakuanga iko middle ground. Yes. Usiharibu kazi ya mtu. Si kweli? Sasa unaoka wewe sisi wale wapi? Sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fati? Ni hapa. But you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyaje? Unasema ni kwa nyumba yako. Wewe ni Mkenya kwa shule. Hapana. No. Si ni Kenya. This Shakahola, this is Kilifi County. We are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you're walking away. Umetuambiaje? Tupande magari twende. Hiyo ulikuwa unafanya una walk away. Ulikuwa unafanya magari twende na baba. Unajua mheshimiwa, we are escalating the situation. I'm not escalating. Ulikuwa unaenda. No. You moved. So are we doing a case? We're not doing a case. So? You're an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende? Umeeleza upande wako ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unatuambiaje kama kiongozi? At your rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? No. Maana kama mamlaka yako kama inaishia hapo sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na hatukuja wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanya kazi. Sio? Si kweli? Hapa kuna shamba. Shamba la Mackenzie. All of us are working for Kenya. Si kweli? But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, nimepeleka kamati. Those are the rules. I cannot break the rules of operating vile tunaoperate to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. Has happened all over the world. And you never members of the public seen. Even the media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something imeandikwa vizuri. Mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Amolo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo? Mheshimiwa. Apart from me. Tusiende hiyo line. Tutaenda hiyo line? No. He's a leader. No, but you're not going to. Atufuki. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. What are you talking about? Unaona sasa hawa ni officers wa mzee wezi sema. What are you talking about? Huyu anaongea nani? Sasa ikianza no. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. Usikasirike. No, you want to go back? Yes. Tupande magari tuende. Yes. Iishie hapa. Yes. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not.
We, aha, wadau vipi, wa Kenya vipi? Karibuni sana kwa hii show. Karibuni sana kwa hii show. Thank you for watching this show. This show comes to you live from Tembei TV. Namuona Magdalene ako ndani amejaja. Karibu sana. Pia wewe unaweza jiunga nasi. Kujiunga nasi ni vipi? Kitumia kamera kidogo tu. Okay. Unawasha kamera, unawasha mic, alafu najikuta kwa show. Tuna discuss this incidents. Incidents ya baba Said whoever would want to go in will consult with you and then be allowed in. So whom are you reporting to? So that Baba sees the graves where bodies were exhumed, because we are the exhumation. The IG. I'm the Kenya woman. I'm the women. Well, the women rep amewaka moto, anadai baba hajaheshimiwa hapa, anadai this police is walking away. But the police is trying to explain. He is trying to make the situation known to Baba and these leaders. But there seems to be a misunderstanding somewhere. There seems to be we karibu sana kwa Mtembei Live. Karibu sana kwa Mtembei Live. This is your host, Jakes, the moderator. Karibuni sana. We have a lot to discuss. I see many are joining. Kuingia ni kupitia hiyo link. Unawasha jina, unaandika jina rather. Si lazima iwe jina yako rasmi. Unawasha mic, alafu unajikuta umeingia kwa show. Nina watu tayari wanaingia. Pia wewe unaweza jiunga nasi. Changamkia hii story. Let's do this Kenyans. Let's do this wonderful people. Magdalene akondani ndo huyo. Namuona Shadrack akondani ndio huyo. Edgar naye ndio huyo. Namuona engineer tayari pia yeye amefika. Asante wadau kwa kufika. Pia wewe kujiunga na hawa si vigumu. Vipi? Unawasha mic, kamera, alafu unafanya nini? Unaandika jina, una click enter. Kwa hiyo stream ya ambao umetumia na Mtembei TV, Mtembei Official, Mtembei Facebook, na Mtembei YouTube, unajikuta kwa hawa jamaa. Karibuni sana. Okay. Wadau wako na background voices. Karibuni sana. Baba amefanyiwa ile kitu, sijui maoni yako ni yapi? Mbona madharau? Mbona kumfanya hivyo baba? Mbona kumfanyia hivyo? Kwani Shakahola imekuwaje mpaka baba anafanyiwa ile kitu? Is there something that is being hidden? Sijui. Let's discuss. Let us find out what could be the issues, Baba aliachana na maandamano akaenda Shakahola kuaibishwa. What is happening? Magdalene, habari ya leo? Nzuri sana. Uko wapi Magdalene? Mimi nawashika vizuri nikiwa hapa Dubai. Aha, habari ya Dubai? Baba. Aha. Si wapenzi wa baba, haifai kabisa. Aha, baba leo vile amefanyiwa, wewe unahisi vipi? Ilifaa afanyiwe hivyo ama namna gani? Magdalene, yaliyomjiri baba yalifaa yamjiri ama polisi walipitisha kiwango? Okay, Magdalene from Dubai, ni kama tuna challenge kidogo na yeye, lakini zaidi ya yote jiunge nami kwa show, wacha tufanye ile kitu tukiwa pamoja. Acha nianze na Edgar. Edgar Tita, vipi? Habari ya leo za kushinda kaka, umeshinda vipi? Good evening, Jakes and the team. Today I think I'm contributing to this murder while away from Nairobi. Aha. And I think leo baba ametuangusha kwa sababu in the first place we know very well that Shakahola right now is a crime scene. Aha. Which is under investigations. Okay.
and there are a lot of activities that are going down there. And actually, when they were starting this exercise, they made it very clear that this is a crime scene. You know, a crime scene should not be interfered with. So as Baba's supporter, as Baba's follower, I think as much as he was doing his duty as opposition leader and as a concerned Kenyan, but this area was, they said very clearly that it's a cordon area. It's out of public reach for now. In fact, Kindiki went as far as imposing curfew on that area. So as much as Baba was ashamed, I don't know what was his intention, but he overstepped as his supporter. What do you think informed his decision? Probably he wanted to have a feel of what happened, maybe to even see it firsthand and maybe report accurately. Yeah, I think on the other hand, it's his duty as official opposition leader to have a glimpse of such kind of issues, so that whenever he's making statements, I think all his mission is to find weaknesses of government, so that we criticize government in the best way possible. If in case there was any lapse as the opposition leader, yeye mwenyewe afanye nini, atoe ile ambayo serikali ingefaa kufanya, au angefichua yale ambayo hatujui, na hiyo pia ingekuwa on goal kwa serikali. Ukiangalia the response that he was given, aliambiwa that you need to seek permission from the IG. And who is heading the operation in that area? Not even the IG. So why was he being referred to IG? So, as much as he was concerned, but Baba did not do the right thing today. Okay. Yes. So yes, he's concerned, and his concern is valid. As a leader, if you listen to his words, he said, "I lead 6 millions of people, and they need to know." In fact, he even said that if you listen to what I'll be playing more clips, him trying to explain. Anasema amekuwa akipokea simu kutoka nje, and he wanted to get answers. Do you think that was the best way to get the answers? Jex, I think that was not the best way. As much as we do politics, as much as we love Baba, you know, if we want to strengthen our institution, I think that would be the first thing that Baba would have done. Awache the DCI and the other agencies who are working on that scene, wafanye vitu zao zote wamalize, then they come up with a conclusion report to inform Kenyans. Whenever kama tungefeel ya kwamba hawajafanya kazi kamilifu, naye sasa Baba angefanya nini? Angeenda. But kwa sasa that place remains a crime scene. Okay. Yes. Asante sana wewe ambaye unajiunga nami. Namuona Hayalin tayari ameingia kwa show. Namuona John Nyariro ako ndani. Namuona Kipkoskei ako ndani. Kipkoskei Koril ako ndani. Namuona jamaa anajiita Mluya mmoja ako ndani. Namuona nani? Matthew Kiroti, sorry. Ako ndani ya show. Namuona Arbat Kemboi ako ndani ya show. Namuona Calvis Athiambo ako ndani ya show. Johnny Blessing, hi, how are you? Johnny Blessing, habari ya jioni? I'm fine, sir. Aha, maoni yako ni yapi? Leo Baba maoni yako ni yapi? Baba leo amefanya ile kitu alifanya juzi DCI offices. Oh my. Nashangaa kwa nini sorry, sikusikii vizuri, unakoroma. I think internet yako something iko na challenge. Fanya hivi John Blessing, log out alafu log in. Ukilog out log in, I think itakuwa sawa. Okay. Aha, Chalo vipi? Leo Baba alikuwa maeneo lakini mkamfanya ile kitu tena. Vipi, wasalimu nyote hapo namna gani? Salama, habari ya leo Chalo? Mzuri tu. Nashukuru. Leo umeamua kufanya Baba ile kitu.
Leo bwana baba hakuruhusiwa kuingia kule, lakini pia kuna jambo la kushangaza kidogo, kwa sababu Kwa nini? kushangaza ni kwamba baba yeye alikuwa anaenda kwa mara ya kwanza na hajaenda huko. Hata rais pia sidhani kama ashaikwenda huko. Na ile kitu ilikuwa ni kitu ambapo ilikuwa nafikiria mtu wa kwanza kutaka kwenda huko ni rais, akaone tunaendelea nini. Lakini hapo watu wa media walikatazwa kwenda, ama nini? Ama wewe kama mtu wa media uliruhusiwa kuingia huko ukaona vitu? Lakini tayari washasema maeneo yale ni maeneo ya crime, ni maeneo ambayo uchunguzi unaendelea, miili bado inafukuliwa. Uwanja mzima ndio hatukatai, wamesema kabisa, lakini watu wa media ndio ambao wanatoa pia ripoti. Manake sasa wale watu ambao wamefunga, si wakitaka kutudanganya watatudanganya tu. Pale sawasawa, watu wa media wachana na baba wakatazwe, lakini watu wa media, hii sababu ya kwa watu wa media wanakatazwa pale ni nini? Alafu isitoshe huyu jamaa alishikwa na koti ya Malindi ilikuwa imemwachia, kama walimurearrest tena. Walikuwa ni kama ambao wamemwachia, manake kama angepata nafasi hapo tayari akaingia kwa gari ndio akaondolewa, yeye angetoka. Manake yule jaji pale alisema hajampata na hatia yoyote, pengine sijui kama ilikuwaje mpaka akaachiliwa. Alikuwa na kesi kabla ya hii, kulikuwa na kesi ambayo alishikiwa nayo kwanza, na hiyo ndio aliachiliwa nayo. Hii ya masaka na nini ni kesi ambayo sasa ndio ilianza, ndio kwa maana alishikwa kwa sababu sasa juzi aliachiliwa koti ya Malindi, akaachiliwa ndo wakamwarrestia tena, ndo wamempeleka koti ya ile ya Shimo la Tembo. Na ndio nadhani kulikuwa na kesi nyingine ambayo alikuwa ameshikiwa, ambayo ikakuwa compiled pamoja na hii, na ndio akashikwa sasa upya. Maana ukisikiza uamuzi ni kama uamuzi ni tofauti na kesi ambayo tunazungumzia sasa. Ile kesi mimi nilifuata kidogo, lakini hata yule jaji alikuwa tayari amemwachilia na hata faili yake pia ilikuwa imefungwa. Hiyo kesi ambayo ilimbidi aachiliwe kule. Alafu sasa akitoka nje ndo akawa arrested na hii kesi ambayo iko hapo. Na swali ni kwamba kwa nini baada ya kuwa amekuwa arrested tena hakuachwa kule Malindi, ilibidi apelekwe huku Mombasa? Manake hiyo koti ambayo amepelekwa sahihi iko Mombasa County 001. Jaji alisema hivi kulingana na jurisdiction, maana kila koti ina jurisdiction kuna a lower court. Aliona kwamba hiyo kesi ni kubwa kuliko ofisi ama kuliko hiyo court ya hiyo level, so ikabidi apelekwe to a higher level, so that's a higher level, a high court rather. Lakini jaji hakuamua huyu mpelekeni kwa hiyo koti nyingine, alikuwa amemwachia free. Alimaliza kesi ya kwanza, I think, if I'm not wrong. Nitajaribu kutafuta hiyo video ya jaji akitoa uamuzi mbivu na mbichi. Lakini mbona unadhani leo walimfanya Raila hivyo? Mimi sijaelewa, kwa sababu kama mimi ndio Raila, mimi hata singetamani kwenda huko, ningewaachia, ningeachana na kila kitu kabisa. Angalia ule werevu utafika mwisho, utako hakuna pale, hakuna mwisho. Hata kama mimi binafsi kwa maoni yangu singetaka kwenda huko kama Raila, manake pale kama wao wenyewe wamesema wanataka kufanya kitu pale ambapo ni watu wasijue, basi let it be like that. So kitu kingine ni kwamba hata huyu mwingine pastor Ezekiel aliachiliwa na dhamana, yule aliachiliwa jana na dhamana. Na sababu yenyewe walimshika wakamwachiliwa na dhamana. Hivi sasa wanadai wanataka kufrozen, kufunga akaunti zake. Kama yeye alikuwa hana makosa ya shtaka lolote pale, hiyo ya kutaka kufunga akaunti inaingiliana na wapi? Na hiyo dhamana pia iliingiliana na wapi? So kuna kitu pale sisi ambao hatujui, na mara nyingi sisi tunajiona sisi ni werevu, tunajua zaidi, lakini hatujui. Kwa hivyo wacha tuangalie kule kutaenda wapi, vile kitaenda, lakini pale kuna mchezo wa paka na paka ambao sisi hatujui, lakini lazima kuna kitu fulani ambacho kinaendelea. Manake yule hakupatwa na makosa, lakini anataka kufunga akaunti yake. Hakupatwa na makosa, lakini wamemtoa na bili. Sasa hiyo sijui ni judgment gani. Nafikiri
wale wenye nafikiri sisi shida yetu Mhm. hizi Mhm. mahakama zetu haziko, koti zetu haziko independent, inaonekana Okay. zinapata mwelekeo kutoka kwa mtu fulani. Nafikiri hiyo ndio shida Mhm. moja ambayo tungeangalia zaidi. Okay. Wacha tumsikize baba kidogo, lakini kabla sijamweka baba, shikilia hapo Chalo. Engineer vipi? Leo Niko salama, umeshindaje? iko poa bwana, wamefanya ile kitu leo. Nakwambia leo wamefanya tena ile kitu kwa baba bwana. Mimi nimekasirika mbaya sana, ningepata mtu ningepiga head vibaya sana. Cha kukukasirisha ni nini kaka? Mbona wazuia baba bwana? Mhm. Baba ako na watu milioni 6 ambao wanamfuata nyuma, wanataka kujua huko kunaendaje. Na mimi naona ile kitu imefanya wazuie baba. Ni ile baba anasema baba yao iko huko Ikuluni, hao ni watoto. Hata kama angekubaliwa kuingia, angedhibitisha hayo maneno, unasema aje? Si pale ni kama mtu, hata wewe unaweza enda pale uone ni nini iliendelea pale. Umesema baba yako Ikulu, na umesema angeingia, labda angedhibitisha. Na kuuliza aje angeingia? Let's imagine angeingia. Angefanya nini tofauti na vile majeshi wanafanya ama polisi wanafanya kutafuta uchunguzi, kufikua mili? Ni nini angefanya tofauti isipokuwa kuongea kwa kamera? Unajua yeye naona alikuwa ameenda kuona ni nini ambayo inaendelea pale. Kama tu kiongozi yote naona tumeonyeshwa kwa TV. Angeenda tu kama kiongozi, naona ni nini inaendelea pale. Najua pale vitu zenye imeendelea pale sio vitu nzuri hata kidogo. Ambao hata nikiona hata hakuna kiongozi mwenye ameenda pale, hata deputy president mwenyewe hajafika pale. Viongozi wamefika, usiseme viongozi hawajafika pale. Viongozi wamefika, tumeona wakuu wote wa vitengo vya polisi vimewakilishwa pale kupitia IG, kupitia DCI, kupitia Kindiki. Tumeona Senate wakienda, including mkubwa wa Senate. Viongozi wamefika. Sasa kama viongozi walifika na wale waliruhusiwa kuingia, mbona wakataze baba kuingia? Okay, swali nzuri. Ni nini hiyo wanaficha? Yenye wataki baba aone. Juu nikiona viongozi wenye wameenda wengi wao ni wa upande wa serikali. So inafaa watuambie ni nini hiyo yenye wanaficha, yenye hawataki tujue. Okay. Lakini kitu wamefanya leo ni madharau sana. Mtu mkubwa kama baba, former prime minister of the country, when he want to reach somewhere, he have to be allowed to see there. Hebu tusikize, wacha tusikize mama county wa Kilifi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona ile makaburi, watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa. Anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja na consult. Paka saa hizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua. Watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji. Wakafa, wakazikwa. Hamkusema. Okay.
Chalo, huyu mbunge anauliza swali, lakini hii swali pia yeye anaweza ulizwa. Maana yeye ni kiongozi wa sehemu ile. Anasema watu walijua lakini hawakusema. Yeye kama mwakilishi wa hilo eneo, mbona hakujua? Wajua, nilieleza from the beginning, pale pahali ni pahali ambapo si karibu na hapo Malindi vile watu wanasema. Ni kutoka Malindi iko karibu kilomita 8 kilomita kwenda ndani. Na hiyo main road hapo ukiangalia pale wamesimama na Raila palikuwa ni lami. Karibisha simu kidogo. Jikaribishie simu kidogo, sauti yako inapotepotea. Ilikuwa ni lami, hiyo lami kwa juzi. Okay. Kama hiyo lami inawekwa pale ni kama 2 years. Halafu hiyo lami utaifuata itatokea na Tsavo East. Halafu ukitoka Tsavo East nafikiri ilikuwa ni niende toke Voi. So in the right hand side ndio kuna hiyo barabara ambayo inaingia pale. Sasa hiyo barabara ambayo inaingia pale pia barabara tu za mchanga hata ukinyesha sidhani kama kuna mtu anaweza vizuri. Halafu leo Chala tukusikii vizuri. Hebu sijui ni simu unashika kuna vile unashika inatoa sauti vizuri, kuna vingine unashika inatoa vifani. Okay, inaweza kuwa ni internet. Juu leo Mombasa kulikuwa kuna msharasa. Kuna vile unaishika inatoa sauti vizuri alafu tena inapotea. Unaona? So kama hapo sasa usiachilie hapo pako sawa. Sasa kuingia kule ndani ni kama kilomita pia 10 sasa kwenda huko ndani. Na huko ndani sasa watu wamejenga kanyumba hapa, kanyumba pale, kanyumba kingine hapo, unapata kama baada ya kilomita kama 1-2 ndio unapata kavile fulani hapo watu wamejenga hapo. Lakini kwa sasa watu wengi hata wale walikuwa wameenda barabara ni watu walikuwa wameambiwa watapata mashamba kwa yule park. Sasa ndio watu wengi wakaanza kwenda pale wakajenga tena kanisa vile lilivyoendelea. So ilikuwa ni vigumu sana kiasi cha kwamba mtu ambaye hakai pale kujua ni ngumu sana. Maana mimi tayari mimi mwenyewe nimejaribu mmoja ambaye watoka area hiyo na hata yeye pia kajua. Nimejaribu kumuuliza sasa ni hiyo story. Anatoka hiyo area ya Kakuyuni hapo katikati. Kuna village fulani kanatoka Kakuyuni ambapo si mbali sana na ni mbali lakini si sana hiyo. Na ni kitu ambacho ningetarajia kujua. So the thing is hata kuna mzee mmoja alitoa malalamishi hapa, sikiza kama hiyo video, alikuwa anaonyesha death certificate ambayo ilikuwa imesainiwa na assistant chief wa kule. Lakini hiyo sura ya huyo assistant chief sikuijua, sijawahi kumuona. Maana kuna hao watu walikuwa wamezungumza na Raila, hata mwingine kwa sababu simu hapo ambao walikuwa ni Raila. Wengine mimi na contact nao kwa sababu sasa hii nikitaka kuongea nao nitaongea nao toka simu. Unaona? Okay. So kuna vile ambavyo ilitokea pale siku yule assistant chief sikumjua hata sura yake. Na hata hiyo jina pia sikusikia, lakini ile death certificate moja ilikuwa amesainiwa na staff. Sasa ilikoonekana kuna kitu pengine kuna kitu ambacho ilikuwa inajulikana lakini haikutoka out of hiyo area. Sasa ndio hatujui vipi kwa nini haikutoka na kwa nini kwa nini watu hawakujua na kwa nini saizi hata watu wa media hawatakikani kuingia pale ndani. Na hiyo kitu ya kusikia sasa wana rescue, hatujui sasa bado wana rescue watu, maana kuna watu bado hawajapatikana ama wale ambao hawajapatikana bado wamekufa pia kuna kitu. Na kama ni rescue wangekuwa wana rescue wale wote wakitolewa hapo, unaoneza matendo na Raila walikuwa wamekaa hapo. Hapo ndio watu kutolewa huko ndani wakiletwa pale na kupelekwa Red Cross tena inalao, alafu inawapeleka Malindi Hospital, ambapo hiyo Malindi Hospital ni almost 8 kilometers hapo around. Kama si kusema. Okay. Aremba Charles, habari ya leo? Kaka umepotea lakini nakushukuru nimekuona leo. Habari ya masiku? Niko salama ndugu yangu, habari yake lakini? Mimi niko mzima kabisa. Karibu sana kwa show. Nimeshukuru, nisalimie na wenzangu pia, nimeshukuru pia kupatikana hapa, na mimi naomba kwamba
na pia pongezi kwamba kwa hii show yako huwa ndio napata mazungumzo poa, sometimes na chain rich na information. Yes. Sasa leo baba amefika Shakahola akaambiwa boss relax, hapa kuingi ovyo ovyo. Kawaida tu. Akafanywa ile kitu, jamaa wenyewe ikabidi amenyenyekea tu, lakini walijaribu kuzua, lakini wapi. Yes. Sasa yako ni yapi? Wewe unaona kama walifaa kumfanya hivyo baba, ama baba alienda mahali ambapo pametangazwa ni crime scene, na kuna of course ukisoma sheria wote ama ukijifunza crime scene ni nini, si kila wewe naona umevaa nguo ya G4S. Yes. Hapo pakitokea uhalifu, kila mtu atakubaliwa kuingia kuangalia kenye kime happen, ama ni what happens mahali pakitangazwa ni mahali pa uhalifu? Unajua ndugu yangu, ni vile sisi wengine tunaekanga kila kitu kisiasa. Okay. Hii vitu yote ingali unaichukulia kisiasa, kama ni maandamano, kama ni kutafuta kampeni, yani kutafuta kura. Okay. Vitu zingine ni too sensitive sana, zingine ni too sensitive. Kitu yeyote imewekwa out of bound, yani imekuwa condoned, ama imezingirwa, ama imekuwa earmarked. It is for a certain reason, in a duration, a certain reason for a certain duration. Kuna duration ya ile kitu inafanyika. Unajua Raila is a common tu mwananchi. So wakati kitu ishaingia in a uniformed state, so it has been undertaken by uniformed officers. Okay. No civilian is allowed there. Due to the civilians, you can interfere with the findings, the evidence, because you don't contain the information inside the unbound area. So you should not have to enter. You only enter wakati ile exercise itakuwa imemalizika kabisa, wamefungua, wametoa mahema zao pale, wameondoka. Hiyo ndio wakati peke yake unaruhusiwa kuingia. Leave alone Raila himself. Even those people wenye wenzao ndio wamefukuriwa kutoka pale Shakahola. Kuna protocol ya kuingia pale. Si eti imefunguliwa kwa mtu yeyote tu unaingia tu vile unataka na kutoka kwa saa hii. Kama wakati wa Mackenzie mwenyewe uko unaingia na kutoka hivyo, je, kwa wakati huu ndio utaingia na kutoka? Wakati wa Mackenzie ilikuwa imezingirwa because it was a scene, ni area ilikuwa imezingirwa kama hekalu ya kufanya function plan. Kila kitu yeyote iko na matumuni yake. For example, wezi enda kwa kanisa ya Catholic, wezi mkatoliki uingie mpaka pale mbele kabisa, ile area takatifu, eti usimame hivyo na kutoka hivyo mpaka ulizo we ni nani. Hata kabla hujafika pale utapata wale wako pale wakuuliza unaenda wapi. Okay. Even wakati president yako area ana address ama si address, uwezi kimbia from nowhere you are, unakimbia tu kuingia tu pa, uwezi pita security yake. Okay. So even that scene, Raila mwenyewe mahali hako, mahali ana address hata mkutano yake, pia uwezi kimbia ukaingia, security yake inakuweka out of bound. So yeye how did he expected aende kuingia sehemu ile yenye ishachukuliwa na uniformed officers kufanyia findings zao, ndio wakama kuna evidence mzuri ya kuenda kustaki Mackenzie. Because Mackenzie huenda mtu yeyote akifunguliwa kwenda pale civilian, huenda anaenda kuinterview na evidence ambapo asaidie Mackenzie achue mbinu ya kunyorosa hao watu ashinde kesi kotini. So area kama ile, nikuulize kulikuwa na faida yoyote kuingia ama kutoingia? Because hii kesi imekuwa zaidi ya wiki 3, hatujamuona mtu mwingine akingangana kuingia kama jinsi alivyongangana leo.
Of course pia media wamenyimwa ruhusa, lakini unaona kama kulikuwa na umuhimu yeye kuingia ama kutoingia? Pale hakukuwa na umuhimu ya Raila kuingia pale kabisa. Hakuna kitu angekuwa anaenda kuongeza ama kutoa. Irari alikuwa anataka akuwe na information ya kipekee ndiye aanze kupiga serikali nayo. Okay. So sio kufanya ni kama paparazi. Ndio hiyo. Sasa na yeye anataka akuwe na faili yake ya evidence ya kipekee, ndio wakati anaenda kwa reji kwamba Mackenzie alifanya ile kitu, alikuwa na execute order zake akishirikiana na state. So ameenda pale ndiye ajue ile mbinu serikali inafanya kufufukua ile miri, ile taratibu inatumia pale, ni akina nani wako pale, ni polisi aina gani wako pale, ndiye kwa ina information. Kesha akisimama kwa mkutano anaeleza kitu yenye iliyoko, watu wataona ile unaona kwa TV, wanasema kumbe Raila ni mtu mzuri. So ukuingia kwa Raila pale hakukuwa na maana kabisa. Hata asipoingia kesi ile kazi itaendelea, na asipoingia aingie ama asiingie, bado kazi itaendelea. Lakini umuhimu yake ya kuingia pale hakuna kabisa, na kukosa kwake kuingia pale akuleti lawama lolote mahali popote kabisa. Ichapo kwa sababu watu ni wa Mombasa, is perceived to be a son yenye nampigia kura kwa muda. Sasa na yeye anataka kuonyesha uvumilivu yake kukaa na watu wa Mombasa angao kulia wanalia pamoja, kwamba hii kitendo imeteleka pale Kilifi wako pamoja, ameenda kusunika na wao. Ndiposa hakuchua kwamba swali yangu pia ni hili, mbona leo hii kitu imekuwa zaidi ya wiki 3 sasa? Kulikuwa na muda mwafaka, especially ilipotuchipuka hivi. Mbona hakuenda wakati story tu imeanza? Because wakati huo kila mtu alikuwa akiingia, hadi media walikuwa wanaingia, so maybe there's a reason government maybe restrict ama kitengo cha polisi kili restrict. Mbona hakuenda wakati huo? Mbona saa hizi? Mbona wiki 3 baadaye? Mbona saa hii? Unajua wakati ilianza kabisa hakuchua the depth of that matter, vile itakuja kufika kama kuna mahali serikali itakuja ikianza kuwa condemned. Sasa mahali serikali imeanza kufika kuwa condemned, ametaka ingilie hapo ndiye akuwe na information mzito. Unajua amekosa kupata information mwafaka kutoka pale. Sasa anataka kuchifanya ni kama anaenda kulia na wale watu ndiye akuje na information yenye atapiga serikali nayo. Si kitu kingine anatafuta pale. Umuhimu yake ni kuenda kuchukua information kutoka pale ndiye akuje kupiga serikali nayo. Because mara ya kwanza wakati ilianza hakuona kama itakuja serikali itakuja kuingizwa kwa hizo siasa ndani. Because nayo ukiangalia vizuri ndugu yangu, ile kazi ya Mackenzie amefanya pale, ametekeleza pale Kilifi ni failure ya serikali. Kwa ile muda yote ametekeleza ile maneno pale mpaka mahali amefikisha. Tuko na mahali ya chief, tuko na mahali ya nyumba 10, tuko na village heritage, na watu wote wametoa information. Tuko na viongozi wengi sana. Yes, wamekuwa wakipeleka hizi information kwa serikali, mpaka uliona ile mpunge wa Kilifi akisema alienda kwa OCS akamwambia wacha Mackenzie afanye kazi yake. Mwingine akaenda ule women rep akaenda kwa OCBD akamwambia unajua nikienda pale kwa Mackenzie mpaka niwe na reinforcement. So hii kitu ni unajua Mackenzie pia ni mtu ametengeneza pesa kutoka hii karti, mambo ya biashara. Siku hizi ndugu yangu umegundua kwamba ukienda hata uweke mafiti tu kwa pea fiti tuseme hii ni kanisa wanaanza kuhubiri. Watu wako desperate, wanataka kupata spiritual nourishment, watakimbia hapo. Wengine wako desperate na magonjwa, desperate breakups from domestic violence. Sasa anaona ni kwamba amepata mahali ambapo anaweza gemea neno la Mungu asaidike. Now because of the people are foreign themselves, wamekuwa captives kwa hiyo neno la Mungu. So unapata kwamba kwa ile Mackenzie ametumia ile mbinu pana, ametengeneza pesa mingi mpaka ameaudit state officers, amefunika wao mdomo kabisa, hawezi ongea. Okay. So unaona hiyo ni failure pia. Naja kwako tu saizi Charles. Wacha niende kwa Kenya Rebel. Kenya Rebel, vipi habari ya leo kaka? Mzuri, mnanisikia? Tuko sawa, tunakusikia vizuri. Wacha nisalimie kila mtu, Engineer Ojal, Jaji Mondori na kuona, Steven Charo na kuona, Areba Charles,
na Yes, ANM fighter. Habari yenu? Bas. Kaka. Ndio. Nimefurahi kuona. Siwezi hata kuongezea mingi. Ariba amesema vile hivyo. Ilipita wiki tatu. Tumekuwa tukiambiwa, tukijulishwa juu ya hii mauaji ambayo ilifanyika huko Kilifi, huko Shakahola. Kama Raila alikuwa akona uchungu sana, sinangeenda huko hata siku ya pili, angeenda aseme nini inaendelea hapa. Alikoja wiki 3. Kwa sababu gani? Jana tuliambiwa ati sijui serikali inataka kuua Kalonzo, inataka kumuua, inataka kuua Karua, sijui. Jamani, hii mambo gani sasa? Wakaona hiyo haipati notoriety. Sasa imekuja sasa, anajipeleka Shakahola. Anajipeleka huko kama nani? Kwani anaenda kufanya uchunguzi hata yeye? Tuko na wachunguzi, tuko na polisi, tuko na sijui dini. Yeye anaenda kama nani? Ama Raila anataka kujua. Raila anataka kujua. Baba anataka kujua kwa sababu mimi naona kisiasa amekufa. Ruto amemaliza. Usiseme hivyo. No, Jex, unajua niliona hii headline, Jex. Niliona hii headline nikapiga nduru sana. Nilifikiri baba anataka kujiua. Shakahola anaenda kufanya nini Shakahola? Anyway, mimi niseme tu hivi, Ariba Charles amesema vizuri. Baba anaenda huko kwa sababu outside of Nyanza province na Nairobi huko Kibera na Mathare na kadhalika, the biggest supporters ni Mombasa. Lakini hata watu wa Mombasa wakaangalia, wakasema baba, ulishindwa, maandamano hatatutaki, tunataka kuendelea maendeleo. Sasa hii ni PR stunt. Ile inaitwa, wazungu wanasema ni PR stunt. Unaenda huko unajifanya ati hata wewe pia uko na uchungu sana, ndio waone unajua baba ako na roho mzuri, hata unaona serikali Ruto hajakuja hapa, lakini baba ameenda. Lakini hao maskari wamefanya vizuri, wakasema baba, weka kando, sisi tutafanya uchunguzi hapa. Tafadhali. Na si afadhali, ni tafadhali. Tafadhali enda kafanye siasa hapa. This is a crime scene, usikuje hapa. Na hiyo ndio tawachia, maana sina maneno mengi, niwachie watu wengine waongee. Eminem fighter, habari ya saizi vipi kaka? Nashukuru kukuona. Washa mic. Habari yenu wote? Mzuri. Nashukuru kwa nafasi. Mimi yangu itakuwa machache. Unajua baba, huyu mzee anaitwa Raila Omolo Odinga. Ni mzee wa heshima sana, kwa sababu tunajua bara ametutoa kama Wakenya sisi wote, hata wale tunampinga kwa hali na mali, lakini kuna mahali amekosea kidogo. Zile credentials zake, they are just evaporating, sinaenda tu sikienda. Amejikosea, ametupa heshima yake, yale mambo anafanya hapa nyuma. Baba angezuiliwa kwenda pale, lakini kwa sababu amejikosea heshima na yeye mwenyewe ndiye amefanya hiyo mambo mpaka akuje kufika kiwango kama hii. Kama ilikuwa mzee amestaafu vizuri, akae na watu na heshima, awajane na president, kama vile alishindwa akupali, nimeshindwa, aendelee mbele. Hata angepita pale tu angeona saruti tu, lakini kwa sababu amejirudisha chini, ndio naona heshima inakosa. La pili, ile nataka kusema kabisa, na hiyo inakuja hata nasema the reason as to why baba hajakuwa president hata mpaka leo hii ni kwa sababu wako na akili ndogo, akumbuki hapo nyuma. Unajua baba atumesema aje? Nasema ya pili ni hivi, baba akumbuki para ametoka, anaona tu pale hako saa hiyo. Na ndio sababu hata alishindwa kura. Sababu hii mambo ya Mackenzie haijaanza. Endelea. Okay. Hii mambo ya Mackenzie haijaanza tarehe 13 mwezi wa 9 wakati Ruto alipewa
jukumu ya kuwa kiongozi katika nchi. Mambo ya Mackenzie ilikuweko since 2017, hata hapo nyuma. Hao watu wameuliwa, hawajauliwa hii mwaka peke yake. Hao watu wameuliwa hata wakati wa serikali ya handshake ambao Raila alikuwa na Uhuru katika kiti. Sasa leo hii akitokea nataka kulaumu eti serikali yenye iliyoko ndio imefanya watu wameuliwa ndio wanajiunga na hao watu, hiyo ni unafiki wa hali ya juu. Yeye mwenyewe anafaa kuwajibika kwa sababu hiyo serikali ya handshake ya from 2017 up to yesterday on the 13th of September, Mackenzie alikuwa anafanya hiyo mambo yake ya ujeuri na ameua watu wengi in between those years. Even Aisha Chumwa na wengine kuna wakati wamelaumu hizo vikali sana na wakaruhusiwa huko mbali kabisa. So baba mwenyewe hawaje kupretend kwamba yeye eti ni mshauri wa watu ama anaongelea kuhusu watu. Angeongea hiyo mambo wakati alikuwa kwa serikali, alikuwa na nguvu. Walishindwa hata kufichua kwamba kuna vitu inafanyika hapo. So if he wants to claim that this government is responsible, he might be one of the most people to be blamed. And his handshake brother, Uhuru Muigai Kenyatta. So he must stop this kind of rubbish which is saying around, peddling some allegations that the government, that the president himself knows what's happening. If it to be known, they are the ones who are supposed to know because they have been in power for a longer time than Ruto. And those things, the happenings which has already happened, were happening during his tenure with the Uhuru Kenyatta. So they should stop these shenanigans and these allegations that they are making against the government of the day. In fact, even this government is the one who imefichua hiyo siri. Wao hawakutoa chochote. So if the government was involved, kwa nini wangetoa hiyo siri? Sasa kama pale kumetangazwa kwamba ni a sin of crime, he has no right to claim that he can go there by force. I was so happy that commander in that area said, I am not going to take anything less than what I've been commanded to do. And that is the law. So those are my few remarks for now. But I want people to know that Papa should stop pretending kwamba yeye ajui ni nini inaendelea pale. Yeye ndio, he is in the right place to know more than Ruto, because Ruto has just entered to power yesterday. Thank you. Before nimpe Omolo na Elijah, I want us to remember, hii si mara ya kwanza. There is this other day about and that instruction I told you not about. None of you This is a public office. You are giving out of open this. This is a public office. How can they be allowed to see the direction? What kind of control sessions? Look, this is a public office. And there's a right to go inside. What law is that? Don't problem, good problem. Of course, this was during Matiang'i's issues, and Baba alinyimwa nafasi ya kuingia kwa DCI office. So it's not the first time, and it's becoming interesting to see someone that many people hold in awe, wanamthamini sana, lakini ikifika kwa ofisi zingine ni kana kwamba anaonyesha visivyo. Omolo, habari ya leo? Mzuri sana Bwana Jex na my fellow panelist ambao tuko ndani. Karibuni sana nyote. Zaidi ya yote swali kwako. Shakahola leo ilimfanya baba visivyo. Maoni yako? Maoni yangu ni kuwa unajua sasa tumeingia katika era mbaya ambao ni regime ya dictator. Tuko katika regime ambao naweza sema kwamba naweza fananisha na Mobutu
naweza fananisha na Daniel Arap Moi, naweza fananisha na Mugabe, sababu ni regime ambao haiheshimu viongozi wale wengine, yaani ni regime ya watu wa binafsi. Kwanza nimesikia ndugu yangu Fighter akiongea mambo ya maajabu ambayo hata nasiamini kwamba kumbe kuna Mkenya bado anafikiria kama hivyo. Anakuja kutuambia ati ile mambo ilifanyika ilikuwa ni serikali ya handshake. Kwanza tumesema mara nyingi hapa kwamba kulikuwa kuna serikali ya handshake. Alafu nataka nimwelimishe ndugu yangu Fighter kwamba katika serikali iliyopita ambayo ni serikali ilikuwa Jubilee, president alikuwa ni Uhuru Kenyatta, ambao yeye pia ndiye alikuwa commander in chief wa armed forces na security intelligence yote, yeye ndio wa kwanza kupata first hand. Ikishatoka kwake, mtu wa pili kupatiwa security briefing ni deputy president, wala si rafiki wa Uhuru Kenyatta tu ambao alikuwa anaitwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kama kuna mtu ambao alikuwa na brief ya intelligence ni watu wawili, Uhuru Kenyatta na Dr. William Samoei Ruto. Wao ndio wako entitled constitutionally kupata intelligence ya nchi. National security intelligence ina brief president, ikitoka president ina brief deputy president, and that is it. Tukiongea mambo ya leo, baba kwenda pale kama kiongozi na hakuwa peke yake. Kumbuka alikuwa na women rep wa pale mahali na viongozi wengine wa kaunti ya Kilifi. Katika katiba yetu ya Kenya kuna kitu ambao tuko na right of information. Ile kitu serikali wamefanya ni kukatail information wa Kenya kupata habari. Ndugu yetu pia huyu alikuwa ameongea akasema natini serikali ndio ilifichua ile mambo ilikuwa inaendelea pale. Nataka nimwambie kwamba si serikali, wale watu walifichua mambo ilikuwa inaendelea pale walikuwa ni media fraternity, ndio waliweza kutoa ile mambo ilikuwa inaendelea pale. Tumepata ma witnesses wakija kusema walikuwa wamejaribu kwenda kuripoti kwa mapolisi, wengine wameenda kwa chief, wengine hata walikuwa wameenda mpaka kwa county commander kwenda kuripoti ile mambo ilikuwa inafanyika pale. Langobaya police station, makezi zilikuwa zimejaa pale, watu wakiripoti, wakifukuzwa. Sasa sijui akiongea serikali anamaanisha ni serikali gani, ama polisi siku hizi si serikali. Kwa hivyo ile mambo ya baba kukataza kuingia pale imekuwa ni jambo ambao Wakenya lazima tufungue macho sana, sababu ukiona serikali imeanza ku withheld information to public, mjue kwamba kuna vitu maovu ambao inafanyika. Mtu wote ambao huwa ako genuine huwa anaweka vitu yake wazi, lakini hata ukiwa kwako nyumbani na uone mtoto wako anaanza kuweka vitu zingine siri siri, ujue kwamba kuna maneno inaendelea ambao si ya kawaida na kuna mambo anafanya ambao si mambo ya halali. Kwa hivyo hii serikali nini ambao inafichwa pale? Mtu kama amekufa na amezikwa, kwenda kufungua kaburi ni kitu ya kuficha mtu. Kwa nini kama serikali ilikuwa genuine? Na nishawahi kuongea hapa Jack mara ya kwanza kama unakumbuka, nikauliza mbona hatuoni air surveillance? Mbona hata wasingetuma drone? Na security zetu ziko na drones. Saizi wale watu ambao walikuwa hawajaokolewa kwa kichaka, what is their fate? Wanajuaje? Nikauliza wale wauni ambao walikuwa wanasaidia Mackenzie kuhakikisha watu wanastarve wakufe, kama bado wako hold up katika hiyo msitu na hakuna surveillance ya kueleweka, hawa watu wanapatiwa exit. Swali rahisi, wewe unasikiza taarifa? Nasikia. Sababu hiyo story ya drone na chopper imekuwa answered. Sitaki kucheza hiyo video. That one has already been done. Let's not go there. Unajua sasa tukiambiwa it has been done, kwanza mpaka saizi atuambiwi tangu wafunga hapo ni watu wangapi wameokolewa. Sijui kama wewe labda wamekuambia, maanake si hatujaambiwa. Walisema kwamba walisisitiza mambo ya ufukuzi, sijui kama walianza tena, na wewe labda unajua, si hatujajua, hatujapata habari, ama labda mimi niliangalia channel mbaya. Wewe niambie ni channel gani inaonyesha? Ile channel uliona, ulisikia ni kwa nini waliacha kuzikua maiti? Ile kitu iko walikuja wakasema because of the weather, na pathologist wanasema kuna certain temperature ambayo inatakikana wakati una nini ile maiti. We don't have problem with that.
lakini See, wale hivyo watu tu. And that's why I love when you listen to the news. Kuna vitu mingi sana ilichangia kwanza wasitishe. One, makafadhi ya maiti zilikuwa zimejaa. Two, pathologist alikuwa overwhelmed. Three, weather ilikuwa too much. The other thing is they had to employ many people, including the Senate. That's what nimeuliza hiyo swali. You'd want me for me to prove that I have to play like 4 clips to explain all those things. So that's why I was asking kama wewe unatazama. No. Hiyo hatuna shida, hiyo tunafuatizia. Hiyo mambo ya makavadhi kujaa, mambo ya pathologists wanakuwa overwhelmed na mambo ya weather, lakini tunasema hata wale watu ambao walikuwa rescued, sijui hao pia wanangojea pathologists, sijui wanangojea weather. Anyway, ile wanaendelea serikali iko na no, to be sincere, sasa wale watu wa kuokolewa wanangojea pathologist. What you mean, mtu pathologist anadili na mtu amekufa. Thank you. Si ndio nasema sasa wale watu ambao wako rescued, mbona wakui rescue tena? Ndio nauliza, hao pia wanangoja pathologist ama wanangoja weather, wale watu ambao survivors. So vitu zingine, information kama hizi, ndio wa Kenya ndio tuko hapa tunauliza, kwa nini mnazuia information ku trickle down? Mnataka mtuambie zile vitu ambao nyinyi mnataka tusikie, lakini mbona tusijionee? Kumbuka wale Red Cross ambao walikuwa nafaka pale, personnel wa Red Cross ambao wanaenda pale wakitoa msaada, wanakatazwa kuingia. Human rights, I mean Red Cross hata kwa vita wanafungiwa wanaenda. Now misleading the public. Yes, how? Red Cross has not been denied. The only people who have been denied, it's only the media. Can you substantiate what you are saying, that Red Cross and human groups are there? Thank you for asking. Chalo, kabla sija substantiate Omolo, nataka ulete mtu wa Red Cross akisema, akituambia wala watu wamekuwa pale. Usituambie ile mambo ambayo tumeambiwa. The Red Cross personnel wala ambao wamekuwa pale. Yes, Chalo. Wajua kitu ile iko. I'll make you go out. Kitu ile ambayo iko hapa saa hizi kwa hii panel. Tata wasalimia yule ambaye ameingia. Ni kwamba tunakuja hapa kuongea kwa sababu ya Raila, tunakuja hapa tunaongea kwa sababu ya Ruto. Hapa bwana ni tuongee ile kitu ambayo tunahitaji Kenyans and Kenyans kwa jumla. Unaona, lakini tukija hapa kwa sababu mimi nampenda Raila, nianze kusupport Raila bila nifanya, tutakuwa tumefanya makosa. Nikija hapa nianze kusupport Ruto kwa sababu mimi nampenda Ruto, sasa hiyo tutakuwa tunafanya makosa. Lakini ule ukweli wa mambo ni kwamba zile maiti zilizofukuliwa zilikuwa hazikuzikwa kitambo. Manake kama kuna huu rafiki amekuja akasema ile mambo za kitambo watu wamezikwa kitambo, tungepata ingekuwa tulionyesha skeleton. Lakini zile maiti zilikuwa bado ni fresh, ambazo zilikuwa hata hazijamaliza hata mwezi. So ni kuonekana ni jambo lilikuwa limetimia tu soon pale. Hata kama walikuwa wamejua kule, manake hii kanisa ilianza Malindi Center. And from Malindi Center nimekwambia ni kitu kilomita kama 100 huko. Sasa kanisa yeye alikuwa na mbili na zote alifunga tu akaenda kufungua kule. Hiyo ya between hiyo kanisa na kufunga na kufungua, hapo ndio Isa Juma alikuwa analalamika kwa sababu pale tayari alikuwa ameanza kuua watoto wasiende skuli. Lakini hii mambo ya kufunga mpaka wakufe, hiyo hatukuona skeleton pale. Tuliona watu ambao bado walikuwa wamezikwa kama 2-4 days ago ama 5 days ago. Manake hata mili yao bado ilikuwa inaonekana, na hata kuna parts zingine za mili zilikuwa haziko. So the thing is, ambayo kila mmoja atashangaa, si ati nije pale kwa sababu Raila ameenda pale akakatazwa, ama niende pale kwa sababu Ruto rais tuende pale as Kenya. Hii kitu ambayo wanakataza media iwe pale. What is wrong? That is the big question. Si mambo ya Ruto ama Raila hapa. We ask as a panelist here, tuelewane. Hii kitu ile media ilikatazwa kuingia pale. How come? And the Kenyans want to know the information. Si ati Raila ndo anataka kwenda kuleta information. Hiyo Raila na siasa za Mombasa ndio watu walikuwa kumpa kura. Hiyo ni huko. Na hii ni mambo ya all over Kenya, all over the world.
hata dunia inataka kujua. Kwa hivyo enyewe hapa tusikuje na maswala ya Raila kwenda, maswala ya Ruto kwa rais. Kama ni miili ilifukuliwa si second ni miili mizima kabisa, ilikuwa kama 3-4 days dead. So hapa tujue why serikali inakataza kuingiza media. That is a big problem in the production. Nijaribu kidogo. Haya, wacha niseme alafu nitamwachia Ariba. Nataka kusema hivi. Kama kulipatikana kuna maiti, watu wamekufa, hata kama ili walikufa jana, juzi ama mwaka 10. Mimi nasema hivi. Investigation ama uchunguzi ukifanyika, if it's in the process, unasikia? Sasa zingine huwezi kuleta watu wa media wakuja wa report katika hiyo uchunguzi ambao unafanya, because it's a process. For example, kama watu wanaofanya uchunguzi wakipata kuwa haya, huyu mtu alikufa, alikuanga maybe tuseme alikuwa akona shida, alikuwa na business fulani na Aisha Jumwa. Kwa mfano, usiseme Aisha Jumwa ni hivi. Kwa mfano tu, useme Aisha Jumwa lakini mtu wiki moja walibishana na Aisha Jumwa, akapatikana amekufa katika hiyo whatever, hiyo shamba ya sijui nani. Alafu Aisha Jumwa tupate kwamba Aisha Jumwa yupo pesa na nani? Na Ruto ama Raila ama Kenyatta. So some information cannot be relieved right now because it is sensitive information that can it is better to not share this information to the media until they reach a conclusion where they can present a case, because you have to build a case as an investigator. Unafanya uchunguzi, sikia, wacha nimalize. Charo nakuona Charo, jamani. Nakuona, lakini subiri kidogo. Mimi nasema hivi, sasa ile uchunguzi unafanywa, wacha watu wafanye uchunguzi wao, alafu wakishapata ninio ile whatever they've discovered, okay, if that trail goes back to Mackenzie, because you know what, for all we know, Mackenzie might be even innocent. He might not be even that new. Ameshikwa tu maana yeye alikuwa amesimamia. He might be innocent. Okay? This might fall under somebody else. So for somebody like Raila to go up there, and this is the issue, Raila is a public figure. Okay? Akona wafuasi wake kwenda pale, that can influence the investigative process. Unaelewa? Hata even Ruto, if he goes there, it's wrong because point of order. Nani? Point of order. Sikia, hii si investigation. Unajua kitu naitwa Omolo, umeniambia ni kuprovie two things. Number one, are you aware who provided the track? Ngoja nitoe point of order alafu ndio niprovie. It is a previous question that I'm now answering. You asked me to find the proof for you. I'm now bringing it. The Red Cross ndo alitoa the track. They are on site. They're the ones ferrying the bodies. They're the ones, those who are sick, and wanawabeba na the ambulances. So the Red Cross is there. Is it okay? Okay. Ngoja sasa, it's okay. Tutakuja ku verify hiyo. Nilikuwa nataka kumwambia ndugu yangu hapa kwamba ile process inaendelea pale Shakahola. Okay. Ile process inaendelea pale Shakahola, hii ni rescue and recovery. Ile kitu ambao watu wanataka transparency ni at the stage of rescue, bado tuko katika operation ya rescue and recovery. It is not only investigation. People are not interested with investigation. Tunataka kuona process ya rescue and recovery vile inaendelea. Huwezi kuniambia kufukua mwili ni kitu ya kusema ati lazima sijui nini fichwe. Kwani kufukua mwili ndio hiyo mwili itatangaza kwamba ni Aisha Juma alimua ama ni nani? So unaongea mambo ya process ya rescue and recovery. Omolo, that's a good point. Lakini hata kama rescue and discovery, you've had reports that some of the dead bodies, the pathologists have said hawakukufa because of the starvation. We are not talking about pathologies tuko, tunaongea mambo on the ground, rescue and recovery on the ground, on the bush. Okay, mwili ikipatikana katika ninio in the grave,
The pathologists have to examine the body to determine what's the possible reason of why he died. Now, if somebody died, now pathologist akaangalia body and he has to examine the body. Akasema from where? Pathologists an examine wapi? At the morgue. I'll be short. I'll be very short, very brief. No, you are not getting the point. Pathologist yeye atangoja mwili apelekewe Malindi. Si tunaongea mambo ya recovery pale on the side, ndio tunaongea transparency yake. Ndio maana nasikia hivi, ndio that's why I want to correct you. Recovery process ndio watawarecover katika hiyo pale wamepatikana, in those where they were buried, okay? The body itapatikana, waiweke kwa shuka, whatever the case is, waipeleke wapi? To the pathologist. Because they don't know what killed that person. Wamepata tu hiyo mwili. Pathologists, reports we are getting is that some of them did not die of starvation. So what did they die of? Were they shot? Were they stabbed? Wengine are missing body organs. So that's where the question comes, which suggests that this might be bigger than what we think. And that's why I'm saying, for a public figure to go there trying to in the site, it hinders the investigation because it can influence the investigation. Okay? So let's keep out and let the investigators do their job. But Jakes, I wanted to be short. Naona Ariba ndio kutoka kuongea, but wacha ni nyamaza. Mimi nilikuwa nataka kuuliza hilo swali moja. Unajua paka polisi wana media yao. Hao polisi wana media yao ambao wanaweza kutoa news wale polisi bila ya mtu mwingine kuenda. Manake pale wanaenda rescue. Ndio kwa maana hata pale Likoni Ferry kuna mama alizama na gari na mtoto mdogo. Lakini walikuja watu, hata nafikiri waliletwa kutoka, hata wengine walikuja kutoka South Africa. Na wakaja wakawa part of the rescue. Na hata polisi wana media yao within the police, wana reporters yao within the police. Kwa hivyo ukisema kuwa utakataza media iingie pahali, itakuwa sasa ni kama kufichia vitu. Na hiyo kesi itakuwa inalingana na ile Nairobi, gari ya media ilipotukua tear gas hapo ndani na mtangazaji wa habari akapikwa. Why were they doing that? And now they come out with the other case ya kuwa hawataki media waingie pale. Hii habari ya kuwa mimi nimezungumza vizuri, habari ya kuwa ni Ruto na Raila tuiweke kando. Tunataka kuona the report of the rescued people and what is going on and why the media is not there to show us the survivors ama wale watu ambao wanaendelea pale. Na hata wao polisi wenyewe they have reporters. Believe me or not. We agree. Okay. We agree on that. Yeah. Kama ni watu ambao wali survive, the media should show us and interview them. Mimi sijakataa hapo, lakini mimi nasema hivi, kama kuna investigation, maana unajua kuna information wanapata pia, tuseme wakipata mtu alikuwa anaenda hiyo kanisa ya Paul nani sijui Mackenzie, alafu huyo tuseme huyo mtu alisurvive akasema, unajua Paul Mackenzie, mimi nilikuwa nakuja kanisani hapa nikakutana na kwa mfano nikapatana na Aisha Jumwa, tukafanya hivi, alafu uncle yake kanipeleka hivi. So those are sensitive information that you cannot share with the media until let's just work together. Let me beg. You know this incident, people have died, people have lost lives. It's very painful, let me tell you. Let's work together. Do your part, they do their part, we do our part. And I know every docket will be trying to come here. I've come here because of the children. Yeah? Somebody else will come because of the women. Sisi kama ya baba iko. Tunayo, baadaye wanaume. Lakini nyinyi ndio mmekuwa in the lead. Kwa sababu yetu tulikuwa tunaandika hizo story ndio mkaona mkali. Thank you. Yeah, I appreciate. Let me tell you, we are Kenyans, let's work together. And I don't think we are hiding anything. CS alisema hivyo. CS alisema we are not going to hide, there's nothing to hide. Yeah. So why deny us? That is what I'm saying. And I even said, even before I even talked to him, I said, let me consult you. Thank you. Because we work together. Let me find out what it is. And I've taken your number. And I'll get back to you. Yes. Take it from me. I'll talk to him and I'll get back to you. Yeah. Sawa. Meanwhile, let's work together. Yes, Charles. Naona ukinua mkono. Yes. My contribution nilikuwa nataka kuongelea ndugu yangu sio umemuita Omoshi ama Omondi. Sometimes let us be realistic
and let us dwell on facts, and let us also be responsible. Information imewekwa, habari imewekwa, press imetangaza kila kitu, unatumia upongo yako kujitapiria we mwenyewe hiyo kitu yenyewe. Si lazima ujaribu kuweka information yenye hakuna. Let us be one. Wacha niulize sasa ndugu zangu hapa tukiwa sisi wote. Nao nataka mniambie pale Shakahola ile rescue team iko pale, kuna ile vitengo inahitajika pale. Raila alienda kama kitengo gani? Kuna vitengo ya kufukua maiti, kuna vitengo ya pathology, kuna vitengo ya Red Cross. Raila alienda kuwakilisha kitengo gani? Omolo usiwashe mic before inaleta echo. Ndiko maana nataka munisikize very careful. Okay. Ile usaidizi inahitajika pale Shakahola, wacha tusicheke na vitu zingine. Let us not fabricate or politicize some other issues. Those are a sensitive matter, and let us not call it a rescue and a recovery. Who told you? How do you understand about recovery? Hiyo body kuna mahali ilikuwa huyu mtu ametangazwa kwamba amepotea kwa police station, akaandikiwa upindi aende kutafuta pale kwa recovery. Ile ni excuse, ile ni ku excuse bodies inafanyika pale. Rescue inafanyika kwa wale watu wako hai. Huwezi rescue body. So nataka nikuulize ndugu yangu Moshi, Raila akienda pale alipeleka usaidizi gani? Alinunua maji akapeleka? Alinunua mkate akapeleka? Ni ambulance alipeleka? Ni wa madaktari pathologists alipeleka? Ni nini? Ni kwa rescue team ile iko pale. Yeye usaidizi yake alipeleka pale ni gani? Sipare si kwa siasa. Uende kusimama na opposition. Raila tunamheshimu, ni kiongozi. Lakini irowa dignity kwenda pale Shakahola kama tu a common man. Is like a villager. Raila went Shakahola as a villager. Raila kama angeenda Shakahola just in a procedural, ni simu ilikuwa ni ili itengeneze procedure, simu ipigwe kwa county commissioner apokee Raila, kitu imetoka from the state imeteremka chini, Raila aende na ile kitu anaenda pale, function yake inajulikana na serikali. Ni nini anaenda kuongeza pale? Si kutoa information peke. And about the information my brother you are giving, kuna mbinu information inakuwa relayed ndio ifike kwa ule mtu wa mwisho. Mahali wasiliti ziasa kwa information, vile chief waliongana na ule na hata media. Wewe unasema eti hiyo imesema ni reto na media. Kwani media iliangukia tu? Hakuna mtu alisignal kwa media kwamba kuna kitu inafanyika mbaya hapa, ndio media ikakuja kushika hiyo kitu, ndio ikakuja kuleta kwa habari, kwa press. Huyo mtu ndio mwasisi wa information, akafika kwa habari wakakuja wakafuata, wakatangaza, wakaanika kila kitu. Hizo information, kwa nini serikali inawekanga umuhimu ya kuweka information kulingana na mpangilio? Kuna vile information inakuwa conveyed. Uwezi convey information, ni kama sahi usemekane mtu apige simu nyumbani kwenu umekufa. Kuna mtu atasirai apatikana hospitali, mwingine atapatikana amekufa. Kwa hiyo information peke yake. So there is a way information inakuwa given. Sio vile unafikiria unagive eti Raila akienda pale eti lazima unampe information kama nani afanyie nini? Kama information ni mtu kiongozi wa serikali anafuata information kutoka kwa serikali. Vile ndugu yangu amekwambia hapo, polisi wako na informers, wako na press yao, hawahitaji hii yenye wanaita the public press ya citizen. They don't need, even the president yako na his press yake, even county governors wako na press zao, even MCA yako na press yake ambayo ni PA. So information ndugu yangu inaanzanga kutoka mwanzilizi. Si information ni vile unajua nyinyi mwasaia kisiasa eti kitu kikuwa ni propaganda, ni kuamka asubuhi kuanza kutangaza kwa village para. Information kama serious, it is a sensitive information and it should be handled with care. Get that one to your head my friend. Wacha hivi tu mnaongea tu papa. Eti Raila aende pale kwa Aya, sawa, ngoja sasa tusikize Omolo kabla sijampea na voter.
Omolo. Nataka kumwambia ndugu yangu Aruba Charles kwanza kwamba ye mwenyewe anajichanganya. Number 2, ajue kwamba hii ni kitu of the public interest. Si mambo na kusema ati watu hapa kupatiwa information. Hii ni kitu ambayo iko kwa public domain na iko na lot of public interest. Nataka kumwambia kwamba Raila akienda pale anaenda as a leader na alikuwa agenda peke yake. Kumbuka Mung'aro, yeye ni kiongozi wa Mung'aro ambao ni county governor pale. Ule women rep wa pale, yeye ndio kiongozi wake. Nataka nimwambie kwamba community around pale inahitajika kutoa moral support. Huwezi kuniambia ati serikali tu itaenda pale kama hitaji support ya community. Then Raila akienda na viongozi pale, hiyo tayari huwa ni support tosha. Yeye ana reason kama ile mambo ya village kwamba ati mtu akienda lazima aenda anunulie watu maji, chai na njugu. No, kiongozi wote kwenda pale, hiyo tayari huwa imekuwa support kwenda kukondol na watu. Kumbuka kuna so please huwezi kuja kumdownplay na kubaliana na ndugu yangu Charo kwamba wacha kwanza tuweke Raila kando, wacha tuweke president kando, wacha tuongee ile mambo ya kitaifa ambao lazima pia sisi tu reason. Ikifikia wakati wote serikali wanaanza kukatail information, leo atakatail ya Shakahola, kesho atakatail ya wameenda wamekidnap mtu amekufa, kiongozi amepotea, na ndio imekuwa hivyo. Na information haitoki, inasemekana ni classified. Kulikuwa na umuhimu kwa nini wale waanzilishi waliandika katiba wakasema kwamba right ya information is a right ya kila Mkenya, na hiyo si kuomba msaada, si kwamba ati this is not a police state kwamba polisi watafanya operation yao bila kuambia watu. This is a democratic country, na democratic country inamaanisha kwamba kila Mkenya ana haki ya kuaccess information yoyote. Sio right for information yoyote. Kidogo tuongezea kitu kidogo tafadhali. Nakuomba tuongezee kitu. Unaona hata sasa hii Ukraine inapigana na Russia. Hizo vita zimepigana, zimeua watu wengi hata kushinda hao waliofukuliwa hapo. Na bado media iko ndani upande wa Russia na iko ndani kuchunguza upande wa Ukraine pia. Sasa ukisema watu 1000 wamekufa hapo na media hairuhusiwi, basi nitakuona wewe kama ambaye unakiri unataka kupita. Manake vita hata vya Rwanda, the people went there, media. The problem here is not Raila going there or Ruto inside there. The problem is why is the media excluded? Media nani kidogo tu, media ichakuwa excluded. Get it from me, nafuata vizuri. Ndugu zangu, go to in mambo ya information, go and learn how information is conveyed. Information ya serikali si vizuri the common mwananchi akue mtu wa kwanza kupeana information yenye inafaa kupeana na serikali. For example, Mukami yule pipi ya Teta Kimati amekufa. Si vizuri upate tefire cha kama mimi na peana information. For example, wacha ni give example vizuri. Wakati President Moi alikufa, hakutangazwa amekufa na firecha. Nataka nikuleta hapo to the point and you understand what I mean by the information of the government. Sikatai information utapata. Lakini ko access information, the right for information, not the right to information, to any information. There is a specific information which you are right to perceive. For example, wakati Moi alikufa, Uhuru hakukuwa nchini. Ikawa imesuiriwa mpaka president nani hakukuwa Uhuru, mpaka president Uhuru akuje akasitisha safari yake ilikuwa sio ni Ethiopia. Akuje ndiye akuje kudekelea ex president Moi amekufa. Haikuwa declared even na polisi, haikuwa declared even na MP, lakini alikuwa amekufa. Ngoja ndugu yangu Aruba, ngoja niselimishe. For example, ni Shakahola ile kitu imefanya media kidogo tu ile kitu imefanya Shakahola media imefungiwa pale. You need to understand this criteria, my friends. Media ndiye ilitangulia kwa right maneno ya Shakahola, which is ni kinyume na serikali, because serikali inakuwa ya kwanza kwa right maneno ndio upate information kila mtu, because serikali kirete maneno itakuwa inarete maneno yenye utakuja kufuata, itaku explain why imeleta hii. Kuna zile information
serikali itafuatilia. Ariba, nipatie nafasi kidogo Ariba. Wacha niulize Omolo swali moja. Omolo alisema ati wataka kabisa hii ninyo. Omolo alisema ati Raila alienda hapo kama leader. Wacha nimuulize, hiyo kitu imefanyika wiki 3. Where was he in those 3 weeks? Leo ndiye amedecide ameenda baada ya kutuambia ati walikuwa wanataka kumua. Why did he decide today? Na Charo, kusali kwako. Nakubali na wewe kaka, ndio hii si maoni ya Raila na Ruto, lakini kwa maoni yako kwa kama mtu ambaye amesimama peke yako na uko na akili yako kama mimi, hebu nieleze, ukimwona Raila ameenda hapo, ati tukakuangalia maiti ama anataka kuangalia nini inaendelea hapo hivyo, mbona alienda hapo kama mtu? Hebu nijibu kwa maoni yako kama mtu ambaye uko independent na kupenda kaka, kama umetoka post kama mimi, basi kutoka post, lakini nilisoma huko post, lakini dakika moja. Okay, one moment before Charles ajibu. Kuna mtu hajaongea na si vyema mkianza kupokezana hivyo. Ni vyema pia hao ni wa consider. Non-voter vipi? Poa, can you hear me? Karibu sana kwa show. Karibu sana bwana. I'm welcome. Roba ameongea kama wanaume 10 leo. Kwanza nataka nimpongeze sana Roba. Umeongea kama wanaume 10. I don't know what these guys wakimaanisha kwamba there is no media coverage. Walikuwa wana expect 24 hours coverage ya media, because one thing is hii si natural disaster. Hii ni watu walijipeleka slaughterhouse. This is shameful even to the international news nini na vitu zingine. Tunaonekana kuna vitu nchi huwa zinataka they remain series out, their dirty little secrets. Sasa hii ni ile aibu yetu that we are so ignorant, we are living in such ignorant times, so we have to limit the amount of coverage ya news yenye inapeanwa ndo tusizidi kujiexpose. No one hiyo kitu ni they led themselves into a slaughterhouse. Hiyo kitu ni very simple. Hiyo there is nothing kwa hiari. Hiyo ni kwa hiari. You cannot say, uwezi kuambia kuku pole. Kazi yake ni kukulwa. Kama wewe una kuku mentality, basi there is no sorry for you. Wewe baki tu kwa kuku. Kuku ndo anachinjwa, wamekaa 100, anaona mwingine mpaka 99 wanaisha mpaka yeye anaisha. They saw wenye walikuwa wanazikwa and they were happy with it. Sasa I hope they get what they deserve, lakini one thing pia for sure, Raila going there and expecting to kupata hiyo coverage yenye alikuwa anataka ama kupata hiyo heshima alikuwa na expect, amekuwa kibeba Ruto toi sana. Sasa inaweza kuaja ati jeshi yake ati ifike hapo impe respect. Kuna venye umshow boss respect, pia sisi ukikuja huko will show you some minor disrespect. Maana amekuwa pia ni mtu you've played a clip ile tena amekatazwa kuingia huko kwa ofisi za DCI during the Matiang'i case. Sasa unaona ni yeye mwenyewe tu is a falling man, is trying to cling on to anything. Yani Kenya taweza kushika na mi kitu moja wanasema hawa liberals they wake up every day thinking how I can be a professional victim. Kila kitu their chance to play victim. So wewe unaona leo alikuwa ni opportunity anasiki ku play victim. Ni opportunity ya ku play victim, liberals. The guy is a liberal. Any slight opportunity to show pettiness, it's the opportunity. Okay. Na kulingana na wewe na si kwa ubaya nikitazama alienda labda na roho safi, na hata walikuwa wameenda live. I remember nikiona magari zikifollow hadi huko. Maybe ni ilikuwa safi, lakini maybe angefaa kwanza apige simu kwa authorities, awaambie leo nitakuwa sehemu fulani na ninaenda kuangalia vitu vitatu. Naona kama ingepunguza that would have helped a lot. Ingesaidia sana, angewajulisha kabla,
ama pia kama angejulisha his followers, they could have led a contingent huko, ingekuwa a very big contingent, ingekuwa such same shameful act hivyo, ingekuwa tumespewa the pettiness. Lakini since he likes to take the victim route, let him keep on taking the victim route. Sasa juu it was an active crime scene. Like you don't expect somewhere where terrorists have wameingilia, alafu useme you are going to give condolences to the victims when you wako huko ndani, and it's an active crime scene. There are protocols. Jack, nataka kumkumbusha huyu kitu kimoja. Kidogo tu Omolo, hapo kuinterrupt. Wacha amalize. Omolo, Victor, Nanbota, kuna tu swali moja kabla sijapeana wakuulize wewe maswali. Okay. Victims watu wako hai. Hawa ni watu washakufa wamezikwa. Swali yangu ilikuwa hii, ni vyema angeenda kwa wale wamefiwa, the bereaved. Yeah. I think angeenda kwao awaonyeshe ya kwamba ninawaomboleza nanyi, ninasikitika kwa sababu mmefiliwa. I think ingekuwa more powerful compare na kwenda kwa the grave site. Shulia kama angetake hiyo route ya kwenda to the bereaved na provide solace, then it would have been a much better, angekuwa ameshinda in this battle of hearts and minds. He will have definitely won many hearts. Ameonekana is there to support them, is there to do this, lakini yeye amekusanya these normal people, wale the who knows who and who knows what. Let's go there tukatazwe so that we can call the media and play victim another day. Okay, Omolo, swali lako. Yeah, kwanza nataka kumkumbusha Nanbota, labda sijui amezaliwa mwaka gani, lakini wale ambao tumekuwa Omolo, nataka be intimidated by age. Nataka not be intimidated by age. Nisikilize, kuwa mtu wa kusikiza. That is why I'm reminding you the age, because kuwa mtu wa kusikiza kwanza. Let me learn. 1998 tulikuwa na building Nairobi, ilikuwa inaitwa Cooperative, ambao ilikuja ikakuwa na terrorism attack, na viongozi mbalimbali akiwemo Emilio Mwai Kibaki walienda kuomboleza na watu pale katika jumba la Cooperative wakati Moi akiwa president na Kibaki akiwa opposition, na alienda akaomboleza na waadhiriwa pale, na hiyo ilikuwa ni terrorism international ambayo ilifanyika. So kumekuwa na majanga mengi ambayo inafanyika na viongozi wa serikali na wale opposition wanashikana, wanaenda pale katika saida wanaomboleza na watu. Jambo lingine nataka kukuelezea ni kuwa ukiongea kwamba Raila sijui alikuwa hata Bore, huyu Madam Bore akienda pale, ndio ni CS wa mambo ya watoto na hiyo mipangilio mengine. Mbona yeye hakwenda kwa familia, lakini yeye pia alienda on the site. Kwa hivyo hizi mambo tunaongea, kiongozi ni kiongozi, tuache kuangalia hiyo. Alafu nataka kuambia, umeongea mambo ya liberal na mambo ya kutafuta. Nataka nikuambie kama kuna victim wa kwanza na amekuwa liberal wa kwanza ni huyu rais ambao tuko naye. All along hii 5 years imeisha, he have been playing victim. Mara ameenda sijui Bomas amefungiwa nje, mara sijui ameenda wapi, mara ma security kina nani au kina Araba ndio alikuwa mchunge GPS. Kwa hivyo hizi mambo zinafanyika siasa na inakata across. Wacha kutuambia ati mambo ya Raila liberal. Ruto pia amekuwa victim, amekuwa akisema anakuwa victimized, amekuwa liberal hivyo. So tusiongee tukiona hivyo, viongozi wote tutaona in that end, ina depend kwamba which eye you want to use kuangalia yule ambao una support. Lakini kuenda pale kama kiongozi, we have to respect the leaders. No. I agree with you. Kidogo tu Nanbota, I agree with you, and I truly agree with you. But you have made me remember the questions that I now need to ask. You remember Westgate? Westgate happened during Uhuru's tenure, right? There is what we call the yellow tape. The police yellow tape. Inakuwa imeandikwa crime scene, kuna nyingine inakuwa imeandikwa
huyu leo ni nice tu, acha ni mute. Ni Wajakoya. Kwa hiyo line, kama Wajakoya angekuwa president. Kwa hiyo laini kuna mahali media usimama. Hata ukiangalia kwa movies, ukiangalia kwa the documentaries, there is where people stand, including the media, including everyone. And then hiyo line wenye uvuka ni people ambao wanakuwa wamepewa access na credentials za kupita. Mostly ni detectives na mapolisi. Is it okay? Ukikumbuka Westgate, Uhuru kuna mahali alikuwa anafika anasimama. Hakuwahi pewa access kupita mahali fulani. Hata journalist, si mara ya kwanza tumeona journalist wakinyimwa ruhusa kupita mahali fulani. So why is it this particular issue overblown? Because hata hiyo ya Moi umetaja, Moi as well, kuna mahali hakuwa anafika. There is a place unasimama, everywhere anyone can stand there because the public is allowed to sit there, they're allowed to stand. But Mali, the activity of rescue is happening. Hata building ikianguka, activity ya rescuing ikihappen, Red Cross ndo wanapewa access. Some people who have the training ndo wanapewa access. At times they restrict it to the member of public. Why? You may increase casualties in the name of everyone going there. Is it true? Kila mtu akivamia hapo, you may increase. Okay, now skiza Jake, now skiza. Yeah. So the question is this. The place has been cordoned off as a crime scene. If it has been cordoned off as a crime scene, what are the protocols of a crime scene? How is a crime scene handled? I think if we answer that question, we'll be able to maneuver because to maneuver. Okay. Osti kidogo tu kwa mochi. Ngoja nijibu. Let me kidogo tu. There's a request here nataka kumake. Osti kidogo. I've explained this matter from the word one to the answer. Nimeelezea hivi, in a certain place which has been condoned of, scenic country, it has an access of limited number. Na for example, kuna kitu inatusumbua hapa. Nataka nieleze ndugu yangu Omolo. You need to differentiate between an accident and an incident. There is different evacuation procedures in these critical matters. In any case of an incident, you apply a different quite of evacuation procedure. In any case of an accident, you also apply a different kind of evacuation procedure. For example, I've asked here in several questions here, Raila kuenda pale Shakahola, input yake tu Shakahola ni gani? You need to understand and tell me. Because Raila amepeleka mandazi, amepeleka mkate, amepeleka maziwa kwa wale wanachimba hizo makaburi. Nini ameenda kushuhudia pale Shakahola? Si nini information anaenda kuchukua kuja kupigia Ruto? Si ingine, because angekuwa mtu wa heshima kama statement. Kuna ile information inapeanwa, simu inapigwa from the county commissioner ya Nairobi, inapigwa from the regional commissioner to the county commissioner of Kilifi, inaambiwa in a high profile statement is coming. Na anataka atembee ngoja nijibu, nimekuelewa. Atembee Shakahola aende kuona, and from the way out we have been perceived and given information from the 130 Raila is not a Christian. Let us now come to Poko. Raila amekuwa umeenda kwingine. Utoke huko, unatoka kwa mada. Kwanza tuende one point at a time, eh? Yeah, nilikuwa nataka kujibu ya Jack. Kwanza, Jack, tuelewe kitu kimoja. This is a very different scenario kwa ile umetoa. Tumeshuhudia from day one until almost 10 days. Watu walikuwa naenda pale, miili zaidi ya 109 zimetolewa pale, kila moja akikuwa pale. So what let a change, alafu ati ndio inakuwa sasa imekuwa kodondo. Kama ilikuwa ni kitu ambayo imekuwa kodondo from day one, hiyo tungeelewa. Lakini watu wamekuwa pale siku 10, wametoa miili zaidi ya 109. Alafu wati baadaye ndio unakuja unasema sasa imekuwa kodondo. That is not beating any logic. Area ikitokea kama ni accident, inakuwa cordon, hapo inawekwa yellow tape, inasemekana is a crime scene, hiyo ni different. Lakini watu wamekuwa kiaccess, wamefika mili 100, alafu unakuja unasema
tokeni. So there is something that is not, that is why Wakenya wanauliza what is not adding up. Alafu jambo lingine nataka kutoa Jake, na ningeomba upeane disclaimer kwa hii. Kuna kitu na Nvota ameongea. Manake hii kipindi yetu inaangaliwa na watu wengi na dunia mzima. Kusema kwamba wale watu walijipeleka kichinjioni hawafai kupewa pole, I think this is being insensitive. Kumbuka kwamba kuna mandugu za wale ambao I never said wasifiwe, sorry. Ngoja nimalize uta explain vile you said. That is what I had, and maybe others had like that. So and if you... so ikifikia mambo ya kitu inaitwa radicalization, kila moja can be a victim of radicalization bila hata kujua. Wewe sema ulijipeleka kichinjoni, so ni kitu ya kusema kwamba pole kwa wale wote ambao waliathirika na wale ambao wameenda, Mungu ailaze roho yao mahali pema peponi. Then ile kitu, so nilikuwa nataka kumuelezea bwana Charles kwamba leader bora alipoenda pale, hakuna mkata alipeleka, hakuna biskuiti alipeleka. Kuna viongozi wengi wanaenda. Kindiki yeye anaenda pale kama yes in charge of security, hiyo inaeleweka, manake polisi anaenda pale kupewa brief, kupatiana instruction, that is okay. Kuna mtu alikuwa amesema mbona Raila sijui ajeenda kama wiki 3. It is not a matter of when, lakini mtu ameenda kwa ile wakati ameona anahitaji kupeana nguvu yake na support yake, kupeana nguvu, even moral support, psychological support, kutia mtu motisha pale imetosha tayari kwa kiongozi. Okay. Kwa ni support. Psychological support is given to who? Psychological support is given to the bereaved and is given also to the workers there, including the policemen, including the Red Cross, including all who are there. They also need psychological support. So you think they don't need the psychological support? Everybody needs. Those who are there also, they are also affected psychologically. Okay. I see people raising their hands. Let me start with Chalo. Mimi bwana, nimekuja nikagundua sisi kama Wakenya akili zetu watu wajifanya tuwerevu sana, lakini at the end of the thing hatujui tuende mbele ama hatujui tuende nyuma, kwa sababu kama tungekuwa tunajua tunaenda wapi tungefika kule tunakwenda, lakini kusema ukweli hatujui kule tunaelekea. Tunaenda tu, kila mmoja akija hapo anaongea vile anavyotaka na nini, lakini the whole issue, kama hakuna watu ambao walikuwa wamepotea hawajulikani, ni zile kuchimba makaburi peke yake. Mpaka saa hizi imechukua siku ngapi serikali kutoa ripoti? Mpaka saa hizi mimi wajua, shida yangu hata si ati Raila sijui hana dini ama nani, hiyo hata si shida yangu kabisa. Shida ni kwamba kutoka hizo siku ambazo zimepita mpaka sasa hatujapata information ya wale ambao wako hai, hatujapata information yoyote. Sasa wanaweza kuwa wao wana delay tactics kwa sababu wale watakaowafukua wawe ni maskeleton. Manake ingekuwa si delay tactic, pengine tungepata wengine wamesikuwa kama jana yake ama nini, lakini saa hizi imepita 10 days, hata kuwajua wale watu, hata yule proselyte unamsema hataweza kuidentify mtu kuwa huyu ni fulani, mpaka ile mifupa ichukuliwe na ipelekwe mbali sana, hata nafikiri ipaka ipelekwe Nairobi. So pale bwana kuna delaying tactic zinatumika pale, na tukubali tusikimbie vivulivuli vyetu, kwa sababu mimi wangu ni fulani, mimi wangu ni Ruto, mimi wangu ni Raila. Tusijaribu kukimbia hiyo kitu, tuangalie ule ukweli wa mambo uko wapi. Since 10 days, hata pengine amefikiria Raila, pengine alingojea huo muda wote akafikiria atasikia chochote within 2-3 days, lakini after paka almost 10 days hakujasemekana chochote. Hatujajua kama wanaendelea kufukua ama wale watu ambao wamepotea wameonekana ni wazima ama wamekufa, hatujajua. Na hii story ya kwamba kuwa yani watu wanajipeleka wenyewe kule, kwa hivyo ni shauri yao, pia si suluhisho, kwa sababu hata wewe tayari vile unavyoongea, wewe ni mmoja wa wale ambao unafuata watu nyuma. Unafuata tu Ruto, ni mtu ukweli, maana wewe mfanatika wa Ruto. Mimi ni fanatika wa Raila. Mimi hapa basi ninajaribu kukipu hii story ya ufanatika wa Ruto ama Raila tuondoe, tujue hapa kitu gani kinachezwa hapa. Lakini pia Chalo kinachotendeka hapa si kigumu.
tukimsikiza huyo women rep vile alikuwa anakabiliana na huyo polisi, because polisi alijieleza vizuri. I wish tungemsikiza polisi na tusikize the women rep. Kamali akaanza kuongeza kiburi na hamaki zikampanda, eventually ikawa ni mvutano kwa sababu ya jinsi huyu kiongozi alivyojikabili, na at least today at least Raila alijaribu kukul compared na vile alivyokuwa DCI. Lakini wacha nikwambie, wanawake saa zote huwa ni wamezaliwa kupandisha sauti, wanaume huwa tumezaliwa kuweka sauti zetu chini. Lakini kama ni fanatika, wajua fanatika ni mtu ambaye yani ni kama ambaye ameshika dini ama yuko nyuma ya mtu fulani na hataki kuambiwa ukweli wa mtu fulani, hata akaambiwa wataka kuteta, wataka kufanya nini. Sasa sisi sote hapo ni mafanatika, si wale wa yule Ezekiel ama wanani, lakini tumafanatika hata wakina Ruto, tumafanatika hata wakina Raila. Ndo kwa maana mmoja akifanya mistake unakuta wengine wanakuwa even the CIS, and this was the headquarters. Everyone who is coming here. The minister went inside. We were together. I was there with him. That's my question. I was there. Tell us what decision. You would I think I found it. First of all, don't be angry. No, I'm not being angry. Public servant. No. The IG then. Because Baba can't come here and you treat him like any other person. Please. Excuse me. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions. Sindio? Is that one nimefunzwa kazi ya operation ni gani? Si kweli? Hakuna mtu anajua ni kwa hiyo msituni other than the information. Si kweli? Sasa ni mzuri pia ukienda nyumba pia hata kama ni sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia inakuanga sawa, inakuanga usiharibu kazi ya mtu. Sasa unaoka wewe sisi wale wa visa sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fund? Ni hapa. But you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyeje? Unasema ni wewe hapana. No. Sisi Kenya. Shakahola. This Kilifi County. We are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you're walking away. Tuone magari pale. Hiyo ulikuwa unafanya unawaka wewe. Ulikuwa unafanya magari pale na baba. Unajua mheshimiwa, you escalating the situation. I've done the best. Ulikuwa unaenda. You moved. So are we doing a case? We're not doing a case. So you are an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwaka wewe out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende? Umeeleza upande wako ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unafambiaje kama kiongozi at your rank? Uheshimu baba? How to walk out of him? Tuambie tu. Even hiyo swali ni ya madharau, hata kama mnataka tu. Thank you Jakes. Thank you. Hiyo swali ni ya madharau bwana. Lakini sasa nilikuwa sijamaliza. Regardless of how you look at it. Nilikuwa sijamaliza. Tear gas them. Unaona sasa, unaona kilichofanyika. Hii ni kuonesha dunia kabisa kuwa kuna kitu ambacho hiyo serikali inakataa. Maana hata huyo Raila angeingia angefanya nini? Si angeenda tu akapiga raundi zake na akatoka. Hiyo ni kuaminisha wazi kabisa. Hata kuonesha mtu mwingine. Umesema vizuri na ndarudia maneno yako. Tusisikize ni kama tunamsikiza side ya Raila ama side ya Ruto. Sikiza huyo afande jinsi anavyojieleza na anaeleza vizuri. I wish mumsikize ama mimi simsikii vizuri ama labda mimi ndo namsikia peke yangu. Anaelezea why. Na ni kama kuna mahali nafika mpaka Raila ana make a joke about it. Yeah. But unaona lakini kwa sababu wakati madam anaanza kubonga vibaya. Madam nimekuambia mambo ya madam. Hata Isha Juma pia huongea vibaya. Madam ako right. That is a very good officer. Hata Isha Juma pia huongea vibaya nini na nini. Lakini sasa hii kitu ukionyesha ulimwengu, mtu na akili zake timamu atafikiria wazi hii kitu wana kitu ndani ambayo wanaficha. Lakini wale mafanatika
haizi kuona kitu kama hiyo. Nakwambia ukionyesha mtu yoyote duniani, hata kama unaamini, tafuta mtu ambaye wa nje yoyote umuonyeshe hiyo picha, atasema huyu kuna kitu anaficha pale ndani. So Hata kama ni mimi. Wacha nikuulize swali. So kudeny Raila Odinga kuingia ni kuficha kitu? Manake si wanaogopa, wanaona kama ambaye yeye ataenda kuona kitu akaseme huko nje. Hiyo kitu ndio kitu ambacho wanaogopa. Sasa huyu mwingine amesema sasa hivi huyu anaenda kukusanya mambo ambayo ataenda kupinga serikali nayo. Naomba nimuulize Charo swali. Na ngota uliza swali. Sasa hiyo kitu ambayo umesema atafichua, Raila ana uwezo gani mkubwa wa kumshinda ule patholojia ama pathologist aliyopo pale ambaye kazi yake ameibobea kwenye kufukua mili? Sasa yupi uimu wake? Haya, ngoja nikupe jibu vizuri sana. Hata wewe mwenyewe unajua kabisa Raila hana kitu chochote anaojua kushinda ule pathology wa kupasua mili. Kwa nini umemkataza kuingia? Ni kuonesha wazi maybe una siri ambayo hutaki kujua. Wewe mwenyewe umesema hapo. Ngoja niongezee. Haujanijibu swali. Ngoja nimjibu. Charo, sikiza. Ngoja nataka nimueleze, nimfundishe Nanvota kwamba ukifikia mambo ya uchunguzi haianzi na ikaisha kwa pathologist. Pathologist anafanya kitu inaitwa forensic audit, forensic investigation. Apart from forensic investigation, there is the forensic evidence ndio anaenda kutupatia. Kuna kitu inaitwa anafanya postmortem, anafanya postmortem. Hiyo ni forensic, hiyo ni forensic ambayo anafanya. So investigation ina mambo mengi. Evidence forensic na vitu mingi, unajua if just one moment. And I think I had given Omolo this too. I thought alikuwa na Google what's a crime scene. A crime scene inaendea vitu mingi sana, si mwili tu. Hadi hiyo area mahali hiyo mwili imepatikana, it's a crime location. Mwili yenyewe it's a body that is a crime. Unaelewa? Kwa mfano mtu akijinyonga, right? Niingie kwa nyumba nikute mtu amejinyonga, sifai hata nimguze, sababu mwili yenyewe ni crime scene, hiyo kamba ni crime scene, hiyo maeneo kama kwa mfano amekufia kwa nyumba, sifai nimguze kwa sababu body fluids ni crime evidence. Everything in that room, it's a crime scene. You are right. So that area is a crime scene. Bado DNA swapping. Sasa bado ngoja sasa wanapofukua mchanga ambayo inakaribia hiyo maiti, bado it's considered a crime. They take so many things from that place. So all those things entail the forensic, all forms of analysis zinafanywa hapo. Okay. So now mwili inapelekwa kwa morgue. Kwa morgue inapata mortician. Now the mortician, who is now the pathologist now, Hassan Odol, anaenda anaangalia sasa kwa hii mwili sasa, now the body itself, anachukua swabs, anachukua abdominal content, vitu zenye ziko kwa tumbo, anachukua so many things to investigate so many other things. Anasafisha hiyo mwili ndio aone kama kuna markings, right? Before atasafishe kwanza anachukua some of those samples, anaangalia nguo, anaangalia the outside look kwanza before you go inside. To some extent they even go and do what you call x-rays, ndio kwambie huyu alikuwa amevunjwa mifupa, huyu alikuwa, unanielewa? So it is a very nimekuelewa. That forensic is wide. That forensic is wide. Okay, wacha tuseme kwamba pathology. I agree with you when you said that the investigation is not just that about postmortem. Inaentel vitu mingi sana. Vitu mingi. Yes. Now another thing ile nilikuwa nataka kumwambia Nanvota ni kuwa investigation sio tu kwamba itakuwa tu kwa pathologist peke yake. Kuna bado evidence ambazo zinatoka on the ground. Ile kitu ambayo nimesema inaleta tatanishi kwa Wakenya. Kama serikali ingeweka day one, ikakuja ikaweka hiyo 800 acre red tape, ikasema kwamba is a crime scene, haingefika hapa mahali imefika. Lakini Wakenya wanasema tumeenda pamoja tukafukua mili 109 pamoja, saizi unatuambia tukae kando. Okay, another thing ile nataka kuraise ni hivi.
tuache sasa mambo ya wale ambao wamekufa wala wanafukuliwa kwa makaburi. Kuna watu ambao wamepotea hawajapatikana. Kuna watu bado wanakisiwa walikuwa wanakuwa rescued. What happened to these people? Mpaka saizi hatupati information ya kwamba wamekuwa rescued. Je, serikali maybe inafaa kuwamaliza wote ndio labda hao watu wasija wakatoa evidence, manake labda kuna vitu ambao ni serious. So, hizo ni vitu ambao watu wanaraise. Kuna watu saizi familia bado wamepiga kambi pale Malindi, wanasema hawajapata watu wao. Kuna Red Cross ilipokea watu karibu zaidi ya 400 nao ambao wanasema watu wao wamepotea hawajapatikana. So maybe out of that 100 wakienda kufanya DNA watapata labda watu wao wako baadhi ya wale walikufa, lakini kuna watu zaidi ya 300 ambao hawajulikani mahali walipo na wanakisiwa kwamba walikuwa pale. Sasa makaburi hatujui kama zinafika hizo 400, hatujui kama hao watu walikuwa bado wako hai pale. So kwanza tunafaa kwanza kukua concern na wale live victims, wale ambao bado wako live wako pale forest. Okay, ikiwa bado wako pale na walikuwa na njaa, si hata wengine watakufa na njaa tu wakati maybe wakikuwa rescued. Number 2, wale mapersonnel ambao ile shamba ni 800 acres. Polisi peke yake hawezi kupatrol ile 800 acres wakamaliza. So kama ni kweli ambao ilikuwa tukaongea tukasema easy investigation, this is rescue and recovery operation ambao ilikuwa inahitaji a lot of players kukua pale. This rescue and operation, hata rescue and operation that tunaingia katika sasa investigation. Nataka pia niwakumbushe kitu kimoja. Kuna mtu alikuwa amesema information haiwezi kuletwa na wananchi. Information, ndege ilikuwa imembeba waziri wa usalama wa ndani, alikuwa anaitwa Professor George Saitoti na mwenzake mdogo wake alikuwa anaitwa Orwa Ojode. Ilianguka katika Ngong Forest, na kwanza si president alikuja kutuambia, tulipata direct kutoka kwa media kwamba George Saitoti amekufa, ndio baadaye sasa president anakuja anatoa sasa official statement from government. So information we can get from anywhere, then government now can chip in and verify the information and now come and give what is called official communication. So si maajabu ati kwamba anybody can get information. There's something you said, Omolo, and yes. You said that the public is entitled to information. Also, the public is entitled to rightful communication. So to relay rightful communication. Yes. Yes. I think I understood what Chalo was trying to say, and also you what just maybe the argument ya Chalo na you as ndio maybe azingiani. Chalo was trying to say kuna information ambayo iko restricted, or when it is given, it's supposed to be given in a synthesized manner, like to prevent for na watu kila mtu awe na tafsiri yake tofauti. Yes, Chalo, but Omolo namuona kwa hapa nyuma na Yes, Chalo, washa mic yako. Wajua sasa kulingana na vile unavyoendelea kama I wanted a Remba, sorry. It is a Remba. Hapo acha nimalizie program. I was giving Chalo kidogo. I was only giving professional information, and I'm explaining professionalism, kwamba serikali iko na procedure yake vile na relay na kureceive information, na hakuna siku serikali ita reason as a village, na hakuna siku a village can reason as a government. You need to sometimes serikali inatumikanga ku hide information, and that's where I think I agree with Chalo. Yes. Sababu it is our right to know what is happening in Shakahola. You see, exactly. Because one thing that I think I agree so much with Omolo is this, that we began this process together. All of us, we were there seeing what is happening. You know, the media would show us the graves being dug na tunaona mwili kitolewa pamoja. Shida inakuja hapa ambapo panaleta swala nyeti ni kwa nini baada ya kufikisha miili fulani ndio sasa serikali imetuambia ya kwamba mkifikia hapa hamfai live, hamfai media mpite hapa, hamfai media mfanye ABCD. Mbona iwe hivyo? Mbona haikuwa from day one?
let me give you now the clear picture and the clear information. Serikali wakati mwananchi amekuwa wa kwanza kupeana information, serikali inaenda para safirecha kwanza, iende pale kama serikali. Ikifika pale inakuwa like by standards, lakini ingali iko kazi. In the moment serikali kienda pale, iendangi serikali hivyo vile unaona, inaenda kulingana na sekta mbalimbali. Kuna watu wa investigator, kuna watu wa data correction, kuna watu wa research. Kila mtu akona kipari yake vile anafanya. Utaona serikali imekuja 3x3. Kuna wale wamepepa punduki, kuna wale punduki mrefu, kuna punduki ile hizi cheskas, kuna kulingana, kuna wale wasuti, kuna wa uniform, kuna so ile kiwango vile wako vile wewe uwezi gundua, na hakuna siku utachua kama wewe uchakuwa karibu na serikali. Lakini ukiwaona utadifferentiate, tuseme huyu sekta yake ni fulani, huyu ni forensic, huyu ni management, huyu ni administration, huyu ni using this thing. So wakati serikali ikishagundua kwamba hii kitu mwananchi ndiye kwa kazi, ikishafika pale, kitu ya kwanza ita condone that place. So the moment hii mili kukuliwa mpaka 100, serikali ilikuwa kwa hiyo harakati ni kustudy your forest, ichue kwamba mpaka ichukue distance. Kwa ukweli kitu inaweza kuwa ni mili 10 peke yake na story inaisha. Kumbe wakakuja kugundua the forest ni kubwa na hii kitu huenda ni wrong. So wakagundua kwamba kuna watu wamekuja kurecover pale, kurescue wakiwa hai. And let me give you, in fact as a human being, everybody Areba nachino kuelewa kwa sababu I think initially waliokuwa wana rescue ni kila mtu including Red Cross. Swali ni if maybe nitakuelewa ukinijibu hii swali. Swali ni mbona sasa wakati ambapo mili imekuwa imezidi, imekuwa 100, ndio unasema sasa hapana, media hamtaingia? Mbona tusio comprehensive report tuambiwe badala, because all we are doing is guessing, tuambiwe the reason why the media has been blocked, you know, it's because of this, and the reason as to why we are blocking you is because this is the source. We have not been told kama kutakuwa na a center of communication. Tukaambiwa kutoka sasa kama vile COVID ilifanywa, kutoka sasa ministry ndio itakuwa inafanya ABCD, all the information and data will be found in this particular, you know, like the information is now channeled to somewhere. Hata kama media wanataka kupresent, wanatoa mahali. Hapo ndio nilikuwa kuna mahali ambapo any data that you want concerning Shakahola itapatikana mahali fulani. Hapo ndio nilikuwa naendelea kukuja, lakini wacha ni shortcut sasa ndio nishike vizuri. Kwa harakati ya serikali kufanya rescue na ku-exhume the bodies, unajua you have a right to privacy. You have a right to your privacy, even worship and your religion, even your marriage or your family. You have a right to your privacy. The government is not ndio nataka nishike. The government is not entitled to advertise anything kukuhusu to the public. Why am I saying this? Kuna watu pale kwa Shakahola wamekuwa rescued, ambayo media ikiingia pale ina advertise, inaweka to the public wale watu wamekuwa rescued na wale wamekufa at the same time wametolewa mili. You are traumatizing this person mwenye ako hai, because yeye atakuja kushtuka kwamba kumbe hapa pale nilikuwa, kumbe kuna maiti pia ilikuwa. This person, you may get some procedures kumreturn to normal. That's why serikali inachukuanga jukumu. Ndio nimekujibu swali, ndio nilikuwa nikujibu, unataka unishike vizuri. Serikali iko pale kuchunga information yako na iko pale kuchunga your privacy. Hata kama ulikuwa umeenda kuomba kuweka makodi chini, ifai kusema ulikuwa unaenda kuomba kuweka makodi chini. Inafaa ikuulize kwanza, uyapatie ruhusa ya kuweka hiyo kitu open to the public. So that's why serikali wale watu ngoja kwanza. Labda ni mimi sikushiki vizuri ama ninakushika visivyo, lakini wote tumepotea. hata wewe
Oh, okay. Nimepotea. Kwa sababu I think privacy, what do you understand by what you're saying? Because serikali kazi yake ni kwa hii Shakahola, because you're talking of Shakahola. Saizi wanafikua mili, wana rescue wale ambao hawajakufa. So huyu mwenye wacha sasa tuongejulikana, unaongelea huyu mwenye hajakufa. Huyu mwenye hajakufa serikali na protect asikuwe exposed ama I want to understand what you're saying. That's what I mean. Asikuwe to expose the information yake isijabishwe to the public. Because maybe information gani yake nyumbani kwao wajue kama ako hapa, maybe ni wale watu waliuza mali yao. Unafanya kazi nzuri ya kutetea serikali, lakini ngoja kwanza pause kabla uendelee. Pause. Naona unajaribu bro, unajaribu kutetea serikali ni ngumu. No, Pause tu kidogo, ndio kwanza digest kwenye umesema, ndio nikuulize swali nikielewa. Bado nina float but nimeshika kila kitu umesema. Naja kwako na maswali kibao sana. Yes Chalo, kabla sijapea Omolo. Yes Chalo. Hata mimi huwa nataka huwa kidogo nikitaka kumshika ile point yake ninapotea. Lakini ni kwamba kama ile siku ya kwanza waliachia watu wengine wakaenda wakaingia wakazunguka hapo, hata kama walikuwa wanatafuta nyayo za watu wengine, wanatafuta evidence ya miguu za watu wale ambao walikuwa huko, saizi tayari si washapoteza hiyo point. Maana watu waliingia pale ni wengi. Kama unatafuta unawinda mnyama na yule mnyama ana zile miguu zake unafata, utamshika. Lakini kama sasa unawinda mnyama mmoja na kuingia miguu ya wanyama wengi pale, hata ule umbo wa kunusa pia hata izapata kujua huyo mnyama ni gani. So hii situation vile waliruhusu watu kuingia pale wengi ile mara ya kwanza, basi saa hizi hiyo ya kunusa vile, yani evidence, kuchukua evidence za hao waliopotea na wengine, tayari hiyo ni a lost case. Manake zile nini, kama ni nyayo, kama ni watu walishika miti kwa mikono, zote zile sasa kuna fingerprints za watu wengi, kuna nyayo za watu wengi pale. So hiyo kitu walikuwa ni wafunge at the beginning of the matter, sio waachie watu waingie mpaka wafikishe mili 100 halafu ndio wafunge. So the big question, huyu ndugu yangu hataki kunijibu hapa, ni kwamba wamefunga sasa, ndio wamefunga ndio kutokee nini ama wanaziba nini? Manake ile kitu ilikuwa open, watu wakaingia wote. Manake mimi najua a place of a crime, huwa ile kitu ikifanyika, hata kama ni mtu amekufa pale, tayari hapata ruhusa kuingia mtu yoyote isipokuwa polisi. Watakuja funga kamba, hakutaingia yoyote mpaka polisi wachukue kila kitu, wachukue data zote pale. Lakini pale paliingia kila mtu, halafu baadaye ndio serikali inarudi inasema hamutaingia. Why? So kunaonekana kuna hidden agenda, ambayo sasa hiyo hidden agenda ndio tunataka tu discuss. Lakini si watu wale wanasema ati itaharibu evidence. Evidence kama ni kuharibika, basi already it was point wale watu walipoingia wengi. Lakini kuna watu waliingia wengi. Chalo, wakati serikali ilipata information juu ya Shakahola, first of all you need to understand that those people in government ni binadamu kama wewe, ambao wanataka mtu tunaita lead somebody mwenye atawaongoza kwa safari. So kwa Shakahola serikali ingekuja immediately, kulingana vile information ilichabishwa, ingefuata wananchi kwanza, wenye wakaachi pande ile wafuate nyaya, ndio wachue hii area vile iko ndani. Wakishachua then they cut off, they waputi ile tape, they condone that area, waanze kazi yao professionally. Nataka unipate vizuri. Unaona, Chalo, personally nimekupata. Kubali tu kwanza nimpe jamaa anaitwa Alexi, alafu nitampa Omolo, alafu nirudi nikupatie. Lakini kwanza acha nipate maoni ya palliative care. Acha nimuite hivyo kwa sasa, jua najiita hivyo. Palliative care, najua unanicheka na unacheka sana, lakini kubali tu. Inaitwa ni hali ya mjadala. Zaidi ya yote vipi, nieleze. Mimi niko poa, nasikiza tu tangu show ianze. Huyu jamaa Reba amefanya nikaingia. Leo ni Friday, unajua Friday unapumzika tu na unapewa kitu na maji matakatifu.
Imebidi nimweke backstage kwanza apumzike. Hata revolutionary ama blueberry bus jana itonga nani, hata nimeona leo wako sawa sana, but maneno ya kutudanganya hapa kwa serikali inapokuja when there is a crime scene, ati wanakuja kama villagers kwanza na watu wawili watatu wanakaa kando kando. You ni ujinga hiyo. Let's not even go there. I mean, how can you even say that honestly? Ati serikali kwanza inakuja kama vile serikali ni ngumu. Ndio nimesema kutetea serikali ni ngumu, hata kuweka maneno ili iambatane na kwa ngumu. Hiyo imefanya nikaamuka Jex. Uwezi, you cannot even say that. Hata kama unataka kutetea serikali, ingekuwa serikali Jex inakuja kama villager, then I think kuna vitu nyingi serikali could get away with. However, I think first of all I'll make my stand clear. I don't think it was right for Raila to go there. But having said that, remember I also said a couple of things earlier here, and what I said was there is a guy, and I think I've sent you the clip, who said something that was quite important at the beginning when we started seeing the whole unfolding of the massacre. He said, "Paka sasa ni siku hizi na serikali haijafika hapa. Hatuoni polisi, hatuoni mtu wowote. We are seeing a loose coalition of different sectors. Na mtu ambaye ametusaidia kabisa kuchimba kaburi imekuwa the villagers." So mahali imefikia, many things have been tampered. So if the serikali ikikuja, let this be multi-sectoral approach so that we can come to a full extent of truth of what happened, when it happened, who did it. That is the only way we can be able. Otherwise, no one agency will be able to tell us the truth. Now, immediately the next day, remember, many days had passed. It was not a national issue. Kitu ilikuwa national issue ni maandamano. Now, when it became now a national issue, in fact, you remember it began with 2 children dying. You remember there were 2 children who first died. Exactly. It was unfolding pole pole. And remember, the media, and I thank the media of Kenya for that. They started to air it more than even Maandamano, and we were questioning, what? Is this more important than Maandamano? Now, when we came to understand it was a huge and a big deal, the first casualty was the media. They were cut off. And remember what I said here. I said that is wrong. And why did I say it was wrong? 2007, Mukahi Kagwe, who was then the Minister for Communication, decided to gang the media in regard to what had happened and how people are being evicted and people are being killed, on the pretext that it is bad, our people should not see it. But Boniface Mwangi, being an activist, took all the picture through the multi-sectoral approach that was used now by other agencies to show us the full extent. Later on, that's when his book was published. On this, I say this. Where I support Baba is, masiku zimeenda. We are not getting any information. And I believe the issue was bigger. That was just a tipping point. Remember, you have put a clip, and other people have put a clip that other people have put issues in the media, some clips in the media, that the bodies, the people who went to that forest were over 3,500. And the deaths, the lowest that could be is 500. That is a layman's approach on it. Now, in a day when the government was not there, remember the first day it was 2 kids wameshapatwa, ikakuja to 21, ikakuja 69, ikafika 93, ikafika 109, tukastopishwa hapo. Now,
because it was villagers and they were trying to find, and all these were shallow graves that the villagers could look and say, hey, hii ni kaburi, hii ni kaburi, hii ni kaburi. And within those many days, they were able to get only 109. Now, my question now comes in. How many more graves could have been? Then, if it was a crime scene from the beginning, after the government was shown by the media, ingekuwa sealed, and use the word you said with the yellow tape, and but the media should not have been gagged. My problem is the media being gagged. Information is not coming out, and even Elachi has said it openly that when Aisha Juma was a women rep, he raised the issue. This is not a new issue that the government, ilienda kama villager, when all of a sudden to get. The government was privy to it. And if it was not, walienda kama villager, then there must be villagers to immediately declare the place a massacre place, immediately declare that a commission should be formed to investigate. Because for them to have come to that conclusion, Jakes, that there is massacre of gravity that was done there, they understood what extent it was. And the Minister for Security, amepewa that powers to declare. And you don't carelessly declare a place a massacre place. But then, after you have declared it, we have a right to information to why you declared, what is unfolding, what is going on. Mili yezi tutolewa na serikali na watu tu wamenyamaza tu hivyo na nobody totally knows at now it's being done in secrecy. Now, is there something we do not know that Raila probably knows? That's why he went there. Now, I saw what people are discussing in the group, and I agreed with one person. Maybe Raila knows something we do not know, and he cannot be here. You know, he can't go there and say it immediately. The government should open the place for the media, for us to know what is going on. The public may not go there. Raila may not go there, but that silence is questionable. And the reason it's questionable is because Ruto and the church have had a close proximity of a relationship, whether we like it or not. And they continue to do. These people, the two, Odero and Mackenzie, are very close to the deputy president's wife. And the names they call each other are also questionable. Whether it's true or not, these people have been to State House. And my biggest thing is this, Mr. Jakes, when the currency of 1,000 was declared null and void, we were trying to tame the money that Uhuru said 2 billion was being stolen every day. How that money got itself to the public again, it was through the churches, Jakes. The money was given to churches a bit literally, and the churches started blooming in Kenya all of a sudden. And I believe that some of that money ndio imejenga that beautiful place in Kilifi. That is my own theory. But the church's relationship with the current regime and the way the current regime can protect these churches is questionable. And therefore, we needed a player that is not going kutetea serikali vile tunaona saa hii watu wanatetea serikali, that serikali inakuja as a village. And the more unatetea serikali, and the more questions tuko nazo, Jakes, because the issue of a national attention like that cannot stay 5 days without sasa kuambiwa mili ngapi imepatikana and the gravity of it, given the fact that Mackenzie still is locked and his case is going on. Thank you. I have a question to ask palliative care. Yes. If I got you right, are you suggesting when you talk of 2 billion that was being stolen and in relation to the church, are you putting it that a church can be used as a conduit of money laundering and corruption proceed? That is one. And then number two, you talk of
the government being in close proximity with the churches. Now, are you saying that is the reason why the state should not join with religion? Okay. Then there is another question that Jex put before. When incident happened in Likoni, when we lost that woman and a baby, that time there was a government spokesman, I think alikuwa anaitwa Cyrus Oguna, something like that. And he came all the way from Nairobi to Coast, and he established a communication center, the information center for that matter. And he was updating Kenyans, you know, on time to time basis. Ulikuwa unaona alikuwa anakuja, wanaita watu wa press wote, and he was telling them how the process is going on, whether they have brought a new rescue team from South Africa, even when that one Mzungu guy said, you remember, there is a time that one Mzungu guy from Diani akasema, no, if I'm given chance, nitaenda, I will just dive, and within 30 minutes, I already searched that I have experience about 40 years. And actually, the government with the Kenya Navy, they gave him a chance. Huyo Mzungu akaambia, okay, come and help us. We invite anybody to come and help in rescue. And the Mzungu went. And after 1 hour, he came out and he said, oh, this is not what I was expecting. The water is muddy. It is very dark inside. There are a lot of sharks, and I could not. Na hata Mzungu akakuwa frustrated, akaenda na akapanda ndege akarudi. But he was given chance. But what I'm saying is, okay, let's assume the government in whatsoever, they are talking of not tampering with the scene of crime, but why is it difficult for them to establish a one communication center ambao watakuwa naita media, the person from Ministry of Interior, kama ni the minister himself or the spokesman from the ministry or rather the spokesman of Kenya Police Service, au anakuja na brief media na brief wananchi, we have managed to rescue. Now we are told that there is no exhumation currently going on. But why are we not told about the rescue? Palliative care talk about 3,500 people that wanakisiwa kwamba wanaweza kuwa wako pale. 3,500 people si watu wachache. Sasa kama wako pale, wanakula nini? Wanakunywa nini? Na mumekondone the area na watu hawaingii. Sasa si hata wale watu watakufa hata bila kusaidiwa. But also on that figure, because I am looking at Red Cross numbers here. Red Cross is talking of 314. I'm looking at human rights are talking of 265. But I'm yet to see which source is talking of 3,000. The village source, palliative care say just only the layman, the village sources, the watu wanakisia tu, lakini okay, let's go with that figure of Red Cross, 350. So far we only have 109 ambao wamekuwa declared wamekufa, na kuna watu wengi maybe bado wajenda katika hiyo reporting dates kwenda kuripoti. But now let us talk of these 200 and something that they are missing. If they are alive, how long are they going to sustain themselves there? And now we are not seeing any activity. We are not told whether there is any rescue that is going on. And we are not even hearing any family that is coming out and said, okay, the person that I was looking for has been rescued. So what is the fate of those 200 and something people inside there? Na unasema umecordon the area when the people who are still alive are inside. Okay, another thing ile ambayo nilisema, tuliambiwa kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa na mapanga na mitacharo, hata yeye amesikia manaka anatoka huko. Kuna watu walikuwa na mapanga na nyuta wakiprotect watu ambao wana past wasitoroke. Those people bado wako pale ndani. Mbona hakuna hata moja tunaambiwa wameshikwa na hizo silaha na wakapelekwa katika police station? So the reason why Kenyans wanasema kwa nini media na information hatupati is because there are a lot of question marks that is going on. Huwezi kutuambia victims wako wapi, culprits wako wapi, you know, mambo mengi inaendelea. Okay, tukija kuangalia mambo ya when you are talking, mambo ya church ya Pastor Ezekiel, si pale pia ilikuwa, mbona wakati Pastor Ezekiel alishikwa that place haikuwekwa red tape kama crime scene, and all of a sudden tunasikia kwamba imefunguliwa, you know, and even that time alishikwa
watu walikuwa wanaenda pale. Hata kuna ule jamaa kama uliona nini, ilikuwa ina circulate, jamaa mmoja pale Mkale alienda akazunguka pale akipiga video na akapost akionyesha toilets, akionyesha churches, and that time police walikuwa wameenda na wakasema they have evacuated 100 people there. Why they did not condone that place as a crime scene? You see, kuna okay. I want to read a comment here. Given that Pastor Mackenzie is not, Pastor Ezekiel is not allowed to talk about this case since the investigation is ongoing in court, why should others be allowed to do so? Politicians, both sides, or the media? Ni Sarah Lady One ameuliza hivyo, but I think story ya Mackenzie na Ezekiel kuna utofauti kidogo. Tofauti kwa huu ni culprit na inasemekana umeongea nikakusikiza. Hata kama kuna uhusiano, pia kuna utofauti. Hiyo siku ambayo unaongelea video ilichukuliwa, I think they were invited by the lawyer Danstan Omari, and before then listen, and he says some of the allegations were kuko na mortuary kwa that place, kuko na hospitali, people go there, there is a room ambao wanafungiwa, and then they die. That was the initial allegations. It was revised to something new. Now the story was now changed that people die from their church, and then they're taken to be buried in Shakahola. But the truth of the matter is this: Shakahola is a burial site, right? That has elicited a lot of heated debate. And one thing I want to agree with palliative care and still ask: we have a government that has, not just this one, but most governments that we have had in Kenya, has a habit of hiding information when Kenyans truly need it. Because this is not the first time we have a place mili imepatikana kwa wingi. You remember kuna mahali majeshi walipatikana wamekufa kwa wingi? I'm forgetting the name of the place. I don't know if you remember. Kabeto. You remember what happened to that case? We're yet to know. There was also a time mili zimepatikana several. Baragoi. There's Kapedo and Baragoi. There's also a time we had bodies being retrieved from rivers, and even Yala River, yeah, and also forest. I remember kuna time Karura Forest was trending. If you remember, some years back, Karura Forest was monotonous with bodies. Every time unasikia bodies. Our government and government that have passed before this one, they have a tendency of hiding information. And I can tell you for free, another story will come up and Shakahola will be swept under the rug, just like any other story. And we might not know what will happen to this story. Mackenzie's case might take even years to be concluded. And that's how we constantly find ourselves as a country having these issues repetitively, because this is not the first time we're having bodies. Maybe it's the first time we're having people starving to death voluntarily, but this is not the first time we have people dying in that magnitude. So my question to you, palliative, is it a strategy by the government to hide information? Is it a weakness? Is it the lack of not knowing what to do when caught in such situations? You know, at times it's difficult to explain. How is it that you can find the same story in Kibaki's regime, Moi's regime, Uhuru's regime, now this is Ruto's regime, that there is mass murder, the information is not clear, and eventually the story will just die? So let me say this quickly. We had a very robust debate earlier, and I think somebody was showing and saying that Ruto now has captured the military. The first thing when a president comes in,
he must know that he's just an individual. And being an individual, the first duty of a president is to consolidate power so that that power can have one center. And that's why the presidency is very powerful, because now the command center is him and him alone. Now, if we look, let's not go far, because if we go far, we may not be able to understand it. For me, was Westgate really a terrorist attack? My answer is no. All the things that we saw, the terroristic acts that in Mombasa, in where, were they? No. Uhuru came in a very controversial way. To hold the grip of the power was almost impossible. Raila had become a prime minister and his hand was in every sector. And that is why Raila was able to unfold from one corruption to another. Baka Uhuru was totally frustrated. Not even one day was he able to sit down and do what? Be able to do his work. So every day there was an avalanche of information coming out from his sister, from what, that wamefanya hivi. And you see, it was so frustrating. And the media has the appetite to get such information, sell it out, and that's how the ratings come, and eventually, you know, the revenue comes, so on and so forth. So as we have been talking about Maandamano and giving sleepless nights to Ruto, Ruto is also consolidating power. He's not a stupid person. This is a man who had become a minister for security. This is a man who has been a minister before. And now a man who had been a deputy, a powerful position that cannot, you can't drop him constitutionally. So he understands and he has defined what power is. He has come in a way that is controversial. He's fighting for legitimacy within the circles and the corridors of power. He doesn't care about you and me. And in so doing, he's galvanizing, making sure. He had captured everything except the military. So he is on expedition to get sure that the military is part and parcel of him. First of all, he sends the military to Congo. It is not working. He sent it to Rukan. It is not working. He is doing everything in his capacity to make sure that ameleta hawa watu karibu. And finally, he has succeeded, while we have not succeeded with our Maandamano. Now, the whole issue, when you come and find that you are not popular and you have not galvanized your power, you must execute something that will be of a national attention and may require what you want to capture. And therefore, you and those people must be in close proximity, work together, create a relationship, and solidify it, and you move forward and making sure that all these people are now paying homage to you. And I think the last thing that Ruto did to galvanize and get his power right before he told us, I am, what he said the other day, the commander-in-chief, Musinilete, was to galvanize that power. And while we were just myopically rushing out there and saying, Ruto must go, Ruto, to where? So these are scripts that are written politically so that a president is able to come and capture power. And Ruto finally has captured power. We are not here as Azimio or Kenya Kwanza. We are trying to analyze what Ruto is doing, where he's going, because one person said this, Jex, this is worse than Wagala massacre. If it was worse, then why attention not be given there? But divertory tactics. Today you saw a chancellor of German coming. Yesterday you saw juzi uliona akipeana hiyo kofia kwa mkuu wa majeshi. Ruto is doing everything in his capacity to solidify power, and he has successfully succeeded. So let me tell you, in 2 weeks, 3 weeks, the issue of Mackenzie, the issue of Ezekiel will be a past thing. Another thing will come because the government propaganda machine are awake. They always do something Jex called diversion
tactics. Psychologically, in 1 month, 2 months, we will have forgotten even the Ezekiel and Mackenzie issue existed totally. And it's because people are paid to do that job. We were diverted from maandamano wakati ilikuwa imeshika moto. We were diverted from maandamano wakati we could have succeeded. And stupidly, my leader agreed to it, to end maandamano that Monday when he could have put more pressure, just because he was called my brother. So it's a process, Jakes. You may think it's a crime scene, but you have heard say any politician must take advantage of what is going on and politicize it and make sure that they win mileage out of it. Raila delayed on this. Had he gone there earlier, he could have won. He could have used it, Jakes, to win. He went there too late when he's been rained on. Now he used to be Simba, sasa yeye ni paka. That is my analysis. Thank you. I think you have contradicted what Omolo had said, but still Okay, let me remind you one thing. 30 seconds. Remember when Marikana massacre happened? Nani went there very late, Zuma. But the person that went there first was who? Malema. And we can give so many examples how politicians take advantage of the so-called massacres. And until today, Malema holds the issue of Marikana dear to him because he took advantage of it. Every year that they mark the procession of the Marikana massacre, Malema goes there and says that the current president of South Africa is the one who killed the mine workers and took advantage of their lives without paying them well. And politically, Malema knew what to do and he did it right. And on this, Raila failed. And you can see throughout the world, when you are in the opposition and something of that gravity happens, you must take advantage of it politically. And that's how you get political mileage. Thank you. But I want to tell palliative care that I think this one cannot be equated with the Marikana massacre in South Africa, because those miners, they were demonstrating and they were killed by the South African National Police. So the reason why Jacob Zuma could not go there, it is because actually it was done by his government, by the police. So unlike this Shakahola, of which we not yet know exactly what happened and how. So that is the difference. And to me, Raila going there, yes, I can agree with you to an extent that I think it was not ripe for him to go there in one way also, because you know now that they are trying everything possible to pull him down more and more. Now he just finished Maandamano the other day, and now going there, they will not give him that mileage because the government also know that he can use that mileage to get points. Mind you, that even the president himself has not visited that place. So if it will be Raila that will be able to go there first, he will accumulate some points to himself. And that is one reason why you see even when he was calling Kindiki, Kindiki doesn't want to answer his call. That means it was something that was already choreographed and they knew when he was going. But when we again now talk as Kenyans, irrespective of our political affiliation or our loyalty, it is very petty for government, to take this issue of massacre of such magnitude with pettiness, that a leader go and create a sideshow. It is very relevant. It is not even making any sense, We are told that the government have all machinery in place, but we are not seeing those activities, So the point is, I agree with you. There must be something that Raila knows. And they fear that if Raila can divulge this news, it could be something else.
Another thing is when the president declared Mackenzie as a terrorist, and I think I repeated this thing some few weeks ago when we were in this debate, was it in position of president to declare someone a terrorist when even the constitution of Kenya says that every suspect is presumed innocent until declared guilty by the court of law, and yet the president is fuming and telling us that that is a terrorist, that is a, and the president who is a custodian of a constitution, and he always talking, saying that he's believing in the institution in place. Why he did not keep calm and wait for the institution in place, wait the police to do the investigation and the court to either judge him with terrorist, and then now he can come and say he's a terrorist because he has been declared by the court that he's a terrorist. So you see all this kind of statement by the head of state, and you cannot tell me that the president don't have advisors, good advisors and lawyers that they can be advising him on what to say. So all this statement is bringing, some question mark. How he jump into conclusion, and brand him a terrorist when even the investigation have not yet even started. So that is to tell you that maybe the president himself is the one that is dictating police what to do and dictating to office of Omolo, you are assuming one thing. And I think that is what I saw from all the panelists before who came, who are pro or against Raila. We are assuming that Raila went there because he has so much compassion for those people. We are assuming that. If it was so, we could have seen that happen immediately. What is happening right now is political mileage from every side. Let's be honest. Yeah, that's true. That's true. What is happening right now, his visitation and Ruto's comments, both of them are political. Unfortunately, that is why we can't talk as Kenyans. But had we had compassion and spoken to it as Kenyans, we will not even be here speaking what Raila did at was bad, was good. Came too late. But if we want to say that, let us be Kenyans, those are things that could have been done wakati it happened immediately. Hata tungesema maandamano iwachwe, sasa sisi tuende kule. But you know what? Let's not politicize it even further. But it has already been politicized. By Raila going there, it has become political. So everything, every analysis will be political. Palliative care, kuna platform ingine ambayo sitaki kutaja hapa. Nilienda wakati Raila alikuwa anatoka Dubai, and I was telling the panelists there, please, if anybody can advise Raila, wacha kwanza tuache maandamano, wacha hiyo Friday Raila akuja declare, seme kwanza, wacha kwanza tuomboleze wale watu walikufa, and if Raila could have did that, kama ni hiyo mileage alikuwa anatafuta, angetoka tu direct Dubai, hiyo procession moja kwa moja to Shakahola kwenda kusympathize na wale watu, inge make a lot of sense. But I was brushed off, nikaambiwa wachana kwanza na Shakahola, haina neno, wacha tuende maandamano. Number two, as much as someone said he wasn't in when Shakahola issues came to be, alirudi, the first thing he dealt with ni maandamano postponed until today. He has just what Palliative is saying, he has taken too long, and by the time he's now acting, he's acting it with and then the leaders he also took there, some to me seemed to be too proud. They exacerbated the situation because the lady talked. No, dunia kama utoroke before Palliative vile kitu anasema, it is very clear. Sababu ya nini? Raila sasa after amesitiza maandamano, now maybe amekosa activity ya kumweka tena katika relevance, ndio akaona sasa aende pale kwa because that also can be the point, because saizi unajua maandamano kidogo ndio imelikuwa, because after election he went quiet na akakuwa sasa ni kama amekuwa irrelevant. Then alipokuja na issue ya maandamano, then sasa top rating yake ikaenda juu. Juzi tena amesitiza maandamano, and anajua kwamba watu wengi wanashangaa, all of a sudden umekuja umesitiza maandamano. There is even the time I was trying to defend him, wakati Jeka aliniuliza is it because of that Aldai member of parliament ndio ilikuwa inafanya muende maandamano, because hata saizi hiyo maandamano tuliambiwa tu imesitizwa just because of that what is the name, that warrior guy, so Adan Keynan, kama angesema kwamba okay,
tumepush hizi vitu, na apart from Adan Kainan, hizi vitu zingine tumehakikisha kwamba zinaenda kuwa sorted out. Now what is the fate? Hata mwingine akiletwa alafu wakuja waseme food prices tumelete chini, lakini mambo ya server hata hakuna IBC, because eventually ye mwenyewe tena eventually we were to go to State House and tell Ruto to open server, but before that juzi tuliambiwa kwamba tunapeleka utafanya palliative akasirike sana. Ngoja tunapeleka petition ya IBC moja hata na mambo ya State House. Dunia ina mambo vipi? Unajua palliative care aliniambia siku moja, one of the reason alikasirika sana ni kwa sababu tuliahidiwa tunaenda State House alafu kumbe it was another hot air. Yes, dunia ina mambo. Asha Mike. Haya. Habari leo? Asanteni sana, habari zenu? Salama sana, asalamu alaykum. Salama kabisa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mali ya Mwenyezi Mungu wewe na mimi. Amin. Mimi kwa point yangu kwa hii mambo ya Kashaola hii. Kwa siku nilikuwa nataka kuongea siku ya kwanza ile siku. Nikakota chance. Hii kitu mimi nataka si blame. Basi Mackenzie si blame. Serikali si blame. Mimi na blame ni wa Kristo. Ni wa jumla. Dakika tu moja dunia nataka kuachia palliative anishikilie kidogo niende nikakunywe maji nikikunjua miguu. Sawa. Aendelea. Haya niendelea. So mimi si blame hao watu. Mimi na blame nyinyi wa Kristo. Nyinyi ndio mmeacha dini yenu watu nachezea. Pastor Mackenzie hajaoa, mtu ametoa tu maoni, keni ukufu ukutana na Yesu. Tungemuuliza ni Yesu gani tunakutana, kwa sababu kuna Yesu mwingine na huyo sijaona mnauliwa. Watu kama hao ndio sana deal nao mapema. Mtu ajitokeleze anajifanya yeye ni mtume. How come? Kivipi? Nyinyi unaangalia tu unaona ni kama ni jokes. Ni kama kitu normal. Mtu ajeze na mtume wa Mwenyezi Mungu, aseme yeye ni mtume na unachukua kama normal. Unajua kuna vitu vingine ikifika kwa Mwenyezi Mungu, ukifika kwa dini ya Mwenyezi Mungu, mambo ya serikali unaweka kando. Unafuata vile Mwenyezi Mungu anasema. Ndio hiyo dini itapewa heshima. Kama example, mimi nakupa example na Uislamu. Kama example iko hii nchi inaitwa Denmark. Kwa siku moja walichora cartoon mtume. Waislamu wenyewe dunia mzima waliandamana wakaboycott vitu zao. Kwa sababu upuzi kama hizo hatutaki. Sisi wenyewe hatujawahi kuwa na picha yake. Nyinyi kama nani uko na picha yake? Kuna level nyingine ukicross unaambia ni red cross. Hata kama wewe ni mama yangu, kuna mahali ukicross red cross upande wa Mwenyezi Mungu. So Mackenzie na serikali na vitu wanafanya, I don't blame them. Kwa sababu gani? Nyinyi wa Kristo ndio mmekubali vitu kama hivi. Umeona Karen, umeenda Aligam. Umesoma hizi makanisa ya hizi panda mbegu. Hizi kanisa panda mbegu unapatikana si mababa ghetto. Kwa nini Aligamuka kuna hizi makanisa panda mbegu? Na hii kitu gani umewaacha mtu anajenga kanisa anasema ni nyumba ya Mungu, kumbe ni nyumba yake ya kuleta pesa. Example angalia bila Catholic organize. Kanisa linajengwa na community. Jengwa na mtu binafsi. So unakuwa ngumu kucontrol. Mtu akijenga nyumba yake, wewe utaenda kumjiwekea sheria kwa nyumba yake. Itabidi ende na kuongoza nyinyi kwa hiyo nyumba. So mambo ya dunia mambo. Mada ilikuwa ni ya Shakahola. Tutakuja kuongea hiyo mada ma religion siku nyingine nafikiri. Maana leo tunaongea mada ya Shakahola. Shakahola kwa sababu wale wamekufa huko, wamekufa na imani gani? Imani ya kufunga kwenda mbinguni. Hiyo ndio lengo amepewa kufa, si kitu kingine. Wafunga aende mbinguni. So ukitaka kuleta watu na kina nani na blamiwa pale, kina nani si blamiwa pale. Kila mtu iko na mkono pale anafaa blamiwa. Example, kama Pastor Ezekiel. Sasa akawekwa huko ndani 14 days au 15 days. Ajuelezwa
public sahi hujui kwa nini ameshikwa. Wewe umejua kwa nini Pastor Ezekiel alishikwa? Kwa nini amewachiliwa? Public. Alafu amewachiliwa na boni ya pesa ngapi? 1.3 million. Polisi ambao walikuwa area hizo, polisi hajashikwa, chief hajashikwa, assistant chief hajashikwa, DO hajashikwa, commander in chief, commander in police pale hajashikwa. Kitu gani kimefanyika? Wametransfer kwa area nyingine. Uone hapa kuna game. Na vile Alex amesema hii kitu imesha kwa politics. Na ikisaingia kitu politics hakuna mbali inaenda. Utapangu pambazo hivi 2 months 3 months mambo umeisha. Hata huyu jamaa unasema nini? Huyu jamaa alileta hizo makifo huyu. Atatoka. Sasa akisatoka kitu itafanyika ndio sasa public isijulikane, atakuja kupigwa risasi. Ndio evidence ipotee. Unanipata? Kama example nakupea example the same ya cost. Simejua Sheikh naita Budogo na makaburi. Nini Sheikh naita Budogo? Namjua, mimi mwenyewe namjua personally. Yeye pia alikuwa mambo ya Waislamu, alikuwa anaita anakurudi vijana kwenda Somalia na imani strong, imani dhaifu nini. Mwisho ilikuwa nini? Anashikwa, anawekwa ndani, anawachiliwa, anashikwa, anawachwa ndani, anashikwa. Dakika mwisho alifanya nini? Akawachiliwa. After kuachiliwa, sasa akakuja akapigwa risasi. Ili afiche nini? Evidence. Unanipata? So hizi vitu ni vitu ambavyo serikali inajua. Kama hii kuangalia mambo Al-Shabaab wanatumia vibaya. Unajua Al-Shabaab kitu ilianza wapi? Ilianza na serikali ya Kenya na imam na wazee wa Somalia. Walitengeneza group inaitwa Al-Shabaab, inaitwa ni youth. Al-Shabaab na means youth. Ili kupiga jeshi wa Ethiopia. Hiyo ndio lengo ilianza ya kwanza. Ilisupportiwa paka na hapa. Misho wale vijana wakakuwa na nguvu, wakaanza kurukana. Wakawacha hao. Ukiremember marehemu Yusuf, huyo alikuwa mkubwa wa something. Yusuf alikuwa na train vijana pia hapo. Ule mkubwa marehemu amekufa, anaitwa Yusuf nani? Kijana yake sasa ni senator. Yusuf Hapo ndio watu walianza hii. Yusuf. Hao ndio group walianza Al-Shabaab na tunajua vile anza mzuri na wazee kwa sababu gani kupiga Ethiopia, kutoa Ethiopia. Paka kiongozi yao alikuwa president. Alikuwa anaitwa Sharif. Sharif alikuwa president. Viongozi hao vijana baba. Mwisho akakuja akakosana US nini wakabandikwa jina. Ikatengenezwa group zingine ya Al-Sunna wal Jamaa. Wakatengeneza group nyingi ambayo isaidi. So hii agala mashaka hizi imetokea upande wa Kilifi. Hii kitu kuna wengine wanashikana ndani yake. Na si watu wadogo, ni watu wakubwa. Kwa sababu ukisikia ule jamaa bale alishikwa huyu Mackenzie, aliwaambia polisi waliwaambia wale watu wa kamera, nyinyi mnacheza na kitu juu, mtalamba nyinyi. Sasa alisema hiyo. Itawalamba. Ni nani hao watawalamba? Kuna wale kwenye mayai kitu ambao wanaficha evidence. Na evidence lakini hakuna niulize dunia mambo. Niulize manake hii ndio kitu tunajaribu kujadiliana. Vile wewe unasema hiyo mtazamo ambao labda Wakenya wengi pia wanasema na wote tunakubaliana kwamba kunaweza kuwa kuna jambo. Sasa manake wote tu tunafanya guesswork. Je, inaweza kuwa lengo ilikuwa ni nini? Sababu serikali tu kuja kuua watu ama yani kama ni wao ama watu wale kufa, watu hiyo malaiki kufa pale, lengo inaweza kuwa ilikuwa ni nini? Sababu kama Al-Shabaab wao walikuwa wanapelekwa, walikuwa wanaenda kupigana kule Somalia, kama vile unasema walikuwa wanapigana serikali ya Ethiopia, ilikuwa ina make sense. Lakini hii ya Shakahola watu tukwenda kuuawa na njaa wakufe tu, itakuwa lengo ni nini? Lengo ilikuwa simple. Lengo ni hivi mzee. Lengo iko mbili. Lengo ya kwanza ukisikia sijui kama ni ukweli, hiyo pangana nisikia. Nasikia wale ambao walikufa wakiangalia wanapatikana kama some part of their body hakuna. Unanipata? Kama kidney, kama nini, vitu ambavyo muhimu. Unanipata? Hiyo inaweza kuwa part of the biashara. Ya pili,
inaweza kuwa ni sacrifice. Yaani wanatoa watu nini? Netaje? Ile watu wakufa wapate ile kitu wanataka. Yeah. Kafara. Unanipata? Fakara ya. Kwa sababu kulingana na imani ya ule jamaa. Yeye imani yake si kuombea watu au kupeleka watu natakikana. Yeye imani yake ni kama imani ya shetani. Niseme saa nyingine alikuwa kwa devil worshipping, au saa nyingine alikuwa Illuminati, vitu kama hizo. So unasikia hata nini yake ilikuwa ni 666. Agent yake ya kuweka pesa. Pay bill number yake ilikuwa 666. Misho akakosana na sijui na pastor mmoja akamwambia pay bill number yako ilikuwa 666. Haifai. Alianza kuingiliwa kitambo, ndio maana akakuja akauza channel yake. Sasa aliuza channel yake wakati alikuwa na bill. Badala akashikwa akakuja akawacha ile church. Unanipata sasa? So akarudi, so afanye vitu zake in secret. Yaani kisiri. So kufanya vitu kisiri, hebu niambie wewe, mtu iko na akili. Mtu akupigie simu au mtu akwambie, uza hiyo nyumba yako ya almost 100 million kwa 70 million au 2 million. Alafu wewe ende huko. Ufunge ukufe. Kuna kitu wanatumia. Si binadamu kama sisi wenyewe tunaweza tumia. Niseme kama example niweke kwa lugha naeleweka. Saa nyingine sema wanatumia uchawi. Kubrainwash akili yako. Unanipata? So na wengine wameenda mpaka na watoto. Watoto wanaenda kufanya nini kufunga? Watoto wako na haki ya kufunga, wanajua kufunga ni nini? So kuna kitu au binadamu umekufa, wanakufa kuna benefit watu walikuwa wanapata kwao. Kama hii mambo ya kuuza kidney sasa iko na pesa sana. Na hiyo tabia ingia Kenya. Kama ukienda Middle East sasa hii tena watu wa black sana wanakufa sana kwa sababu gani? Wanashikwa, unapata mtu amekufa kwa barabara ametolewa kidney. Anatolewa kama kwa hai. So hii kitu iko na do. So saa nyingine wanatumia njia kama hiyo, au saa nyingine wanatumia njia kama wako kwa ile magadini nasikia Illuminati whatever hizo, wanatumia kitu kama hiyo. Kwa sababu gani? Kitu mimi na wewe hapa tuna guess. Inaweza kuwa kwa sababu gani hii kitu inatendeka? Wewe huwezi huwa mtu bila nini? Faida. Lazima huyo mtu kuna faida. Au saa nyingine ameua watu wako nini wako faida. Au mtu amekulipa. Enda huwa dunia iko na mimba na kupea pesa fulani. Ukakompea pesa na dunia iko na mimba, wacha nichukue pesa. So mtu anafanya hizi vitu, kuna kitu ana gain na kuna watu wako nyuma yake. Ndio mimi nasema. Sasa kama huyu jamaa kama sasa vile unasema labda huyo mtu alikuwa anafanya Bobby Logan. Na serikali ilikuwa na interest gani hapo? Alafu kando na hiyo bwana palliative care, kuna kitu uliongea juzi. Nikaona labda ulikuwa na some knowledge katika dunia mute ndio tusikize. Unanisikia sasa? Kuna kitu uliongea juzi, nikaona labda una knowledge katika upande wa medical kidogo. There is something called hypnosis. Unafikiria scientifically, unafikiria labda mtu kama Mackenzie aweza kuwa kuna knowledge kama hiyo ndiye anatumia katika wafuasi wake? And then mimi nikifikiria vile unasema bwana dunia mambo, hii mambo ya Shakahola aweza kuwa ni ile kwamba kuna ile kitu inaitwa conflict of interest. Labda hii shamba hii Chakama Ranch ambayo inatumiwa kama hiyo shamba ya Shakahola, labda serikali wale watu ambao wamekuwa wakipotea na wakipotezwa, labda huko ndio wamekuwa kitupa watu. Sasa naye Mackenzie akakuwa naye pia anatumia hapo. Sasa saizi labda wanaogopa kwamba ikija kulipuka, sasa hata zile miili zingine ambazo zihusiani na yeye zinaweza kuja zikatoka. Kuna jamaa mmoja ambao tunasikia kila wakati alipotea, he was a security expert, jamaa mwingine Meru, amekuwa akienda viral sana, sijui nani anapata hiyo story, na alikuwa ni mtu mmoja pia ambao alikuwa ni influential, and all of a sudden he disappeared. Up to now no trace.
and there are a lot of other people, hata wale watu ambao walikuwa wanafanya katika department muhimu wamekuwa wakidisappear. So inaweza kuwa labda pia wamekuwa wakitupwa hapo, ndio sababu juzi watu wamechimbuliwa, labda ilipofika 100 wakaona kwamba ile ingine wanaweza kufikia, because kama Mackenzie alikuwa anahusika na mambo ya human organ, sioni kwa nini serikali ikuwe na interest nayo. Unaona, serikali itakuwa na interest ya nini na mtu kama huyo? Because hiyo tu ni biashara ya kutafuta pesa kwa njia isiyo halali, na serikali ina njia yake nyingi ya kutafuta pesa. So sioni kama ina make any relevance kwa serikali ita protect mtu mwenye anafanya human organ. Kama alikuwa anafanya na Illuminati, okay, kama alikuwa anafanya na Illuminati, serikali ina uhusiano gani na Illuminati pia? Na hata kama serikali na Illuminati yake ina njia yake ya kufanya. So sioni any interest ambao serikali itakuwa nayo kwa upande wake, not unless interest ambao anaweza sema ni hiyo msitu peke yake, kwamba labda serikali pia ilikuwa inatumia kwa mambo yake mengine. So hiyo story ya organ selling, it's not unanisikia? Mnanisikia? Hello? Uko sawa? Uko sawa? Yeah, your story, yeah, organ selling is not as simple as that. Vile unaichukulia ati sasa serikali iko inahusika aje. Kumbuka, for you to take a kidney from somebody, you don't kill them before you take the kidney. Those people must be alive, because the only organ that dies last is the ears, whether it's an organ or not, whatever it is. So it's a complicated issue of, if you look at YouTube, all people who have had these scandals za kuuza body parts, you must have a nurses, a contingency of nurses, you must have a place kama ile ya Ezekiel, whereby secretive, but also a place where professionals can meet and execute their plan. You must have refrigerators, you must have transporters, you must have security officers guarding those. When you get to the airport, you must get security officers, you must get a friendly airline, you must work with airline officers and pilots. Ukifmali unaenda kufika, you need, I mean, it's a chain. And that is why it's a criminal enterprise. It's an international criminal enterprise that does not require one person. So if that is true, then Mackenzie is a conduit. But the real culprit here is the government, because all these things cannot be done behind the government's back. Especially the security in the airport, kupitisha those things to another country over the years, you require. I'll give you a simple example. It's a classical example, and you remember it. It happened in our back in Kenya. This guy called Dare for years. He lied. Oh, miracle babies. You remember that scandal? And thousands, and we are told almost 300,000 kids were stolen in a period of 15 years. And the guy had a very successful evangelical ministry in London. But what happened? Watoto wanatolewa Kenyatta National Hospital, not even one day. 3 minutes, mtoto ameshatolewa. Ukipelekwa theater kufanyiwa upasuaji, mtoto ameshakwenda. What was happening was nurses were involved, doctors were involved, airline hostess were involved, pilots were involved. For that to be executed, it was an international syndicate and a criminal enterprise. So when you ask, how is the government involved? In every way, totally. So, but we are not saying that is it, but reports have come. Initially, there were reports that came that we are getting bodies without body parts. And the people who are giving those information were the locals, and the locals were getting the information, were giving us the information through the media. So my problem is the media getting ganged. My problem is not Raila being refused to get in there. Raila is nonsensical in this thing. I think he's getting political mileage from it, but ganging the media from getting the information of what is happening and how do those bodies look like, it can help us to conclude what the investigation by public knowledge too.
Nimeona Black ameingia, nimeona DN ameingia. I think DN was the first one here. DN, karibu sana. Maoni yako. Raila amefukuzwa Shakahola, watu wamekasirika, wengine wanasema it's right. Tupe maoni yako bana. Hello guys, hi. Mnanisikia poa? Vizuri kabisa ndugu yangu. Hi, it has been a long time. I've been commenting and commenting. I know Jake has not actually be able to get me through this. It has been a minute. Jake, today Umona DK, this is DK himself. Nakona very active for comments. No. Today there was a day today. I had to take a day off today because it has been a very big issue. And the thing is as well, it has been lovely. You're doing a very good job. Sorry guys, sorry I'm gonna cut you off for a minute or two. You've been doing a very good job, Jake. And the thing is, I'm here. I'm based in UK, and I've been following a lot of stuff. And not only I've been following Azimio and Kenya Kwanza, but as well I need to be as well like DK as a level guy. It has been very interesting watching everything. I'm sorry to be loud. I'm sorry to be forward. No, yeah, okay. It has been very interesting. But the thing is, doing this debate, it has been a very good thing. Let's get back to what we were saying about Raila not be able to get access to Shakahola. The first question is, why is he getting access to Shakahola? He was doing Mandamano the other day. Can he stick to one thing first? Not to be honest. As who? He's no longer, he does not be an opposition. Mm-hmm. He wants to get access as who? As just like a member of public, or as just as a concerned citizen? He needs to be clear what he's actually doing. We get. So what are we giving him access for? Already, even when he was doing his public thing on the thing, where was the Malindi Kilifi governor? He was not with him. If he wanted to get access, they could have been together. And even the Kilifi governor is from Azimio. He was not with him. It was just some little minions with him. You get? So for me, I didn't understand, why is he getting access? Is he an opposition? Is he a concerned citizen? So let him explain himself. If he's an opposition, let him go jump on the bandwagon and become an opposition, and then we'll understand. But the thing is, he's not expressing himself. He just want to be on the limelight, so that not to kill this Azimio thing, because they already burned on the Mandamano. Because we saw it here, even me when I was looking at it, they go burn because there was no Mandamano anywhere. So let him be forward and let us see. I'm sorry to be forward, but Jake, you're doing a good job. Guys, continue. Let's see what's going to happen. DK, I'm sure Alex, ukiona na smile, the questions coming to you are not one, but many. Alex, take it over. Allow me to see what I'm doing. I don't know. From my side, mine is really echoing. I don't know if you guys it's echoing. So Black continue. Nitamuuliza DK usiende. No, I'm still here. Today I want to be here today. Because the thing is, I've been missing about. Today I'm going to be here. Thanks. First of all, sorry. Just one moment. Dunia ina mambo. Black dakika yako moja tu.
Dunia ina mambo. Your mic. Ni continue. Dunia ina mambo. Okay. Just one moment. Log out then log in, log out then log in. That way itakuwa nini. Alafu usiweke jack pin. Sijui kama ni simu unatumia, don't put, usiweke jack pin. Wacha itumie tu simu kwa venye tu iko, itakuwa sawa. Log out alafu log in, toka alafu ingie. Okay. Yes, Black, ulikuwa unasema? First of all, Dunia ukirudi na kupatia nafasi na kupatia dakika hakuna shida. Na kupatia dakika yangu haina shida. Sawa ndugu. So log out urudi alafu ukirudi ndakupatia dakika yangu Dunia. Hakuna shida. Meanwhile, Jambo, my fellow panelists, I hope you're all doing fine. Viewers back home, wherever you are, I hope you're all doing fine. It's great to be here once again. In matters to do with Raila Odinga, I think he's way past what he was trying to do today. I mean, whoever is advising him is advising him wrongly. When anampatia mawaidha anamharibia, and he's just trying to, the person is trying to lower the levels that you've gotten used to Raila being. That's not the level Raila should sink down to. Ni kama anajishukisha sana yani. Now, I think he also knows very clearly that you cannot just walk into that's a crime scene actually, because at this point it's a crime scene. Yeah, you cannot just walk into a crime scene and say you want to see what happened. I mean, as who, like DK said there, right? There are chances you can contaminate the crime scene. I mean, it was just misplaced. He shouldn't have been there in the first place. And then there's that lady ambayo alikuwa akiongea pale, the woman rep. I don't remember her name. Gertrude. Anaongea vibaya sana, because she's the reason why even they got tear gassed when they took the petition to the office of the president. Because I recall when she was loudmouthed and she was trying to say, nani ako huko ndani kwa ofisi ya Raila? Na si nani kwa huko ndani ameketi kwa ofisi ya Raila? You know, and that's the office of the president they're trying to take the petition to. Wako hapo nje kwa gate, anaongea hivyo. Kina Sifuna, they told her, hey, wewe wacha kuongea hivyo, you see. So she spoke so badly that it just pissed off the cops that were manning the gate at the office of the president. They just got tear gassed, you see. Then today she goes there and she's like, wewe kwani huwezi kuheshimu Raila baba? And she started talking trash, you know. I'm not saying that had she not spoken that Raila should have been allowed. No, he shouldn't have been allowed. But what I'm trying to say is, at our viongozi ambao tunaita viongozi, they should also have some form of respect, especially to public officers, and allow them to do their duties as they're supposed to. I heard one Stephen Charo saying here that kule, because you asked a question, Jakes, as to kama huyu ni woman rep wa Kilifi, how is it hakuwa anajua pale kulikuwa kunafanyika vile? And the reason or explanation that was being given by Stephen Charo, one of our panelists here, was that eti kule ni mbali. So I'm thinking and asking myself, how do you say kule ni mbali when it's within the territory of which you are supposed to be a leader for? Are you elected to lead the people wale wako karibu? It makes no sense to say. There's something DK said, and it reminded me. Last weekend, we saw Kindiki, we saw Stewards Mazayo, we saw leaders from Coast. Even Mungaro was there, participating in a press conference, in a presser, where they were speaking about Shakahola and everything, and how helicopters will be used, drones will be used, but I didn't see this lady there. That was what I was driving. I didn't see her. If she was there, maybe she was behind the gentleman who I saw. My question was, and I still hold to this level, as DK has asked, how comes today we didn't see the governor, we didn't see the senator, we didn't see leaders that are known to be strong in Azimio,
go with Baba. It wasn't a ladies' affair because he had the women rep and another women rep from Malindi MP. It was really about, if it was really about Shakahola, he would have brought the bigger picture of the county leadership, the bigger picture of not just him. It would have been Kalonzo would have been there, Karua would have been there. The picture of Azimio, the concern of Azimio, not him as Baba alone, the concern of Azimio now, that would have sold more than him walking alone with all the chest and it destroyed the image that we wanted. It destroyed what Black you're describing, the Raila we know, the man of the people, the man who stood for things. Even what Nani is also equally raising. Why today? Why today? I don't know if it is some form of trying to have people speak about him, or I mean, I failed to understand, because I know Raila knows what he ought to have done. I know he's not a stupid man. He's a very bright and very smart man. He has done a lot for this country, and I don't think if we, at our levels of reasoning, that he could have failed to also realize the things that we are saying here. So he knew that. The question is, why did he then go ahead and do that? Well, he knew that that was not the right channel which he should have used. So maybe there is a narrative that he was trying. I see DK raising his hand. Okay. Yes, DK. Yes, DK. Yes, DK. Sorry, not to cut anyone short, but the thing is, Raila, what we've found out about Raila right now, he has passed his time limit. Not to be harsh or anything, he has passed his time limit. He's over 80 years old, yeah? Why would he not travel with someone like even Babu Owino? Just to coach him out on what to do and where to be and what to say, in this public sector, so that he can hand over the torch. But to be honest, the thing is, if he's the same guy trying just to keep the torch on and to keep the light on for Azimio, he's failing so much. At the same time, why can't he bring someone else on board? I hope everybody's is getting to where I'm trying to say. Keeping the light on, because already the Mandamano Fegel, I saw Kioni today in on Vibes. He's talking. There's nothing he's talking about. The thing is, he needs to bring someone else on board, so that because Kalonzo, he fell a long time in Ukambani. I come from Ukambani section. Nobody wants to Kalonzo. So why can he not bring someone else on board so that he can carry the torch on forward and keep Azimio light forward? Because if he's anything, I could have voted for Azimio, to be honest, because of him. But if he is way too old right now. So right now, what I'm saying is let him bring someone forward. No one is with him. He's just trying to keep the light on. That's it. Okay. Yeah. I see people raising their hands. I don't know. Samuel, I'm coming to you. Give Black a second, and then I have Captain. Then you. Who came? I think Captain came before Samuel, right? Yeah, I think so. Black. Yeah. In just less than a minute. I recall yesterday, or is it yesterday or the day before, when we were talking about when they were saying that someone wanted to assassinate them. That's what Wajakoya, that is. Assassinate Raila, assassinate Kalonzo, and assassinate Wajakoya. So I think maybe they realized that narrative did not make sense and it did not pull through. So now they decided, let's jump into the Shakahola story now. Today, even he still threw something for that story. There is the issue of the maize. I tried to speak about it the other day after Karua raised it about the maize being GMO. Today he spoke about it. I don't know if I played the clip or I allow Kwanza Captain to speak. Captain seems to be having a good time now as Zunyez.
Vipi captain? Poa sana ni aje? Tuko salama, habari leo? Tuko salama. Nimekuwa shift so tumefunga kazi na ngoja gari ya kutupeleka nyumbani. So like yesterday I joined you guys and then nikapotea. Hiyo gari ya service ilifika. So mambo ya wifi na nini kapotea. So I see what is running from the bar is just the same that was running yesterday. The plans sorry. I didn't change it. Let me change it. Oh, sorry. The plans to kill. I think I'll just have to say about yesterday because okay. I was to ask you, Jakes, where do you get these topics of killing people? Where are you getting them from? Because I'm wondering, where is it? Jake, wacha nimjibu. Faruk Kibet hata sio mtu akutisha hata mimi kwanza mimi. Wacha baba, mimi mwenyewe hawezi nitisha mimi. Mtu wa Sorongo hapo nyumbani, hakuna kitu ataniambia huyo. Ni vile tu ako na pesa. Na mimi sina pesa. No. Please do. Help me. Okay, you can answer me, DK. Big man. Yes, sir. Siko ubaya. But you know the thing is, in every government. Yes. Kama ukiangalia government ya Uhuru. Ilikuwa na Matiang'i. I know. Sasa kwa ya Ruto ni Faruk. So the thing is, they have to find someone who looks so bad. You know, they even this guy, if you hata akishika paka unaona anashika hivi. The thing is, they have to find a guy and make him to look so bad. You know, even you know, hata kumta where you come from. Even the guy, the hardest guy, he was the softest guy. So the thing is, they have to find a guy who looks so bad. You know, but at the same time, he's the softest guy you can ever find in your entire life. So now they know, ni kama Saitoti back in them days. Ukicheza na Moi anakumaliza, but it was not true. Yes. You know, we all know this. It is a play. It is just a game. Even here in UK, we had a few guys up here. If you joke with this, some people, I cannot mention some names, but you joke with them, they finish you. But we all know they're just a simple guys. But they have to find a guy name so that guy would be threatening you everywhere. I hope. I don't know. Me, I'm in the UK. I don't know. Somewhere guys in the States. I know, can say something. The Zungus are waving. They are saying hi to you people. Hi. Hi. So now, DK, now what I can say is this. You remember somebody by the name Biwott? I mean, he's all rest in peace. Later on, he had a PA by the name Chepkut. Also, he arrested he's arrested in peace. Chepkut was the PA for Nicholas Biwott. But until he rest, I never heard him or anybody saying Chepkut was planning to assassinate somebody, something like that, or wherever. When I was growing up myself, I knew Biwott as a very bad person. As far as the Ouko thing and all the other people concerns, but I don't know how it was done. For me, I don't know. So, if actually Faruk is being mentioned the way I know Faruk, they are just dirtifying Faruk for nothing. These people, they can have to look for a better person that can kill. I remember the other day, there was a police officer, they say he was shooting the vehicle for Baba. I saw it also maybe. And the Baba himself was saying that that guy was aiming at him and the persons come from Sugoi, oh, blah, blah, blah. The name is this and that. And for sure, that person even doesn't come from Sugoi. That person is working under orders. Even some of us here, we are working under orders. And we have to deliver according to your work. You understand? So,
people, let me tell you, even if Baba today is coughing and he's taken to hospital, and maybe the coughing will maybe take the life of Baba, definitely, let me tell you, people will say Baba has been killed by the government of William Ruto. So we are still praying, and we will continue praying hard, Baba to be there until God himself decide what he will decide. Because I know things are very hard. Things are very hard. When this thing of mushkil of Uskumana, bipartisan thing and all whatever, we mambo ni ngumu. So let's pray for other things, and tuachane na mambo ya sijui amepanga kuua nani. Si waliwekelea nani tena pia. There's this man from walisema Lamada sijui something. William Ruto is still alive. He's the president, in fact, right now. I don't know. For me, what I was taking that one for Lamada, it was like maybe we were trying to look for sympathy votes. Those are other things of doing campaign and winning the hearts of people. So let's try something else. But this thing of people of Kukufa, tuachane na hiyo maneno. Okay. Before I give anyone else, allow me to give Samuel. Samuel hajasema anything. Samuel, go ahead. Samuel, washa mic. Can I be heard? Yeah, you are so loud and clear. Good morning, everyone. It's morning here in Kenya. Of course, you guys, I don't know if it's afternoon or what. Yeah, but I've been working late, but following very keenly on the discussions, very topical, very relevant politically, and even our economic situation. I think I'll just my brief comments, quick comments on what happened today about Baba. So I think my 2 cents on that. I think Raila Odinga is the more he exposes himself, the more he becomes more vulnerable. You know, Raila is very old. We should agree. He's already old, physically and also politically. Some of his ideologies are not, in consonance, of course, with the present day realities. Of course, whatever he's clinging on is the massive political currency that he has been able to accumulate over time. That is what actually is keeping him, very relevant in terms of, political space. So I think, I think no matter how good you are a dancer, you need to know when to leave the stage. It's very important that Raila start managing his succession. Of course, they say that politics is like war. Like the Japanese, the harakiki, you fall on the sword. We are seeing a Raila who wants to die like a Yakuza fighter, the samurai warrior, dying falling on the sword. Of course we would love that as his supporters, as people who have been able, to see him, carrying this country. There are times nobody would have spoken in this country. He did, but let him manage his succession in a very organized way. Of course, one thing about Raila, I can quote from Wetangula. There are people who have been watching Raila from very close quarters. One of them is Wetangula. He said that Raila is a very good, with masses, with publicity, but very disorganized in terms of strategy. Very disorganized. So coming to now the Shakahola, the appearance, his appearance at Shakahola, I think it's not uncommon for, inexperienced greenhorn politicians
like the ones you saw, the female politicians, to make a name for themselves by seeking exposure. You know, Raila himself he can guarantee you some few, you know, bonga points once you appear with him. Even me today, if I appear with Raila taking tea, people will start, wanting to know who I am. Yeah, but more importantly is that Raila should know that he is news. Raila is the news himself. You know, the media creates narratives, news stories on what he does on a daily routine. So he should remain scarce. He should always be scarce, politically scarce. Know when to talk, know when not to talk. And this is why there's someone, I think it's Black, who said that he should have an aide. People like Babowino, they should tell him what to say, what not to say, because increasingly, even in terms of his speech, it appears a bit distorted. You can see a little bit of amnesia. It's not very coherent. There are things he's grappling with, the deaths, and this thing progressively you'll continue seeing as we move on. Otherwise, I was not in the full picture of what discussions you guys have managed to discuss. But if I'm still tuned in, I can be able to play catch up very quickly. Thank you. Let me play this clip. This was some of what he said after the police issue. This is what he had to say. Just 1 second. Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, acha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu hapa. Wale kura ambayo mlipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana. Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu na yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu wanauliza ni kitu gani. Yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe unatakana umungoje yeye hapa. Wewe unataka kufa uende kumtafuta yeye huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa. Na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi, tuko na wale wa CID, wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo. Na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana. Wao katika runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka. Unashtuka. Na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko.
niambiwe ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja, wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu, wananiambia mimi, ngoja mtoto yako akija hapa ndio utakupatia ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ngoja mimi natafuta nawasiliana na watu wengine, anafuta kibali, alafu baadaye sasa napiga simu mteja, hataki kuongea na mimi hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri, natakikani inafanyika pale waandishi wa habari wako pale wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha, hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale, hatuwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga, si ni ujinga? Hawa jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza, kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa, maana zingine za kibandia. Wakakataa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini. Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao wako pale pale. Sisi tumesema I wanted to have DK to ask this question, and also DK, Black, and everyone who is here. Let me begin with DK. DK, there's something this man has said that is very interesting. He wasn't denied. He was not denied. He was told that if you have to come with the group that has been given access, and that's the members of parliament. Now, I don't think that is denial. That is being told how to do it. But he said, I cannot come with my members of parliament. They are my children. Maze, I'm glad even you started with me. What are you doing, Miwani? Let me even remove my glass. Let me tell you one thing. Here's the thing about it. Let's start from the beginning. He went there after the Mandamano, which failed. He has no platform. Right now he's looking for a platform. The next thing, he's going there as who? Again, is he as the opposition, or he's just going there as a concerned citizen? If I heard him right, he said, "Nimekuja hapa kama kiongozi." Kiongozi, as kiongozi for who? The thing is, even he said he called even Kindiki himself. Kindiki has no time for you. You came there as a kiongozi. You are just a normal kiongozi. You're like an MCA to him, to Kionini. That's why Kindiki don't pick up your phone. The thing is, Raila is supposed to be retired, for one. He's supposed to be either your opposition or retired. Coming to me as who? And that's why I see the thing is, Ruto has been playing this thing the best way ever. Keep quiet, do your thing. To who? As an opposition. If you came to me as an opposition, then if I went there and he didn't give me access, I will bring this thing to parliament, and I'll bring my people as I went there as an opposition party and I was denied access. Why? And why was I not given access? Wetangula has to explain.
Now, the next thing, why is he preaching all these things? And the thing is, the man is too old. What are you trying to say to us? We are looking at we don't need to have this old people don't giving us things. You can't even hear what he's saying, to be honest. No, on a serious note, I can't even hear what he was saying half of the time. The thing is, whoever is backing Baba, it is fine by me. It's no problem. If he was 20 years younger, I would have backed him left, right, and center. But right now, we couldn't even hear what he's saying. What is he saying? Let me give you the next guy. Black. So you see, from that speech, thank God you played it because I had not watched it. It's apparent that he was actually given the process, or rather the procedure of how he would get in, because to start access, because already it seems that there was no prior information or any prior planning for him to have been in that place to start with. There was none. It's like alitokea tu pale ghafla, boom. Unaona eh? Where's tokea tu ghafla, boom, and in a place like that, a very sensitive place like that, and then you say you want to enter, like someone asked, as who? You see? Even the parliamentarians that wamesemekana that were supposed to go there, the committee, they must have sought clearance for that, and they were given that clearance. You see, so there was a procedure for anyone to access that area, right? Now, it's up to him now to have either, if he was serious about accessing that place, he should have just decided to follow that. I mean, wait for the committee to come in and go in. Simple. It would cost him nothing. You see, but kiburi ni nini tena now? Now, as to the issue of the media not having access to that, we should realize that there are people that are dead there, their bodies. You don't want to see those bodies out there in the media for everyone to see. I mean, zingine they are sensitive, right? So let's not politicize everything. He should have just listened. That's all. Captain. Ruto, if I may add, Ruto alitusiwa sana in the previous alipokuwa DP, but he knew he still needed the position of the DP to remain the position of the DP to be able to access some few things and some few information and power. Okay. Now, if he could have also humbled himself, angetulia tu angoje committee ije aingie tu na wao. Simple. That's it. Captain. Okay, thank you very much, Jackson. I had not watched the clip, but after you have played, I managed to hear some 2-3 few things. But what I can say, because I heard him before when he was there, and akiongea na mapolisi. In the first place, the people wenye walienda na Raila pale, hawa wanawake wawili, sijui ni women rep na mwingine ni MP, sijui wapi Kilifi, hiyo area tu. Me, I think these people are misadvising Baba, because the group which Baba has been going around with, they were not there. How comes Baba anaenda such a place with very strange people? Even me, I didn't know even some people, they were women reps and others are MPs. I was wondering. And I think because he's a leader, I had the women introducing themselves. I'm the women reps, where I'm the MP for where. But I didn't hear Raila introducing himself that I'm Prime Minister former, I'm Raila. No. Everybody knows Raila. But why these people, they are cheating Raila, come, let's go Shagahola, do this and that. Huh? And the issue of somebody, I heard somebody saying, you know, which advice can Babu give Raila? If I may ask myself, because I don't hate anybody. I'm just asking. Any advice maybe I can get, maybe from somebody like John Badi. That is the person I can take advice. I can ask Raila to take that advice from that guy. And Ashafika, Akusema, he did not tell anybody. He did not tell even the leaders of that region that he is coming. But
I mean, even if he had the Tulikuwa ability to amepita. call while on the ground, he would have made the call even before he ficad. Ama, Time if he had access. the Let him ability just to access call. what he wanted. Mm-hmm. No problem. He had the ability to call. Mm-hmm. But he is a leader, yes. He has arrived there. You don't turn him back like that. Onyesha yeye tu kitu kidogo, hiyo tu kidogo, na umwambie baba, mpaka hapa hatutakuruhusu kwa sababu ya hii labda hii na hii. Unaona? He is a leader, yes. I don't support him, but tusiweke siasa kila kitu ati kwa sababu hebu niulize wale police officer, tuseme mimi ni police officer na nifike pale nipate mapolice officer wenzangu wakifanya hiyo kitu, unafikiri ningekatazwa access mimi kama mimi ni police officer mwenzangu? So sometimes tusiweke siasa kila kitu. Wanasemanga mgala muwe na haki, patie haki yake where he deserves. Yes. That's where I'm living. Okay, Samuel, if you have noted, I'm going this way, so I'll come to you. I'll come to you eventually. So ni mimi. Yes, Samuel. Yeah, ni wewe. So I think this incident ya leo, it reminds me of there's a time when also Raila wanted to access the DCI premise kule Kiambu. I think it was when Matiang'i had been arrested, and the police did not want. They actually barred him from, getting into the to the DCI headquarters. So I think in terms of you see, this is an active scene of crime. This is an active scene of crime. We still have people who are dead. We still have people who are alive. And the evacuation rescue procedures are still on. And you know the grandiose that Raila comes with. Of course, Raila doesn't work alone. He works with over 100. It could be even 100 people or even 50 people, including his security details. So I wouldn't want to read politics out of it. But again, where Raila is, there has to be politics. One, the media will always want to sensationalize and come up with a new story that is sensational. So the issue of Raila, barred from entering, Shakahola, I think it's government understands what is happening inside there. That's how there is a media blackout. And Raila being Raila might take advantage of vulnerabilities that this government has. This government has already a lot of problems. If we would allow media to expose further what is happening in Shakahola, it can give the opposition a fodder for discussion, a lot of talking points. So I think Ruto is very wise. What Ruto is actually doing currently is using this law of power that crush your enemy totally, the annihilation of your enemy totally. But him is not doing it totally. He's doing it progressively. He doesn't want to extinguish Raila's potency. He's doing it progressively. And Raila knows it. Raila knows it. Raila is a politician. Ruto is also a politician. These guys, I said yesterday, these guys have never worked anywhere. These guys are full-time career politicians. Where Raila, if Raila eats today in Nyamakima, the media will follow him. Because news in this country is centered around personalities. Our politics also is centered around personalities. We are not, we do not construct political discourse. Even whatever we are discussing here, it is about personality. It's not about an issue of public debt or what have you. It's the politics of the day. So I think
Raila in one way wants to explore and exploit vulnerabilities of this government so that he can punch a little bit. On the other side, Ruto also understand what Raila is about to do. He also wants to, puncture whatever he's doing. So these are power plays, and they will go on until 2027. But the problem is that we can never remain in a perpetual political mode. We need also to have a discourse that targets other things that we've swept under the carpet. There are a lot of issues in this country that are going on, and I'm surprised the media itself, has shut its eyes from putting forth what is happening. Like, there's a crisis in counties. We have a very serious problem in counties. It's almost, this is like the 5th month. Some civil servants have not been paid. Today, even as we speak, there is also the Employment Act has been amended to insert a provision for the 3% deduction for housing, and these are things which are going on, and they are escaping the attention of media, because media is concentrating on why Raila has been locked out of Shakahola. It reminds me how the media focused so much on curfew and police during COVID, only for weeks later to realize there was a significant happening of COVID millionaires. Exactly. We have issues. We really need to bring to the fore very important issues in this country. There's a lot that is going on. We have students who have never received help for the past 1 year. Help. Kuna hii issue ya help. Vijana wetu, watoto wetu wa shule hawajaipata help, and the current formula that Ruto said he wants to use is only targeting 45,000 poor children from 42,000, only around 42,000. Again, there's also an issue of funding of universities. Actually, universities are being crippled. There are a lot of issues going on, but not unless we devoid ourselves from the politics of the day, we will not be able to, bring to their attention and make them and problematize these issues. Yeah, thank you. Okay. Dunia ina mambo. Kitu nataka kuongea, nataka huyu mzee wetu ako hapa ndani anasema Raila ni mzee. Hata yeye pia nikiona umri yake si umri zetu hapa. DK politics, si ukizeeka unawachia mtu anarithi. Dunia ina mambo. Ule jamaa mzee hapa ni Black peke yake. Black ndio the bona fide old man. Hata huyu mwingine unamtetea pia, muangalie mzee, muangalie mandevu. Si amenyoa tu. Angalia hata huyu. Baba, nimeitikia. Point of order. I think I'm the oldest one up here. Nimeitikia. But me na Raila na mtu wangu wa Sogoi tunaenda pamoja home. I've accepted. Pamoja na Black. Acha ni continue. Mnasahau Black kwa hiyo list. Black kaenda mbali. Black ameenda dunia, wazee tuko hapa. Wazee tuko hapa dunia. Alafu kitu nataka kuongea. Kijana ameingia. Alex ameshakuwa mzee sasa. Endelea Alex. Sorry, nataka kukuambia. Sisi ni wazee. DK politics si kitu ya kurithi. Ruto kurithi kwa mtu. Ruto aling'ang'ana akakuwa kingpin ya Rift Valley. Unanipata? Raila mwenyewe pia aling'ang'ana paka wang'ang'ana na baba yao. Ilikuwa baba yao walikuwa na vita. Pako Orengo, kama nyinyi unaweza kumbuka Orengo. Ilikuwa ni vita ya mkono. Sawa, politics kitu kusema Raila amekuwa mzee alete Babu Wino. Babu Wino mwenyewe pia ng'ang'ane. Akitaka
ang'oa mzee atasupport. Lakini kitu nilikuwa nataka kuguzia ambayo hata Black aliguzia na nani pia captain pia ameguzia ni kitu mzimu sana. Wale ambao wanapea Raila wasia, advice wa Raila ni nani? Ni huyu jamaa anaitanga profesa huyu Mkamba. Hapo ndio alikosea. Kwa sababu huyu profesa huyu sijui anaitwa nani? Profesa Makao Mutua. Makao. Au kama unaweza kuwa unachukua wasia wako, huyu mtu akupea advice kwa Mkamba. Atakupea advice gani? Wala advice ni kwa mzee. Umesema huyu ametoka kwetu. Kitu tuseme tena. Kwa hiyo video umeplay ngoja kidogo dunia ngoja. Huwezi toka kwa hiyo point. Hiyo sasa hatutakuacha. Mkamba hawezi kuwa advice ya mtu. Ati hao kama unasema Mkamba kwa advice yako. Acha hiyo maneno dunia. Wewe ametoka kwetu, forget my friend. Dunia hiyo maneno acha nayo. Ongea vitu vingine. Hiyo point hiyo sio point. Hey, thank you my friend for bringing up the topic, mate. Thank you. Wacha nitetee without respect. Hizi msimamo ya Mtembei ni ya dunia. Unajua kitu hiko, unajua lazima tuibu kweli. Unajua kuna watu ukienda nao kwa vita unaamini, hata ukikuwa nyuma unajua vita inaendelea. Kuna wale ukienda nao vita unaweka mbele, wewe ni kiongozi unarudi nyuma unasukuma mbele. So kuna watu wengine huwezi pia advance. Advance wanakupea ni ya uoga ya kumislead wewe. Huyo si Kalonzo. Anaenda nini kufanya huko? Hiyo ndio kitu imeniudhi. Lakini kitu amefanya ile video umeplay, Raila ako na point. Ile video umeplay kwa point ako nayo kwa sababu bila serikali inafanya uchunguzi pale, ameficha watu. Na hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida ya kila nchi. Unajua kama kuna masaka imetoka kwa kila nchi, serikali itaficha kwa sababu gani? Ataka aibu. Hiyo ni kitu hiko. Lakini point alikuwa nayo, hata kama DK alikuwa anampinga, hataki kusikia maneno lakini amesikia kwa sababu ni umri mmoja lazima ukawa unasikia lugha. Maneno kipitana unasikizana. Asiyetudanganya hapa sikii kitu, alikuwa anasikia tu lakini analenga. Point yako nayo, lakini situation ambayo alienda nao huko mtu alipea advance natakikana atolee nguo, apige viboko, amwambie next time sio ujinga kama hizo silete. Kwa sababu advance wanapea Raila ni mbaya sana. Advance walimpea waanze maandamano ni mzuri ilikuwa ameenda. Alafu sasa wameendea advance ya uongo. Tunakwambia mtu unachagua mkama na kupea advance gani? Akiona kiumana atasema, "Hey, wasia, ngoja kidogo turudi hivi." Hiyo ndio kitu mimi sitaki. Kitu hiko point ako nayo. Serikali pia anafanya kazi yake. Lazima ufiche uchi ya nchi. Kwa sababu ukinika kila kitu haitakuwa sifa mzuri. Kama example na Saudi Arabia, ule king. Aliua ule jealousy ule alikuwa Turkey. Aliua ule reporter, ule mtabari pale. So aliona kama ananikwa sana, mainchi kubwa anamunika, akaenda akaongea na Donald Trump wakati hiyo, akamchotia zake, akasema hii maneno tutafunika, ikafunikwa hivyo. Hivyo ndio mambo naenda. Serikali lazima aweke uchi ya nchi, lazima afiche. Lakini point alikuwa nayo, lakini serikali haiwezi fanya kazi hivyo. Hata mimi mwenyewe, hata yeye mwenyewe angekuwa hapo, angefanya kila kitu media weke. Unajua media ndio kama paka chumvi, paka sukari, paka ile leather inaisha. Lakini kuna vitu zingine tumesajua watu kufa tuweze saidia. Lazima ijulikane. Lakini bila hiko wacha niwachie hapo. Wacha niwachie hapo. Sitaki nyingine ipate tena. Molo. Thank you my friend. Thank you. Shukran sana. Kwanza nataka kuanza na Bwana DK. Nataka kumwambia kwamba discrimination of whatever nature is not something that is encouraged, whether it is in terms of age, religion, gender ama jambo lolote. Tumeona viongozi dunia hii wazee ambao wana perform vizuri. Tumekuwa na Prime Minister wa Malaysia alikuwa na 92 years. DK has a point of order. Okay. We have seen the president of Sudan or Southern Sudan akijikojolea wakifika certain age. Please my friend,
Point of order. Done. Yeah, ndio nataka kumwambia kwamba one moment. About age, how old was your queen? Because you're in UK. allow me to execute my point. He already done his part. Yes, I'm going there. No, I'm going there. Okay. We have seen an old age leaders in this universe that they have do a very commendable job, including the queen. Hata mwenye king huyu mwenye ako saizi, kwani ako old, si mdogo, ni Eja Raila. President Biden ako old. Tumekuwa na prime minister wa Malaysia ambao alido exemplary job, he was 92 years. So kuna viongozi wengi hata wa Nigeria si hata Nigeria sasa ni 90 something, huyu amechaguliwa. Sasa condition ya sijui tu kuna mtu anajikojolea, hiyo ni ugonjwa ambao inaweza shika hata kijana mdogo. Tumekuwa na president wa Burundi 50 years na akakufa na akawaacha wazee. Kibaki he was almost 70 something years and tuliona ile kazi alifanya. Kwa hivyo uzee si tatizo. Black kuna kitu alikuwa ameongea akasema watu wa media hawezi kuruhusiwa sababu wanachukua sijui watu wamekufa. Nataka nirudi pale nilikuwa nimeuliza. Tumekuwa pale Shakahola, watu wakafukua miili mpaka ikafika 109. Medias were there. Uliona media walichukua miili za watu waka display. Walifanya kazi yao vile ilikuwa inatakikana na watu wakafika 109. What happened? Kwa nini all of a sudden ikakuwa sasa pale ni crime scene? Media wafai kuchukua wale watu wamekufa, media wafai kuchukua kaburi. Hiyo ndio sababu inaleta question mark. And kuna bwana captain sijui ameongea na akapotea ama ako backstage. I hope anasikia. Alisema anangoja basi, sijui uliona ameingia kwa basi alafu I think akasema nilikuwa nataka kumwambia pia ameongea akasema sijui Raila alienda pale na watu ambao hata wajulikani. Nataka kumwambia kwamba ule mama ulikuwa unasikia akiongea, she is the area women rep. Sasa ulikuwa nataka achukue women rep wa Kisumu aende nayo Shakahola. Hata kama anachukua women rep wa Kisumu lazima kuwe na area leaders wa pale. Kwa hivyo that was very irrelevant kukuwa na nini yake. I want only to agree to a person ambao amesuggest kwamba like Jake, when you raise a point, aliambiwa angoje member of parliament. It was not a bad idea because hata polisi pia they also taking into consideration security ya baba, of which pia ilikuwa ni sawa kama ilikuwa isha organized na Ministry of Interior, you know, kwa kutakuwa na convoy ambayo itaenda na wametengeneza program bila watapelekwa. It is not tomorrow, they are doing it on Monday. I think it was already planned. So it was not a bad idea, but still I agree with Captain kwamba kukuwe na at least respect kidogo kwa wale mapolisi, hata kama angeambiwa okay please we are not going far, maybe hata kama utaenda tu kuona kaburi 2-3 alafu maybe utakuja kuarrange next time kama mnataka kwenda farthest musabe vizuri, then utakuja kwenda na ile plan at least, because we must respect all the leaders. And tukiongea sasa mambo ya bwana Samuel ameongea kusema we are centered in a political. I want to tell him that life revolves about politics. Hata hizo vitu ambao alikuwa anaongea kwamba media are not focusing, kama mambo ya health, kama mambo ya counties, all those are still part of politics. Still hata media ikiangazia na Raila aenda aongee tena, tutaanza kusema Raila anatafuta relevance, anaongea mambo ya counties. So everything you touch in this life is about politics. You know, hata ukiongea mambo ya health, it revolves about politics. Ukiongea mambo ya devolution, kwamba pesa iende kwa counties, it still revolves about politics. Politics has to be there. People have to talk. You know, why Ruto is curtailing the counties, Ruto is killing devolution. Hiyo tutakuwa tunaongea mambo ya politics. Tukiongea mambo ya health, tunasema kwamba, you know, so yote itakuwa tu ni their own politics. So hii Raila ameongea leo, ametoka hapa leo, kesho pia akienda kuongea mambo ya devolution, tutasema pia bado ni politics. Tutasema sasa anatafuta relevance huko kwa devolution, anatengeneza mileage sababu serikali saizi haina pesa. Politics has to be there, politics has to be discussed. The life is about politics. Hata kwako nyumbani saa zingine unaenda unanunua nyama, unapata mtoto mmoja anasema mimi nilikuwa nataka maini. DK, allow him to finish because I want to have palliative care. Then we go another round. We'll go another round. So what we are talking in this is about kuna mtu amesema Babu Owino, o captain pia alikuwa anataka kumjibu ati Babu Owino anaweza kumadvise Raila. Nataka kumwambia the way Oscar Sudi can advise William Ruto is the way Babu Owino can advise Raila.
You know, nobody have monopoly of advice. You can receive advice from anybody. Babu Owino pia, as young as he is, but sometimes akona vitu mbili tatu, akona strategy yake. Mtu kuwin seat katika Nairobi ni mtu pia ambao ako strategy. Na Raila hata ndiye thrive hapo city. Anahitaji watu kama kina Babu Owino, watu kama kina Aladwa ndio wanamuonyesha njia. Kuna kitu ambao mtu alikuwa ameongea mambo ya huyu jamaa anaitwa Faruk Kibet. I wanted to also put my input in there. Faruk Kibet si threat as in kwamba anaweza kuua watu, sidhani anaweza fikia hapo, but Faruk Kibet being around the president in future anaweza kutumika kama conduit ya kuchukua pesa za corruption katika state na kukata madeals na kufanya vitu vingi, sababu hiyo post yake ya kukuwa president akishafika hiyo nini ya level ya kuwa president, amekuwa ni asset of a nation. Hahitaji tena anything private. Kila kitu kama ni AB wake, kama ni personal, hiyo yote inafaa kuwa inachaguliwa na state. Sasa Faruk Kibet yeye ametoka pale, kwa hivyo yeye tunamfocus tu kwamba yeye ataanza kutumiwa sasa kutafuta madeals, kukata madeals, pesa za corruption hivyo. But in terms of assassination, I don't think that he have that capacity, because si kama Biwott. Faruk Kibet is somebody that he doesn't have education. He's a class 8 dropout, term 1 tuseme ni class 7, so he doesn't have any skills. Ni mtu tu ako tu pale kufanya kazi ya mkono ya mzee. Well, sawa, you have made so much allegations on Faruk Kibet. I don't want to challenge it, but I had so many things to challenge. Allow me to have. So you see the problem of being a moderator. Unakuwa na points lakini unameza tu na uchungu mwingi sana. But anyway. Alex. I'm not Alex, I'm palliative care. Najua huyu man. Oh, pole. Umekataa majina zangu zote. You're just glued to that name. I don't know. Sawa, palliative care. Sorry. Go ahead. But I think reading from where we are coming and where we are going, we have all been culprits of some psychological disorder lately. And when I say that, yes, when I hear Omolo, you're a very intelligent guy, but when your finishing point really made me even start with it and stop my submission that I wanted. When you belittle a man called Faruk Kibet, I mean, when you belittle Faruk Kibet, let me be very, and I feel Jakes. I feel Jakes because I've been a moderator, and there is nothing as bad as being a moderator and taking your opinion, because now it supersedes and brings a debate in a different mode instead of people giving their views, and you start giving your views and you circumvent everything. I feel Jakes, but Jakes, unafanya kazi mzuri. That's why every day I say unafanya kazi mzuri. So, but let me educate you on this. When it comes to loyalty, when it comes to dirty work of politics is not clean work. You must know that. When it comes to execution of things or saying things that the president cannot say, but somebody else can say on behalf of him, or, I mean, you know all these things. Don't belittle it. Let me not even go further. You cannot belittle Faruk Kibet. Faruk Kibet was one of the ODM leaders. I have worked with Faruk in close proximity. You cannot belittle that guy. He is clever, sharper, intelligent, well-mannered, emotional intelligence yake is well measured, more than some people who have PhD. And arrogant. Arrogance is part of politics. I'm here arrogant, but when I'm with my children, I'm one of the most docile, serene, and you cannot even know that I even talk in my house. Politics, you have to be arrogant. You cannot be a flower girl in politics. You can't. To succeed in politics, you just have to be have a bravado that you generate or you create, or it's an impression that is not even there in your life. So Faruk Kibet is not somebody you can belittle. For him, with education, with his exposure
to have been what he is to a point that he has taken somebody who is an unstarter to State House. Respect that man. It's not about sometimes education. It is more than that. And that's the problem we have in educated people who cannot handle Baba now. People like Makau Mutua. If you listen to our good friend, Kanchori, when he went to Spice FM, if you listened carefully and you wanted to get facts, not emotions, you could see where we failed. You could see it. If you listened very carefully. And sometimes that's why I say... He describes him as a person who saw no harm, had no harm, like he saw no harm in anything. Even when he was told this is wrong, he exactly. saw no harm. And we have people who take things passionately like Farouk to a point that mtu kama akina Kihika wakikuja huko Karen wakileta shida wanapata slaps na wanakwenda nyumbani. Tulikuwa na Miguna tukamfukuza. No, Miguna had bad manners. You know, Miguna did not have emotional intelligence. And that is why I put all those things together. If you remember, Miguna is a malema, but with an outburst that you cannot control. He thinks he knows all. He can do everything. You know, Miguna is good up to a certain level. Beyond that, he's an enemy of his own. You have to know that. Miguna is an enemy of his own personality or persona. The guy is intelligent. Everything he possesses. You look at his family. Miguna has one of the most admirable family. You look at Miguna and you wonder, how can this person be blessed by God to only have daughters and the way he acts? But Mungu anajua hata mtu anapea wasichana. Sio watu kama dunia yako tu na vijana. Anyway, tusiende hapo. The other thing is ageism. DK, let me tell you, ageism has killed Kenya and Africa. There was a time. And that's why I keep on saying as a person that there is value in listening, there is civilization in listening. There was a time and a moment. Uhuru Muigai Kenyatta appointed Mudi Awori at the age of 92 to a seat. And then the person that alikuja kutetea Mudi Awori was one Sakaja. And this is what Sakaja said. Kuna viti ambazo wewe ukipewa sahi kama mtoto mdogo, utaanza kuzeeka. And we will lose your youthfulness. Kuna viti zinapewanga wazee. And you know, I started researching on that. And I came to know that ageism has killed Kenya completely. And then when he said like, kuna viti za board kama chairmanship, uko nyumbani primary school teacher, mtu uko chairman wa board of governor. Sahi nikikupeleka DK, uende kukua chairman of board of governor in a primary school ambayo ulisoma. In less than 3 years, utakuwa unavaa ile long ilikuwa inaitwaje? Ile ya twist. Bell bottom. Bell bottom. Utakuwa unavaa huko nyumbani na tutakushangaa. You will lose everything we have seen here. So what I'm trying to say, ageism is a psychological disorder. When you belittle knowledge, wealth that has been garnered over years, and you start saying, I can give you examples. The current president of this country is 80 years old as we talk today. Let's not even go to Mahathir Mohammed. We can go to people like Perez. We can go to the Italian prime minister. There are many people who superseded the age of 78 to become prime ministers when their country called for that. So age isn't a matter. Being an ageist the way you have come out is a psychological disorder. And you must really, really see as a political psychologist, not a mental psychologist, a political psychologist to bring that sense to you. Hii kitu ni mbaya unaongea juu ati miaka ya mtu. Moderator, please protect me. I need to bring a point of order. You're highly protected. You decided to swim near crocodiles. Can I speak or ama kuna mtu mwingine, please? You're coming next because I'll be playing a video, then you'll be coming next. Yeah, let me finish. Thank you for protecting me. So, and the other thing is what my friend, Captain is a very good friend of mine, personally. But ikifika siasa tunapiga nanga. But the issue of Farouk Kibet, I agree with him. When he says that because of his statures,
You could have just allowed him to go a little bit. You see, again, we are degenerating. It doesn't matter who it is. When it comes to issue of national attention, investigation, institutions must be respected. Hata ikuwe ni mtoto amemaliza university leo, ako 18 years old or 20 years old, he has been given a task. Remember, look at this. Those policemen who are there, they may be knowing more than what we know. But at the same time, there is something called conflict of interest. When you are executing your mandate, don't conflict it with your desires. Then we cannot run this country. His work there is not to tell Raila that mzee kuja tu because your supporters feel that unaitwa baba, because that's a position that we have created. Later on, if he goes, we have to fix another baba. That's what people forget. We are going to have a vacuum. There are people who believe in babaism. If Baba goes today, that babaism is going to create. We are going to have a vacuum. So we have created something called babaism. And I said, political infability, whereby Baba cannot make mistakes. Baba is always right. That's nonsense. When somebody makes a mistake, call it out. Baba made a mistake by going there. And his handlers. Jex, I said the other day that the handlers of Baba have messed his legacy. And today, they have even messed it more. And if they continue that way, a man who was revered, the name revered is what is given to Raila Amolo Odinga. We are going to mess up the legacy that we need so that in the future, like the country I am, people talk about Reagan, people talk about Lincoln, where DK is, people talk about Churchill, people talk about Madam Iron, people talk about leaders who came, made an impact. They were not perfect, but they are revered. During presidential debate, people say this and this and this, and that is a monument, that is a shrine to a Kenyan posterity that we must keep, that they lived a man who fought for the constitution, who was this and this and this. But when we mirror and admire his legacy at the last moment, we are creating something we should not. I'm one person who wants to protect the legacy of Raila Amolo Odinga so that when he exits as a man who is respectable. And that is why a Black questioned and asked, why would he even do that? Because his handlers want political mileage. They are people, and I want you to listen to me carefully as I finish. There are people who are never elected because of themselves. They came into politics, they have stayed into politics, and they know they can only stay in politics and they cannot win by themselves because of Raila Amolo Odinga. The exit of Raila Amolo Odinga is their detrimental, and therefore they want to keep that man there as long as they can. And such people are where my good friend Omolo Molo went to give advice and he was chased away. Look, I got out of that cult. The Wi-Fi cult whereby I'm told you have to pay Wi-Fi so that we can have a debate, I got out of there. And that is called political mileage. And I'm saying here, there are people who are getting political mileage from Raila Amolo Odinga. They must stop it. The man has done what is right to Kenya. He has reached whereby we have this communication, me and you, me and DK, me and many other people, which we could not have before, so that we can agree to disagree agreeably, but also agree that we are Kenyans. We cannot fight over petty things. Raila should not mess up his legacy. His legacy is a national treasure. It is not his personal treasure. We will be quoting this man than any other man years to come, like it or not. We have forgotten Kibaki. We have forgotten Moi. But Raila, when he dies, it will be difficult to forget him, like it or not. And therefore, anybody who wants to mess up his legacy must know this. We will protect him. Thank you. But point of order, I want to inform my good friend and my best friend, Palliative Care, that this on a light note, that I have not went somewhere, give advice, and I was chased. And I also want to tell him that Raila is a constitution himself. Raila
is a legacy himself. You know you want me and to talk Raila is like like Media a not. Diambo told Kimani Ichung'wah. You know you want me to be tough. And Jex, you must put that clip here so that sometimes we become tough. Media Diambo told Kimani Ichung'wah, bwana, I'm a woman, bwana. Wachana hii maneno. You are chaste, bwana. Okay. I want us to go to another clip. Now, there's something Blake said that at times you just have to muddy everything the government does, just to score a point and find loopholes in everything so that at least ufiche kwa news, because ukinyamazio na media for a week, it's a serious story. So there's this clip after that incident with police. Wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka, manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawasawa. Wale commissioners 4 walikataa, 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile sava pale ambayo matokeo iliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione hapa. Tumesema tunataka kuona kama sava itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru, wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ile madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition. Na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje. Ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia, wakina mama watakuwa na shida. Wanaume wengine watapata matiti. Well, and that was part of the speech. So let me start DK. Unachoma, alafu unapia DK. Si unachoma zaidi. DK. So wacha nimalize statement yangu. Anza from bottom, usianze na DK. Hiyo point utakuwa umechoma. Anza na from bottom. Just a minute. I'm gonna say to moderator, thank you very much for playing that clip. It is very good. Thank you. Gentlemen, tumeenda hivi round vizuri. That circle was very nice. Tunaanza tena. DK, go ahead. My friend, I want to say thank you. The thing is, I've seen a few messages saying about Baba. The thing is, I do respect Baba. Without Baba, to be honest, all of us would not be sitting here. To be honest, without Baba, we will not be sitting here. The thing is, Baba bring enough points for us, to debate about the government. So now I finish with Baba. I respect Baba so much. People need to understand this thing. I am not on this side or that side of the fence. So I am sitting right there on the fence. So Baba bring enough points for us. Kaya hapo. Now, moderator,
Tuanzie na question ya kwanza, alafu we continue from there please. Now, issue ya saba tumediscuss. I don't even want to go there. Issue ya maandamano kurudi, I don't even want to go there. Palliative care alijita hivyo kwa sababu ya how the turnout of maandamano was. I don't want him to change the name because it will be very bad. So let us not go to maandamano. Let us go to the final part of the speech. He talks of the maize being GMO. He talks of it being bad for health and all. Now, this maize just came the other day. Initially, they had said this hakuna unga ya bei rahisi, hakuna gharama iko juu. The government goes ahead, looks for maize, brings the maize. Once the maize is here, it's already declared not fit for human consumption. Now, I don't even know what to ask exactly, but I know you're getting what I'm saying. How does the government then act? If you complain, I act. When I act, you complain. Now, what should I do? All right, big man, I'll take it from you. All right, nasema kitu moja. Baba bring enough points on the table. I know they as an opposition, if he took his position, it could have been very good and very great. So the next thing is bringing on the table is cost of living. It's the same thing, cost of living, which is beautiful because you have to realize when they were on a partnership with Uhuru, the prices were higher. And guys, they didn't complain, but it is fine. They've came out picketing and everything, and they're trying to get it down. Now, you have to realize one thing, before even anything else, whatever was on the shelves in the supermarket, even if you are yourself, the people need to realize, even if you're yourself, you bought this maize flour for a certain amount of money, you have to sell it to a certain amount of money to make sure you're living. You're not making profit, you're just living. So the thing is, they have to get rid of it, and then to get to the point, that's one thing. They have to clear first the shelf for the next product to come in, which is lower, so that everybody is earning. So the thing is as well, so that the part of maize flour, cost of living is a different story. And then he's talking about the servers, where and the other four, the Cherera 4 or something. The thing is, they resigned themselves. In anywhere you go in the world, if you resign, you've resigned. You hand in your resignation, you're kicked out. You cannot bring them back again to start claiming like I had a position in this company. You can't. And then at the same time, opening the server. What has the server has to do with the president? The president was given his duties to do. So the thing is, he has to wait for the IBC to come and do his thing. You see, the thing is, and even if they come and find out, even if he won, it has been about 8 months now. Where is he going to go with it? With it? Start claiming like it is my seat. You can't. All you have to do is just do the corrections and for the next election. But the thing is about talking about elections. We were watching it from here. Good thing about the international guys who are here, who are there in Kenya, observers. We saw it from even the BBC. They were advertising exactly what was advertised. He did not even have some agents on certain points. We saw it from here. So the thing is, he should not blame anyone for him losing, because he had the government. He had money. So he should not complain about losing, because we saw it from here. That's what I'm talking about. If you come to election, let him forget about elections. Let him wait for 2027. But come to cost of living, he has a point about it, which you have to give the government some time to bring it down, which in any government or any company,
it has to take a while. Give it about a year or two. And then afterwards, you can come out and say, yeah, this is a time where, you know, we tried our best, but still, we have few things to deal with. Okay. Yeah, thanks. Beautiful, DK. Black, it's you. Well, I won't dwell on the issue of the server. You are old. You are old. Nimezeeka sana. You have to clear your voice. Mimi nimezeeka, naambianga I'm too old. Geriatrics features. You always stay in the dark. I'm very old. You always stay in the dark. I'm very old. Too much light. Yeah, inaharibu macho bana, inanisumbua. I'm very old. It's just that I look young. Don't worry. Yeah, it's just that I look young, but because I take good care of myself. So I'm very old. Yeah. I will not dwell. I'll not dwell on the issue of the server because, like we said, we've discussed it a million times. And to me, to be honest with you, it is not a priority. I mean, in the list of the most important things currently, it does not feature at least in the top list. What features in the top list, though, is the cost of food, cost of living as a whole. Now, in relation to that, as per the video which you just played, when he says that the maize that came in is GMO, I mean, on what grounds is he saying that? Did the government declare that this shipment that came is GMO? Maybe one of you can correct me. I don't know. Jakes, did we hear that? Maybe palliative care, did we get any declaration that this maize shipment that came in is GMO? No. I've not heard of that. Now, number two, he, like we said, Jakes, ni kama kitu yoyote kifanywa mzuri, mtu analilia hii, na kitu yote kifanywa mzuri bado still analia, you know? The maize, when he came in, rather when the president came in, the current president came in, it was around 230. It's gone down to 180, 179. Understand? So it means that there are steps being taken by the government because we're trying to reduce the cost of living for the people and most importantly food. Sasa mahindi imekuja, unga ishuke bei, anaanza kutishia wananchi eti mtu atamea matiti. I mean, on what grounds? I mean, and that's why I asked earlier on. I mean, whoever is advising Raila right now is the wrong person to be advising him, especially on the things that he ought to say and the things he ought to be doing. That's the wrongest person. If he's depending on Macau Mutua, then he ought to fire him immediately. I mean, he's the wrongest person. Because the kind of man that I looked up to while growing up as a young man, it's the different picture that I'm seeing right now. The things that would come out of his tongue were very sharp. Things that you would sit down and ask yourself, wow, you know. Now, so ukisikia mtu sana anaongea kama hivi tukule mahindi utamea matiti. I mean, from a person of that stature, I mean, that's not the kind of things that he ought to be saying. You understand? Though the one thing that I would like to also discuss objectively is why isn't the government not looking into the cost of electricity? I've seen in the next financial bill that they are planning to exempt all LPG from any tax and VATs. That would lower the cost of LPG gas, and that being said, it would encourage people to be using LPG gas as opposed to firewood, and that would save many trees. Trees are a source of water. Umesema nini LBTQ? About LPG. LPG, liquefied petroleum gas. You're also becoming palliative care is a not young man. Now, being old is a privilege. Yes, and I'm happy and proud to be. So, and most old people find themselves in palliative care. Yes.
So I mean, nimeona wamejaribu kupunguza bei ya gas itakavyoshuka chini by kuondoa mambo ya VAT, so that will encourage a lot of people to be purchasing and using gas, which is an efficient mode of energy. So itapunguza miti ambayo itakuwa kukatwa kufanya makaa, and that will save a lot of trees because we need trees. Hii shida yote ya drought imeletwa, some of it is because of deforestation, kwa sababu ya kukata makaa. But what I'm failing to understand, like I was trying to say, is why is the government not addressing the cost of power up to this point? Because we already know what we need to do. There was a Senate committee on the power, which Sifuna was in. We've had that discussion here. I'm not going to start that discussion all over again. The issue is very simple. They're just supposed to kuachana na mambo ya our independent power producers, IPPs, and just go for Kengen. Kengen said that they're capable of supplying 100% of the power, which is far much cheaper than the IPPs is producing. It was rather supplying to KPLC. But why are we, as the government, not taking that step up to this point? You see, now that is what I would like maybe as Kenyans to be looking into. But hii mambo ya servers, come on, it's long or imeoza sahi. We ought to move forward from that. Thank you. Point of order for the power, please. Okay. Thanks, Anna. I'll come back. I'll give you a minute to rebuttal. Let's have Kwanza Omolo and yes. Thanks, Anna. I will start with your question that you posed. Umesema kwamba serikali ikifanya hii alafu mtu anakuja na oppose for the sake of opposing. I want just to tell you that serikali iko na mandate ya Wakenya na sisi ndio donate hiyo power to them. So it is not just kufanya, lakini tunataka pia wafanye with transparency. There is a question ambao Black anauliza, nani amejua kwamba hii ni mahindi ya GMO? Now I can revert that question to him. Nani anajua kwamba hii mahindi si ya GMO? Can you prove kwamba si ya GMO? So uwezi pia kuprove kwamba si ya GMO. So why? Because it lacks transparency. The government ought to tell us kwamba hii mahindi tumenunua Brazil, tumenunua wapi na si GMO. Tunataka that transparency. So Omolo, sorry to do this. Sorry to do this. Allow me to ask you just one question before you continue. What's the difference between climatically modified seeds and GMO? Climatically modified seeds and GMO. Ngoja kwanza. I'll not be in a position to answer that because I'm not an expert. But what I just want is information from the government to tell me whether this is the maize that you have been consuming, sorry, or it is GMO. Yes, or it is a climatical, or call it whatever you call, but let us know that we want transparency. So this government, what is lacking is transparency. Na government wezi tu kuongoza ati sababu unaongoza. Sisi ndio tumekupatia mandate. Na ukitukupatia mandate, mimi nikiandika manager wangu, lazima anibrief, aniambie kila kitu ambacho nataka kujua. So serikali sisi ndio tulidonate hiyo power kwao. Tunahitaji transparency ya kile kitu anafanya, waweke wazi, watueleze. That is our right. I need to respond to Omolo very quickly. Now, number one, Omolo, I think it is best when we are in this panel. Black, I was thinking. I think you need to protect me. I execute my points. That's what I'm doing. That's what I'm doing. The thing. Allow me to do it. Allow me. He came in on a point of order, Jex. Just one moment, everybody. I allowed you guys to swim through despite the questions from everyone else. So this is what I was thinking. I give everyone 4 minutes. Actually, it has been 4 minutes for each. Then, before I go to the next clip, I now open the floor for the questions, for the rebuttal, so that at least mtu asikae sana kingoja, because if we go that way, tutauliza Omolo like 30 questions before palliative care can speak, and because of his age, I would really want to take care of him. Asikae sana kwa show akishindo, why are these people not considering the old? So allow me not to allow the rebuttal. Kwanza Omolo, palliative, Samuel, Mboro. Then before I play the next one, you do this the counter, the questions. Is that, I think that is in order, palliative, right? Yeah. But the thing is, I was finishing my short
response to what you asked when he raised a point of I order, agree. which I had to agree, pause. but pause it. I know you're a good old man who can remember this point. So I had to. I'll give you a minute after Omolo, Samuel, and Palliative are through before I play the next clip to respond to all, because all these people will raise issues that you'd want to respond to. So just note them as they are doing. I see Omolo doing it, Palliative doing it. In fact, when I am giving them submissions, they are very crafty. They make sure they summarize all your points and then they give their submissions. They are very Mr. Jakes. Very interesting panel. So, Mr. Jakes, as I was executing my if you may allow point, me to say something, because you see now old man, he was on a point of just order. He was on a point of order, cutting me through as I was trying to conclude, because I had not concluded. I was just concluding. I thought you had finished. He raised his hand. Said no, point I of don't raise order. an hand. So I not raise an he hand. said point of. I was called. He didn't raise his hand. You I see, was as called. I He just said point of order. I was pointed. He just No, said point of order. It is his time for submission. Allow him to finish, then Palliative. I have promised you the minute. I'll give you even 2 if you want. Omolo, go ahead. I think protected. Now you are safe. Go ahead. Thank you. So ile kitu nilikuwa nataka kusema ni kuwa ile kitu tunahitaji government kufanya its business with transparency. Kila kitu ambao wanafanya ni lazima tujue na tuwatueleze. Hakuna mambo ya kufichana, manake ni sisi ndio tuliwapatia nguvu, sisi ndio tuliwapatia power, na ni pesa zetu wanatumia, si pesa za mifuko zao. Then kuna watu ambao wamesema they don't want even at mambo ya Raila kuongea mambo ya service, mambo ya election is gone. Nothing is gone. Nothing is gone. Election bado tutafanya after every 5 years. Kwa hivyo unasema nini is gone? Tunasema kwamba electoral injustices ni lazima ikuwe sorted out. Lazima ikuwe sorted out. Okay. Kwa hivyo si kuwa ati kila wakati tunasema. Umemaliza? Bado sijamaliza. Nilikuwa nataka point sync vizuri kwa wale ambao nimepause ndio point sync. Maanake labda nikiongea haraka watasikia. Point of order on GMO. Then tukiongea sasa. I know your point ya GMO inawasha, but allow it to sink until it's your time. Then baba akisema mambo ya kumea matiti, mambo ya kumea ndevu kwa wanawake, understand he's an old man, he can use figurative speech. Hiyo si kitu ati kwamba akisema unamea matiti, there is a figurative speech. Hiyo ni kitu tu ya kuelewa kwamba anamaanisha kwamba you can have a side effect. Omolo, yesterday there was an agreement here, and that's why I think I'll quote Palliative and Boro and some people who spoke jana, that if we continue excusing that kind of talk, we'll excuse this guy known as Moses Kuria, because we'll still say he talks like that. So jana we said, let's not excuse such talks. Let's not call it figurative. Let's not call it figurative, because someone else can still defend. Let's try to be balanced. But go ahead. Yes, whether we accept it or not, but Baba ameongea. We are here to analyze what I'm trying to check in all angles. Not everything that we check it in negative. We try also to see in a positive way, what did he mean? We cannot change what he already talked. So it depends on which eye or which ear you want to understand it. So to me, I can say that it is a figurative speech to just tell you that it has a side effect, if it is a GMO. Kwa hivyo, sio tu kwamba kila kitu tunaweka ama tunasema ati yeye mwenyewe baba is an engineer, ni mtu amesoma na anajua kwamba huwezi kumea matiti. So lakini anajaribu tu kusema kwamba iko na side effect, of which hiyo si kitu ambao tunasema ati it's supposed to attract a discussion. And then point of order, tumalize hiyo story. Mtu DK najua hataki kusikia ukweli. DK hawezi kuvumilia. Then tukiongea mambo ya tukiongea kama sasa Black alikuwa anaongea mambo ya stima, mambo ya hiyo mambo yote ni mambo ambayo baba amepeleka katika bipartisan talks, sababu ukipata hiyo Ministry of Energy kutoka minister mpaka
baka CEO baka nani, ukitaja hayo majina ambao sitaki kwenda that side, utaangalia is it effective enough na ina target kweli kutumikia wananchi, ama imewekwa pale ikiwa na lengo ya kufaidisha, because I don't understand how the one ministry inapewa one region kama hakuna other agenda ya hiyo. Hii IPP tunaambiwa who are the controllers of this IPP, you know. So hizo ndio vitu ambazo ziko katika zile bipartisan talks, ambao tunaongea mambo ya appointments, mambo ya nini za serikali vile zinapeanwa, you know, on what merits and the regional balance and vitu kama hizo. So iko katika part ya discussion. Kwa hivyo I think Baba is on point, and that is why I'm saying whatever Baba is saying. Watu wanaongea kuhusu Makau Mutua. Yes, Makau Mutua is a failure himself. Anasema ni profesa, anasema sijui ni lecturer wa sijui kama palliative care amekutana naye kule wako, lakini I agree with everybody here that Makau Mutua is not somebody to advise even an MCA. He does not qualify, he does not have any clue on politics, na hapo ndio Baba kidogo. Mnachomea Makau Mutua. No, 2017 alimdanganya Baba asiingie debe Riran, alafu anakuja anamwambia ingia Alshek. Unaona mali ambayo amemtoa Baba akimpaka matope. 2017 kama Baba angerudi ile Riran, saizi Baba angekuwa president. I bet on that. Okay. Palliative care? No, atakuwa na machache sana. Unajua Omolo, don't degenerate to a point sisi tukue tunamtetea Baba. Fortunately, mimi nimemeet Baba, mtoto yake was my good friend. But when it comes to issues whereby now over national attention, iko vitu Baba anafanya vibaya, na hata akue mzee, maisha yetu ijui kama yeye ni mzee ama ni mtu mdogo. His talks, his thoughts, his words affect directly some of us because of the role he plays. Let me tell you, there's a difference between roles and position. Positions come and go. Role stays forever. If you are a pastor, you will just be called a retired pastor. That position will never be taken from you. But there is nothing like a retired president. It also remains a president. President so-and-so. So I think you need to measure up and understand, get out of that school of thought that Baba is always right. It will really help all of us that we can never be right. And that's why in politics, we must have a debate, and you can even take advice kutoka kwa mtu kama Babu Owino, in spite and despite of his youngness and all the, you know, contingency of problems that he has had in the past and present. Because they say even a clock that doesn't work twice a day, it's right. However, my friend Black, if we try to debate the issue of GMO based on Matiti, then again we play politics, but we miss the reality. Because, and that's what politics is all about. The Ministry of Agriculture, over the years, and recently the person who had that ministry for many years, ambaye alitusumbua mpaka tukashangaa, ni Kiunjuri. And Kiunjuri today is speaking as if he's the savior of Kenyans. You know, we must execute our criticism effectively, but also head on, so that we are not distracted from a reality. Now, umeleta maneno ya Kenya Power and Lighting. One of the saddest things Ruto did was to go consolidate his team and go to, was it Ethiopia? And now we are importing power from Ethiopia for about 34 cents a unit. Whereas other countries like Eritrea, they're importing again from the same country on the basis of less than 14 cents a unit. Then you ask yourself, why is it Kenya doing that? So there are a lot of mistakes that have been done. But because of hii maandamano,
we let it loose, and so many mistakes have been done that we will never be able to go back to undo, because some of us focused on maandamano and the other guys focused on consolidation. And we are going to pay the price. One of the persons who spoke about the issues of power over and over and stopped talking about politics was a man called Ephraim Maina. I can get him over here, and one day you will interview a very refined economist who takes figures, facts, and puts them there so that you can read for yourself. Maneno ya moto and maneno ya Ministry of Energy has always been the cash cow and the Ministry of Agriculture for any government to pay back the money for elections. Now, let me take you a little bit what most of the people that think I should never say. Wakati bendera ya NDP iliwekwa chini, Jex, I don't know how old you are. I think Black hiyo time kifua yake ilikuwa ni kama runaway ya airport. Hakuwa na nywele yote. Malaika sio malaika yote. I was a teenager. No, Relax. Relax. So wakati bendera ya NDP ilienda chini, at that time, the person that brought Raila to Moi saw that because Moi was having a lot of problems internally, internationally, and he really wanted to leave a legacy because he knew that his time has come up, Jex. So that he can make a good legacy, he brought Raila in so that he can work his last term and make sure that he left a legacy. Raila was offered many positions, but Raila agreed to one position, which was the Ministry of Energy. Jex, that was a jackpot. Kwa nini? Because the man who had sat in that seat for years was called the Total Man. And fortunately, he had Total gas stations, which was part of Mobile Total. He had ejected Ajib out of the economy. And you could see Total everywhere. All the gas stations and the petrol stations we used to see, zilikuwa zimetoka. And Mark Too, remember, was the chairman of Londro East Africa, which was dealing with mines, another topic to talk later on. But the Ministry of Energy, when Raila came in as the Minister for Energy, he was virtually broke. But by the time he got out of there, he was able to bankroll the 2002 elections, because, be honest, Kibaki hakuwa na pesa. Kibaki hakuwa hata na pesa ya kununua pilsner, because that's what he used to drink. But Raila bankrolled the 2002 with friends and the people that he had made countenance within the years that he had become the Minister for Energy. Now, why have I brought that? The Ministry of Energy is a very lucrative, from KenGen to Kenyan Pipeline. And there was a story of a man who had become the chairman of Kenya Pipeline. He was from Uniwapi. And I was told last week by a friend of mine, when he was chosen the chairman, akapanda bus kutoka Eldoret mpaka Nairobi, watu walikasirika sana, because the moment he was appointed, ndege ilitumwa huko, hoteli katumwa, gari katumwa, then you start getting all these specs all of a sudden and you are not used. He was just a mere lecturer. If you don't look very well, if Kenyans don't sit and think, the Ministry of Energy is going to pay for the last election and the coming elections, and we are going to suffer immensely. Jex, I have a few homes in Kenya, some of them that I don't sleep, but moto inakuja to the tune of 20,000 a month, and nothing happens there. And you ask, what the heck is this? Sometimes moto inakuja hata kama watu hawajakuja kucheck. Ama saa ingine unapata bill 6 months that is consolidated. Does not make any sense. The other day you saw the industries with JKL, Jeff Koinange. He said his electricity comes at 900 million. I don't know if you saw that. So
what Black has brought is something that is topical, which Samuel had told us yesterday that kusema ati Raila anaenda kuuliwa, sijui tunaongea hizi, instead of talking topical issues that are going to reduce and not politicize them. And we wait until they are politicized, and then we start talking about them, then we miss the point, then we start taking sides. And politicians love that. So Black has said clearly, the tribal hegemony in the Ministry of Energy is appalling. And Ruto must stop that nonsense, immediately restructure that ministry and make it a Kenyan ministry, not a Yamune ministry. Because right now we are making jokes all over the internet that the words that you need to know, Yamune, Chamige, all those words, we are making it a joke, but we don't know it's going to hit on our children in the future, and our children are going to ask us that there is a generation that is going to miss in the vacuum that already we missed. Tulikuwa tunaambiwa viongozi ni wa kesho. I don't see it coming. Now, people like Malala have to come in whichever way to fill the vacuum. Why? There are people who don't want to exit the politics. So what I'm saying is, if we continue playing politics and stop talking about issues that standard of living without putting politics in, our children are going to suffer immensely. The Ministry of Energy is wanting. The people that have been appointed there themselves are not qualified to manage it. We have had reports like Nani alisema kuwa our own is able to generate. We don't need any foreign generators of electricity in Kenya. But because of political come and go, cut steak and chopsticks, we have been subjected to international or foreign governance when it comes to our. Lastly, the cost of electricity in Kenya used to be cheap to a point that we could sustain direct foreign investment. That's why we had companies in Nyanyuki, companies in Naivasha, companies in Kiambu, companies coming to invest every county. But the moment we went 1 unit to 45 cents, Ethiopia took it. Nini imechukua Alexandria in Egypt. Go read that report. Where did Kenyan investors migrate to? They migrated hizi maua zinapandwa zinaitwa nini? Hizi maua zinapandwa Naivasha. Most of them moved to Ethiopia. Other companies have moved their headquarters to Egypt in Alexandria. Other companies are moving to South Africa because the electricity is totally bisak. Totally bisak. And we must say that without mincing our words, without blinking our eyes. Otherwise, when the chicken will come home to roost, Jake, your bill is going to be as expensive as your paycheck. Thank you. Point of order on the power as well. We are almost there. Only two and then you. Samuel. I also have a point of information, Jakes, about the submission. You are the last one after Samuel, so you will give your. It's a question. A question for Alex. I'll allow you to do it when you are doing a submission, Boro. Let me have Samuel Kwanza. Samuel, go ahead. Yes. That was a very. Alex ameongea mzuri sana. A lot of very strong points coming from, especially on the economy, and it's very important. I think we've we've belabored on quite a lot of topics. We've been discussing in perpetuity, and the feeling is that people are taking, they have stands on some of these, topical issues. And unfortunately in Kenya, it is either you're on this side, either you are yellow or blue. That's the fashion, the trend. Yeah, but the very big issue that is escaping our attention. And this is what we call good governance. Good governance, has been eroded by our bad politics. Good governance, the very principles of good governance.
and where do we derive these principles of good governance? There's one thing we call national ethos. National ethos is the most important thing. It is our national mantra. One thing that the Chinese did under Chairman Mao Zedong, Mao ruled China after the World War. He's the father of the Chinese nation. He came up with rules, very basics, and his mantra then was, a great leap forward. That one was his national campaign. In Japan, what catapulted them forward is their cultural revolution. Basically in Japan, you are not allowed to be lazy. Japanese, they frown upon laziness. Now the question I'm asking in Kenya, do we have a national ethos? Do we have a national mantra? There were attempts by the BBI. Of course, there are a lot of good things in BBI, but again, they were intertwined with political interests, and now that it became a campaign, tool, we threw the baby with the bathwater. But one of the issues that that was raised in the BBI was the need for Kenyans to have this national ethos. What happened in China is that Chairman Mao had a very good understanding of the Chinese context. He looked at, the children then, and he looked at the adults then. Then he said that these adults, they are not the ones who are going to change this country. It is these young people. That's why he instituted a cultural revolution targeting young people. Now, for us to fix this country, we'll be discussing all these problems in perpetuity. I'm sure if you live to 2,200 years, the year 2100, the problems we are discussing here on this platform will be the problems that we will still be discussing 200 years to come, not unless we call ourselves, tujiite mkutano kidogo ama wa Kenya, tuulizane ni nini inakuaga shida yetu. Unfortunately, the democracy that that is the guiding star in African countries is borrowed democracy. We do not have authentic democracies in Africa. A country like Kenya, our electoral system, actually our idea of democracy is Western centric. It is constructed with ideologies of the West. These Western countries, it cannot escape our attention that there's a lot of history in these countries. Hii watu walipigana miaka na miaka mingi before they arrived at the democracies we call, we see them having. There were a lot of great wars fought until these guys decided to sit down, have national conversations, chart the way forward, and agreeing on basic things. This issue of political hygiene, we need a lot of political hygiene in this country. It can never at every point be us versus them. You see, even when a good thing like wanting to ameliorate the cost of bringing down the cost of living, ameliorating hunger, like importing with strategies like importing maize, it is politicized. Nobody sees the good thing in it. There will always be the propaganda mill that will come. Nobody would even notice. An opposition guy wouldn't even notice a drop in 20 shillings of prices of unga, because everything they think is how to discredit the government of the day. Unfortunately, there's one person who say that in Kenya, after every election, campaigns for the next elections begin.
Now, when do we even sit down and work? The media, fortunately, has constructed its theme and its commerce around politics. It's gaining a lot. A lot of people are in the media are becoming billionaires. A lot of print media, the print media that is circulating, these guys mint a lot of money because what we consume, what the public is demanding again, or what the public, hungers for, is politics. We cannot be in perpetual state of politics every time. I think this discussion of national ethos, at one point we need to resuscitate it. The children that that are being born today, they are being born in a very high voltage political context, and they will grow up serious politicians. That is why unapata even the jokes that are there, zenye wana make, they are all political. But we have no even time for innovations. We are not discussing. We are not discussing anything important. It is about, and unfortunately, our politics is constructed around personalities. So even if these personalities, they would be, advocating for certain principles, ingekuwa hata mzuri. Like for instance, if we see Raila talking na anaongelea sana maneno ya labda ya land reforms, tungekuwa at least tunasema at least he stands for something. Like the Democrats and the Republicans in the United States, na pia even in the UK, they there is something they stand for. So political hygiene. We need a lot of political hygiene. Now, on as we wind up on the issue of maize, simple lessons. Like in Malawi, there was a time Malawi, Dr. Mbingu wa Mutharika, the late, walijiita mkutano as cabinet. Now, Malawi every time ilikuwa inaomba chakula. These guys, they have arable land. What they did, akaamua kupanda mahindi. Only one season. Hakuna hata cha irrigation. Season 2 moja. Seriousness. Just being serious. Government basically being serious. And during Mutharika's regime, as much as, the regime then had challenges, to date, they make a lot of, even the regime currently by the current president, they still reference to what Mutharika did. It is very, very, it is very frustrating and embarrassing for a country like Kenya to go to Zambia kuomba vile watatusaidia kupanda mahindi. Na hapa Kenya kuna shamba mingi sana ya kutosha. It's very, very embarrassing as a citizen of this republic. We have arable land, we have water, we have the expertise that we need. We have everything. We have even investment. Government has deliberately over the years invested in infrastructure like silos. We have silos hazifanyi hata kitu. We have even departments of government like the National Cereal and Produce Board. We only hear of that national NCPB whenever we have a food crisis. We've never heard of NCPB. Tunataka conversation. Hata NCPB one day inakuja kwa news nasema, by the way, we want to assure all Kenyans that we have such and such amount of maize. Our deficit ni ABCD. But why do we let the president be the one being responsible for everything? Ni kama kwa boma yenye baba ndio anajua nyanya, kitunguu, chumvi, Royco cube. Why should Ruto and Raila be the people talking about maize shortage? It should be this institution, this small institution. Ruto ni president. Ako na departments kama over 200 and something parastatals, MDA. Hizi MDAs ndogo ndogo ndo zinafaa zikuwe zinafanya hiyo kazi yeye anafanya. A president has no business in
Ushaona president anakuja sijui anasema watu sijui ABCD. He only does that when they are, you know, where they are trying to streamline certain policy issues, or they are trying to, you know, come up or format policy on very important issue. Lastly, taxation. Importantly, we have a very serious problem with taxation, and we cannot talk about taxation without talking about how our taxes are being used. There's no point for you to tell us you are taxing us on this, but yet there's a lot of wastage. These things are not corroborating. There's a lot of wastage. We've created a lot of offices which we even don't need. We have a lot of, there's one thing they did, they banned foreign travels, or they, perhaps they put a, ratio on international travels. But even domestic travels, we are not even, nobody probes about these domestic travels. Whenever a president, together with the DP, the Prime Cabinet Secretary, 15 CSs, 12 PSs, chairmans of parastatals, when they are paraded maybe in Bungoma, wameenda huko maombi on Sunday, these people draw per diems. These people draw a subsistence allowance. These people are using government vehicles. These people have aids. They have aids when you are attached. They have security personnel. All these people, they get money. These people again eat. They hire tents, public address systems. We are not even talking about the monster of domestic travels. That is a very serious issue. Taxes are not. We are not seeing value for money. Our taxes are being misused, and there is no conversation mtu anafaa ongelea about taxing Kenyans, because even this issue of housing, the 3%, that is a red herring. There's nothing like 3%. This 3%, government is only trying to raise revenue. It's looking at avenues of raising revenue. After 10 years, another president comes in, reverses everything. And I wonder, I want to pose this question: where are the Okiya Omutatas of Kenya? We are not seeing anybody in court. Akina Okiya Omutata wako wapi? We are not seeing activists. Akina Boni Mtetezi. I don't know. In this country, tumeachia so huge responsibility in the hands of very few people. Like Raila is supposed to speak on behalf of all of us. When it comes to activists, Akina Halid, civil society, it's only Halid and some few people. When it comes to activists, it's Akina Okiya Omutata. So whenever these people go, there's nothing we can even talk. Okay. We actually, tujiite mkutano. We are at a juncture where inflection point. We need to start conversations like that. Thank you. Oh. Well, you guys can talk, eh? Umeongea exactly 16 minutes. So if you umeongea 16 minutes, I don't know how Mboro will do. Nimeongea dakika ngapi bwana? 16. Sawa bwana, pole. Hadi this old man black is almost sleeping. Unaona hiyo macho? He's almost falling asleep. Okay, Mboro, let me have Mboro is the last one, then yeah? Mboro is the very last one. Thank you for your patience, guys. Mboro? Yeah, I'll try to make just a very brief submission. But hey, Baba, we've had you. Please make it short. Because I don't have you. Make it short. So what you are doing right now is just taking my time. I see the man who is making a brief submission. Yeah, let's wait and see today, Mboro. You'll do us. I don't know why you get so agitated when I get the floor. I wanted to ask Alex. I don't know why you guys were so afraid, or what is it? Alex, there is something you talked about the total man. Can you please clarify, because
I don't know. I don't think Nicholas B. Watt owned the Total Gas and filling stations. That was the question I had, because yeah, the owners are different, totally different. I heard you talk of the mobile company, which Total is part of it. The biggest shareholders is Nicholas B. Watt. Even if you see the what was it called in Australian language, not the wheel. There is a word they used was totally different than what we use. When B. Watt died and he had delegated who and who to get part what he owned, the mobile, the mobile company, which Total is part of it, the biggest shareholder is Mr. Nicholas B. Watt. Go to your record. Thank you. Yeah, that's just the clarification I wanted to get, because I thought you said it is owned by. So now I get you. So I'll start by the heading that you have put on today's debate about Raila being humiliated by the President William Ruto. One, I want to say that sometimes, okay, we might have such a heading just to make people feel that we have a strong debate, but in the real sense, the president sometimes does not even know what happens on the ground. And having said that, we all know, or we ought to understand that there are procedures in each and every police or government department, not only in Kenya, but also in other countries. So every time you see a crime scene and the police have said this is a no-go zone, nobody is supposed to go there unless after being given permission through going by the procedures that are set. So just by appearing somewhere as a leader that he is, without knowing if he'll be admitted or he'll be permitted to get in or not, to me it's just unfortunate, because we are dealing with a serious, very serious issue. And the unfortunate bit is that our politicians try to take advantage of each and every situation that we have. However much horrible it can be, they want to get some mileage, political mileage out of it. It is unfortunate. So such a scene is a police cordoned area. It is a crime scene and nobody can be admitted inside because of the evidence and the investigation that is going on. Civilians, for instance, okay, I respect Raila Odinga because he is the owner of the party. But constitutionally, we don't have even the position of the political leader right now. So it is always good to respect the institutions that we have. Before he even left his office or his home, he was supposed to know, if I go there, are there people waiting for me? Have I made all procedures clear? Have I talked to somebody that they will allow me inside? Because that is a crime scene. The other thing, I listened to how he attacked he has been attacking the pastors so much. As a political leader who will need support of those pastors and Christians in Kenya, some of the utterances that he makes are so unfortunate. And I also heard he was attacking the president, that he was seen with Mackenzie. Mackenzie was in the State House in the prayer meeting that was there. It is like saying today, because we are here with Alex in this show, and I'm seen with Alex in this show, if I commit a crime, people will say Alex was seen with Geoffrey in the show. It's unfortunate because if Jakes, you are my friend, and I commit a crime, it doesn't become your crime, it's my crime.
And Kenyans, sometimes we are quick to buy everything that comes from our leaders, because at the end of the day, whether Mackenzie is a criminal or not, he is entitled to have people. He is entitled to have friends. So if you are my friend and you decide to make a crime, it doesn't become my crime. It's to me, it's an unfortunate way of trying to get a political mileage on a serious issue as the one we have. Having said that, Jakes, when I was thinking about what happened to Shakahola, I say in my heart, what has happened is not different, or the people who have died are not even different or even more than the people who have died in the name of fighting for Raila Odinga political positions. Just in one scenario, in 2007, we lost almost 200 people, 2,000 people, and almost 1 million people displaced because somebody has not been declared the winner. So when you want just to capitalize on such a horrible thing that has happened, is he calling himself a meeting and asking himself, from the time I started fighting to become a president, how many people have died because I want to become a president? And the other thing I can say is that the issue of the GMO. Kenyans, don't be deceived by our leaders. Number one, before even I touch on the issue of GMO, in Kenya we have regulatory bodies that ensure they check everything that gets in Kenya. And to show how serious we have those, how serious those regulatory bodies are, today, Jakes, try to import something that goes against the standards of Kenya. Regardless of who you are, it will not see the market. One of my friends who is a brigadier, an army brigadier, got a chance to come to United States for some studies. And he bought some cars because they are very cheap here, very nice cars. And he imported them to Kenya. Do you know what? They were destroyed at the port of entry. And he told me, I have tried everything and I cannot get my cars because they don't meet the standards of Kenya. He lost several cars in Kenya. An army brigadier, you can imagine. So if you tell me that the GMO maize has entered the market, yet you are not telling us, we have done the analysis and these are the results. You are just taking Kenyans as fools because he knows most of his supporters believe everything he says, that if Baba says, it is correct. That is not the correct position. As I said last time here, is that today, no matter what government tries, if they give you maize, you say, no, we don't want maize. We wanted milk. No, the maize is in the market. You are saying it's GMO. Even if they are given maize for free, our political leaders, because their secret card has been taken away, they will keep on criticizing the government and changing positions. Instead of saying, yes, you have done good, because that is what we were fighting for. We were fighting for Kenya, for people to have affordable maize, and now maize is in the market. Having said that, Jakes, I would like Kenyans to know that here in America, we have a lot of GMO food. Now see, I haven't seen people wenye wamemea matiti. So it is such reckless statements from leaders that are meant to scare Kenyans from consuming maize that has been bought with taxpayers' money. It's unfortunate. It is reckless. I have heard that being repeated severally. And it's only that we don't have time. I opened one of the research here about the GMO in the United States. Most of the food here is GMO. It is checked, analyzed, nutritional values, and all those factors are considered before people can be allowed to consume that maize. So if today our parliament passes a bill that people consume GMO food, nobody should feel afraid about it. It is just misleading statements from our leaders, but globally today, people have accepted scientific foods in the market. Thank you. I don't have much time. God bless you. God do you good.
Thank you. Well, okay, at least honestly, you have kept your word. You have taken only 8 minutes. Okay, now I can have you guys to give your final words, rebuttals, and all. Let me start with DK kwenye beat. Right, big man. Thank you. Hey, Boro, can you host me in US when I come? Yeah, we can talk on the. We'll talk on the side. Thank you very much. Yeah, try to Right. connect. That would be fun. The thing is, let me start with GMO. The thing is, the politicians, they keep on deceiving people about the GMO, to be honest. Leave alone Wajakoya. Wajakoya was, we know his office where it was up here in Oakland Road. He didn't even win any legal battles. We all know about it, and we talk about it every time and then. We all know about Wajakoya. We have seen him, and even a friend of mine knows him so well. But talking about GMO, do not forget, like, there's an amount of Kenyans who actually travel to Kenya coming to diaspora. And believe you me, I will guarantee you that they will take it to a lab. And believe you me, there's so many Kenyans who work in so many sectors. And if anything, guys will get the proper whatever is happening. You see? So the thing is about GMO, please don't be deceived about it. What Boro was saying, do not be deceived about it. Now, when it comes to electricity now, Jake, you yourself, when is the last time the power went off in your area? This week, there was a day I was doing a show, and it blacked on me twice or thrice. I had to kind of log in again. Like, it is a constant issue. I didn't even do a show because the power blackout lasted for several hours. Actually, it came the following day around 3 in the morning. I couldn't do a show because the thing is, transformer had blown, what such. Especially when it rains. Mvua huku Kenya na stima ni. Yeah. Yes, you know, the thing is, and a good thing about it, because the thing is, if you ever compared it around Africa, Kenya is one of the places, actually, if you ever sees, is the only place the power does not go off. The only thing is it goes off is because of the wiring. The thing is, there's constant power. I was in Kenya for almost a year, and it went off for me maybe twice. And I know this one. So the thing is, if we, whatever it is, as Alex Media was saying, we are buying power. Yes, because yes, we know exactly why we're buying power for. But as you see, Kenya is one of the places power does not go off. If you want to see bad places, go to Nigeria. Even my friends up here, they were talking about Nigeria. They have generators. So the thing is, count yourself lucky. You know, it's one of those things. Count yourself lucky. That one, I cannot even talk about it so much. You know, and they keep on saying about raise of cost and everything. Guys, you have to bear with it. We shall be talking about this one in the next time. Maybe I just want to bring it up before it disappears. The raise of cost of ungas, raise of cost of electricity, raise of cost, even if you see the exchange rate right now, it is very high. And I guarantee you now, if the regime, that's what they keep on saying, the regime, if it will be that bad, in the next 2 years' time, because the internet does not forget, if it's not down, then we're going to blame it, you know? So, me, I didn't have much to say, but the thing is about GMO, we have people who travel to Kenya all the time. They will take the unga and they'll bring them to the labs and they will try and test it. And that's why I was so much about it. But I can say as well, at the same time, this government, they're trying their level best. It is a very young government. It tried to do its best. I'm not criticizing about a lot of stuff, but I know they have their own fault because they're trying their best. But at the same time,
We need to give it a chance to succeed. As I'm concluding, Raila, you're my friend. Tone down a little bit. Cut the mandamano. Let's see what this government is going to bring. And then later, we shall talk about it. At the end of the month, by the partisan agreements, whatever is going to come along, we shall see what it is. But guys, it has been a pleasure. It has been nice. I just wanted to conclude all of it in one go. Thank you so much. Thank you, Jake. I know I've been dying to be on this one. It has been pile up. Keep on doing the good job. Blackstone, you're my age mate. Alex Media, I see you every time. Man, move from Azimio to Kenya Kwisha, please. So, hey, Mburu, hope you're gonna host me in the States next time. Guys, thank you so much. Thank you, DK, for your time. Thank you for really being part of this show. I always see you up on comment section. Asante sana. It is always a pleasure to have you and many who come and join in the show. We don't take it lightly. Thank you, sir. Okay. Mboro, not then palliative. Invest build Black, you're closing and Oh, but is it me who's losing network or it's you that? Okay, I hope you can get me. Yeah, we can. Okay. Now, number one, before I proceed further, I would like to refute my fellow old man DK, and when he says rather uses terms like we're lucky better than, you should understand one thing, Mzee Mwenzangu. This KPLC is a state agency and it is there to work for us, and it's supposed to give us services to the optimum as it ought to be. Now, when we hear of such instances like what Jake has been telling us, that he has been facing blackouts, it means that there is something that they are not doing that they are supposed to do, and they are paid to do. That's the worst part. If they are not getting paid to do, like it was a volunteer's work, bila malipo, that would have been a different thing. So they are paid to do that. So let's not use the word lack on that. We should hold them accountable to what they ought to do. Now, like I had said earlier on, the IPPs, they are there as cash cows. Why I don't hear MPs nowadays talking about it and leaders talking about it is another question altogether that I've failed to understand. Like Mr. Palliative Care has said, it's been a cash cow since time immemorial. You see? Now, these are the kind of things that we ought to be talking about as Kenyans. But some way, somehow, we have been convinced that things that are not so relevant to our lives, sorry, like nitasema pengine it will rub some people off, like issues of server, is what has been made to, we have been convinced to believe that that is the most important thing right now for us as Kenyans. The highest priority is for us to know what was in the server. It's very unfortunate. Now, there are some certain issues, for example, education, when someone mentioned it earlier on, the bursaries, the helps, the way it's been framed now to work. Those are the kind of things that we're supposed to be talking about. Issues like land reforms. Before the elections, both sides of the camp, like that is the Kenya Kwanza and Azimio, said that they're going to make some land reforms. And now, in my case, I would talk about the Coast Province. We know we've been marginalized, and when it comes to issues, matters land, kuna watu tumeishi miaka nenda rudi in the Coast Province that they've never had the opportunity to have title deeds. You see, now these are the kind of issues I would have had someone like Raila Odinga talk about when he went to Shakahola and speaking to the residents. Kuna hiki tumefanyika hapa na tunawaambia tena wafungue server. Man, those people are there wanaongelesha, they are squatters in their own land. I don't think the issue of the server is anything, is of any importance to them.
Tell them about how he's going to push for land reforms for party title deserve. Those are the things that I would like to hear, because as he is right now, yeye ndo msemaji wetu, you know, as being the unofficial leader of opposition. He's supposed to be saying the things that we, the people, cannot say. He's supposed to be holding accountable the government for the things that they had promised us as a people to deliver, right? Now, that is what I expect of him. And lastly, there's this financial bill that I had been, or rather I saw it circulating in the media, and some of it is controversial, but most important to us now in the diasporans is where I saw that they said export services will no longer be, rather they will be exempted for taxation, that is. I think that's where now people like us, Mburu and Palliative Care and many of those that are watching us, that's where we come in. I think that is a good move from the government, whereby it would encourage most of us now to send our money or our savings back home transparently without the fear of being quoted kwa za kulipa ushuru zenye hata haziko, you know. So I think that's a plus, because it would also bring in the hardly needed foreign exchange currency in our nation. So that's a plus that the government has done. And in other issues I got to see is they are going to be taxing hata mandevu za kubandika zenye Alex alikuwa ana kipara yake pale nywele imei. I remember he had told me some time back he was planning to buy some wigs. I think this is the right time to buy it kabla walete hiyo tax. Utaumia sana ndugu yangu Palliative Care. On a lighter note, thank you, and perhaps niachie wenzangu endelee, and maybe if you can get a chance before tufunge, maybe I can add something. Thank you. Actually, Malaysia, if you have something, just add, because ni twende tukiendanga tukizimanga. Okay, twende tukiendanga tukizimanga. Yeah, so I'm hoping that whatever I've just mentioned is what the media also ought to put out there consistently, the promises that were made by the current government, which I support. But by supporting it does not mean I have to be a sycophant. No, I have to also hold it accountable to deliver on what I also played a part and a role in campaigning for it right here on this platform, to ensure that they deliver on their mandate as they said they did. You see, so that is what I think the media has a responsibility to do, than focus on other things. Do we even know that there was a flood in Galana Kulalu? Is it Kulana? How do you pronounce Galana Kulalu? Kuna jamaa moja hata alikuwa amekwama kwa lori yake, alikuwa amebebwa na maji, that a helicopter from the wildlife service is the one that came to help him out. Question is, what is the government doing there? We have no idea of what's happening there right now, except for that short clip that came, that was recorded by the person that was in that helicopter that went to rescue this man by accident. Walipitia na hapo. Now such things we don't see in the media. So I think it's about time that the media fraternity start focusing on matters that actually do affect the people directly. So as government, because if the parliament cannot hold the government accountable, because some people say they have been bought, then the media ought to do that, right? The media ought to do that. There was this lady, she's still there, anaitwa nani huyu wa Citizen TV, Raburuka, something Rubadiri. They always have this segment of where they say, lest we forget. You see, some of these things that the government has promised to do, some of the projects that the government had promised to do, and they had begun and failed to accomplish them. Now, perhaps we could have these things coming up on a daily basis, not just a small segment, on a daily basis. That would, I mean, if the parliament wameshindwa kuhold into accountable, wacha media watumike kufanya hivyo. That's all I can say for now. Thank you. Palliative care.
Thank you, Jax, as always. And I'm getting happier each day for the kind of conversations, dialogues that we are having. I can for sure say that for many months I was having a monologue with myself, wherever I was, each evening. And it was quite frustrating when you see political friendship fail to extract the best out of you. You see, the emotional equity we have here, sometimes we may think we know each other personally, but we don't. But since we come here every evening, we have a discourse of our lives and what is going on within our country. We may be tempted to think that we know each other, but we don't. But somehow we tend now to get to know each other. And out of here, I've come to know some are writers, some are thinkers, some are activists, and some are artists. So collectively, we can get this juice out of our people so as we can expand this friendship, so as we can educate Kenyans. Because the reason we are here every day is to make Kenya better. So, and I see that. I see Mburu from his point of view. I see everybody. We have all our weaknesses. We have sides that we support. But what I can say authoritatively is, Jax, you're making the show better. You are taking the juice from the Caucasus and making the show a better place. We may not be as many as we want, but those who listen to us later on, the quality, it's not the quantitative part of it that matters, it's the qualitative part of it. I'm telling you, it's sweeter, because every time I go back now to listen on our discourse, I can listen it twice. I don't get angry, you know, because emotions are put aside, reality is put on the table, and now we are consuming the reality. The reality on the table right now is Ruto is not going anywhere. The reality on the table is that there are people on our side in Azimio who kept lying to Baba even when we knew it was wrong. And we were curtailed not to say the truth. But we must speak out. These people have gone to the extent to destroy Baba's legacy to their fulfillment of their dreams, which I don't think they will either get. The issue of Baba going where he went today should not and should never have happened. A soil that is well rested gives a bountiful crop. You cannot keep on planting and getting the same yield every year. Hata ng'ombe wezi ekea mimba kila mwaka, hata bibi yako wezi zalisha yeye kila mwaka. Inafika mahali watu wanapumzika. So for us in Azimio to restructure and come up cathedraly and have a point of whichever it will be, so as we can put this government, we must rest and get emotions out, allow reason to come in, so as whatever we are doing is not out of fatigue, but out of relevance. And sometimes you must allow tough love to prevail, Jax. When your daughter or your son, if you are a father, or your grandchild, for the sake of black, great grandchild for black because he's older, akikuwa mgonjwa, or when you are taking them for immunization, lazima wadungwe shindano. It's not that you hate them. It's because you love them, and their longevity is an importance to you. So tough love must be given to us. And sometimes, if we want the other side to see that Ruto did not have a plan to manage this country, keep quiet. Let Baba be quiet. Let him have, while you are away, Baba moment. So that when he comes back, sio kwenda Dubai 2 days and tunakimbia kwa airport. Let a true Baba, while you are away, watch electricity and the Jew. Until people start asking, where is this person? And then we feel that the vacuum is there. There is nobody. And the reason I'm saying that is age
nature is coming to a reality. Baba will not stay with us forever. So for us to create, mentor, bring out the best out of us, we must create this vacuum, and that vacuum will bring a reality that, oh, we need people to come to this space so that opposition, as Ruto had told us, he wants a robust opposition or minority. We are not seeing it. Everybody wants to be in the government, including our minority leaders like Sabina Chege. And it's a shame that some people are still supporting Sabina Chege to become this while he's still allied to the government. Why? If you really want a country that is in order. So just because of a political expediency. So let us be thinkers, let us be writers, let us be activists, let us be artists, let us be the best out of us so that our country be the best. But if you want us to be sycophants here, our country will degenerate. And that is what I'm seeing lately. Our leaders do not engage with us on a discourse intellectually because we can be bought and sold. Let us come out of that depth and say that Mutembei is a place that it all started. And it started with Jax, and it started with Black, it started with Mburu, it started with palliative love, and it will spread. Thank you. Thank you very, very much. And finally, the man with the big guns, Mburu. Mburu, are you there? Mburu Geoffrey, can you hear me? Going fast time. Mburu. Mburu, can you hear me? I was almost saying that time. Yes, sir. So there's something. Is it the crossing remarks? Yeah. But something Black, I think he seems to have forgotten. Yes, Black. Yes. I read a lot. And I just had a good friend, Samuel, speak about the Malawi food as a good case example as to what Kenya ought to follow. And I think it's the contrary, because I think Malawi's case scenario is a good classic example of what we ought not to follow. Because if you know the story of Malawi very well, they had bumper harvests in the years 97, 98, 99, 2000, until it reached a point whereby, because they had proper food reserves, until it reached a point now, the IMF, because they had too many loans, the IMF decided to advise them that it is expensive to maintain the storage, and it is better to sell off their food reserves. From it was like around 160,000 metric tons of what they had, and to lower it to a point of around 40,000 metric tons. So what do? They tell them to sell them off. The number one customer for these maize was Kenya. Kenya purchased around 30,000 metric tons. And I think Mozambique. I think Mozambique also did the same. Maybe you'll correct me if I'm wrong. Now, move forward. This is done. And during this time, by the time they're selling this maize, there was a lot of maize available. So when they're selling the maize, they sold them at a very cheaper price. Now, what happens to their food reserves? Their food reserves goes down. What is the next thing that IMF instructs them? Because IMF wakiwa wamekupatia loan yao, muhimu ni kwamba loan yao ilipwe. What do they tell them? They tell the government to stop subsidizing their agriculture and allow the forces of demand and supply to come. So the government of Malawi does that. Okay. So upon doing that, the cost of agriculture, of production in agriculture went high. So, and then it, coupled with things like drought and all that, the food production, overall food production, ikakuwa imeenda chini. What do they have to do now? They have less grains. They have to start to import now. They're importing from the countries that they themselves, people like US, they heavily subsidize
subsidize the agriculture, unapata sasa Malawi gets to a point now they have food insecurity. Now, just to cut that, hiyo ndo reason ambayo nilikuwa najaribu kusema kwamba Samuel's assertion that Malawi would have been the best classic example for us. I mean, I would say it's contrary. Actually, Ruto now is doing the opposite. We are heavily subsidizing agriculture, which is production, for us to get proper harvests. Thank you. So I just wanted to correct. I wanted to correct Samuel on that. I see. Instead of correcting, you already raised an issue with the palliative. Because Samuel is not here, and sorry, Mburu, for I think interjecting. I think it was your time. We ought to be respectful. However, Samuel is not here. If I got Samuel correctly, Samuel was not saying copy and paste. What Samuel said was, let's have a spirit of Malawi. Malawi had a maize shortage, famine, perpetual famine, and the president that came in, who he named as Mutharika, said this should be a past thing. So he spoke more about the spirit of getting together to resolve an issue once and for all. He did not say, he just put the classic example of the spirit of saying, why should we have this problem over and over and over, and yet it's solvable? So I don't think he said copy and paste. What he said was, Kenyan spirit is, we are, we dwell too much on the politics, but when it comes to solutions, and when it comes to corrections, when it comes to coming together so that we can understand what ails us together, the collective nature of our problem, we refute. So, and I agree with him that we all have a food problem. The agriculture department or agriculture ministry for over the years has been used as a cash cow. Can this come to an end? Yes. Once we agree into that, now we can discuss about the modalities, which now you just spelled out. And I agree with you that that was a problem that Malawi later on faced, because they did not know that with the time you have to change your tactics, because also the IMF and World Bank change their tactics so that neo-colonization can continue. And I think, Jex, we need to have a topical of neo-colonization. Why is Africa always poor? Because the World Bank, the Western countries keep on changing their tactics so as we can find ourselves in neo-colonization. So if we don't change frequently, we find ourselves being colonized without our knowledge. So what happened in Malawi is that they were comfortable with their solution, but the neo-colonizers were not comfortable with where it had gone. And therefore, they had to put them back to the box. So the spirit of the solution should be there, but we will never be comfortable with what we came with at first as a solution. We must keep on reinventing and reincarnating our solution so as the neo-colonizers will never get us. Thank you. Okay, my bad. Then I thought I had him, not really thought, I had him mention the word food and Malawi and the president. So I joined all that, and that's why I brought that. And if at all that was the case, my greatest apologies on that. Though I wanted to give I wanted to give an outlook of the fact that Malawi would have been the wrong example when it comes to food security with the case that I brought up. I really wanted to give Mboro and actually I think he might come back if you give him just a few minutes. He had a problem with the internet, probably went outside the house. Now, on something that palliative care said about the neo-colonialism. Now, it is funny enough that whereas the IMF may have been the one to have advised the government of Malawi at the time, I think Muluzi was the president of that country at that time. The
Malawian government, after the shortage of maize came in, blamed the IMF, and you know what the IMF said? IMF said that we are not experts when it matters food. Sasa mwenye amekwambia ufanye hivi anakwambia sisi si expert wa mambo ya chakula, and it's more so food reserves. I mean, so what does that tell you? I mean, you should be able to think beyond what they tell you to do. Some of these things, yes, they may tend to make it seem like they're advising you for the best, but it is always best to also use your head in making some decision based on what you believe is right for you, but not what they have told you to do. Yeah. And Black, the worst person you must listen to is an entity called World Bank and IMF. And if you go that way, you will never come out of your debts, especially something called. But let me ask you guys. I remember, I think Uhuru had a soft spot for them because it was, if not World Bank, IMF, World Bank. And I remember one time there was a loan that he wanted to apply, and some Kenyans went ahead and calling and saying, during COVID, stop. We want during to stop COVID, the loan. And then the guy during COVID, you remember that clip, eh? it was And during then the guy COVID. was asked, do you have an office in Ghana? He was like, no, I'm just a concerned citizen. And then the lady was like, if you had a position, maybe we may discuss. But I loved the balls in the guy, eh? calling to stop a loan. That was interesting. Yeah, and you see, some of these loans is what Kenyans, I don't know how, if they have short memory or they have selective amnesia. The borrowing was done heavily, especially during COVID. That's the time the government got this, took advantage of that. In borrowing this money, in saying that watapeana chakula kwa watu, hakuna watu, but people never got to see that. See, this is the excuses that the government used at the time of getting these loans. Na unajua mzungu ukimwambia watu watakufa njaa sijui nini, wako na ile huruma, unaona? Because already expert had premonitions, or rather what do you call this, walikuwa wametoa mwongozo kwamba if there's any continent that people will die in masses would be Africa. Unaona kwamba COVID itamaliza Africa mbaya sana, and it happened to be the other way around. Sasa unaona pesa sijui imetolewa, tutapewa free mask Kenya mzima, kila mtu atakuwa na free mask, kutakuwa na chakula sijui watu. There was a governor who wanted to buy body bags and a graveyard. I remember those stories. I don't know if it was Oparanya. He wanted to invest in body bags and a graveyard. So hizi loans mingi ambazo tuna ninio sahihi, it's as a result of this money that used to come in. Now, when Ruto came in, people were saying that eti ni pesa yenye ameloan. No, the loans that Uhuru had borrowed, they were coming in batches. You're never given that money as a lump sum. They come in batches. After this period of time, this number of millions that will come in. After this period of time, this. So zilikuwa zimeivana hiyo time. By the time Ruto anakuja zinaingia, na yeye atazipokea, of course. No. So some of these things we ought to question as a Kenyan people, whether you are in Azimio or Kenya Kwanza, because one thing I've come to realize, and I will ask palliative care this question, very simple question. Are you able to point out a wrong in your leader? Most of the Azimio friends would never, ever point out a single wrong in your leader, Raila. Baba is almost immaculate. He is perfect in everything, 100% perfect. He has no errors. He's immaculate. He has no error. Hakuna mtu mwenye anaweza kupoint out any mistake ambayo anafanya. It's only now here palliative care that at least is bold enough to mention some of the things that he does wrong. No, he may have done a lot of good things in the past, and we appreciate that. I appreciate that, but it's very difficult to find an Azimio person pointing out a wrong in Raila. It's almost unheard of. Thank you. It's like he walks on hallowed ground. He's a sacrosanct human being.
immaculate in all his ways. Yani it's I he's point out wrongs in my leader. Yeah. I point out wrongs very easily. You see, Because in the I whole want world, I think he comes out like the Mandelas, whereby political infability, like he makes no sin, he doesn't know what sin is. But He does no however, wrong. I like how Malema came out one time and criticized Mandela, and having criticized Mandela, it shocked me. And I had to go back and study hard and understand where Malema was coming from and why he took that bold step to spell out a wrong that was, you see, had put them from 1994 to date in the political trajectory, whereby they got, political freedom, but economic freedom has been very elusive. The South Africans, most of them still live in Shanks, Soweto, years after years. So they created a small elite of Black people who, like the present president. And that's why you go back to people like Chris Hani and you start reading how Chris Hani were against the formation of that elitism. And that gathers you and gives you the courage to speak against things that the future is going to be bleak on our children. It's sad that you find even older generation who ought to spell out mistakes that have been done. We in Azimio made difficult decisions to go into the handshake, Mr. Black. From the onset, I was one person who said that is not helpful at all. We hemorrhaged, not even lost, we hemorrhaged support quietly because people were suppressed not to give their views. Having a coalition with an individual who stole your win twice, and it was even nullified by the Supreme Court, was a bad example. We could have set this country into course 2017. We will not be having what we are having right now. We will not be missing an IBC right now. But I think we kept on making the mistakes because of infallibility, that a politician cannot be wrong. And unfortunately, we are being exonerated now because we are speaking. Look at Baba today. And I said it openly. He is a lion that looked like a cat today. And if he generates, very soon he will look like a rat. And our people don't want to tell him the truth. You never want to tell the king when his mouth is thinking. You want to lie to people that you can build bridges where there are no rivers. We must stop that. Lastly, you said you love reading. I want you to go read an article by Field Rue, whether it's true or not. But he writes a very interesting article called Why Zambian Intellectuals Are Lazy. A very good article. And it questions when you're in America, where do you see the scientists? Do you see them in the golf club? Do you see them playing golf? He says, no, they are in the laboratory. Most of our scientists are working people. But then he asked, where are good scientists? Where are engineers in Africa? They are all in politics. Why? They don't have laboratories. So the only laboratory that works in Africa is the parliament. So we have a big problem. This laboratory called parliament, we need to get it out so that working minds like Black who are out of the country can go back. We can go back. Kibaki gave us a sense of responsibility to go back. But right now, to which country are you going back? When Black, you know very well, unless you are Kip or Chep, you're not going to get any job. So I think in as much as we support both sides, even the people in Kenya Kwanza have not been critical enough. And I want you people to shout out of rooftops of the current appointments. You must shout
more than us because you worked more than that government. Fortunately, I see Captain do that, but I've not seen Mburu do that. Mburu, I want to see you on a rooftop shouting and saying this must not continue. Thank you. Okay. Yeah, on that issue of appointment, to be honest, I'm not happy about that. I mean, it does not give a good picture when you see someone being appointed is from a certain region. I'm not saying that they have no right to do that, but I do believe we have other Kenyans that are equally qualified from other regions. Now, for the sake of what we call perception, someone talked about optics. It would look and seem good if we have Omwami being appointed. We have Musakulu also being appointed. We have Katana being appointed. We have all these people being appointed in these various state jobs. I mean, that would be great. And on that matter, I'm with you, Eric, Bwana palliative care, 100%. Here we are not psychophants. We'll just point them out as they are. Thank you. Mburu, I am grateful for your patience. Mburu, are you still there? Mburu? Geoffrey? Yes, sir, I am. And I'm requesting you give me just 1 minute, then I make my final remarks. 1 minute. I'm almost stopping. Okay. Okay. Yes. Maybe we can have a free moment, because palliative care. What do you think about that issue whereby it's easy we have been exempted? Because when we talk about exported services, we are the exported services, to be precise. Actually, that's who we are. Is that not a positive step by the government to have done, despite the other controversial 3% that's going to be taken off? It is, and I echo that. But however, from you see, more of my friends are in Kenya Kwanza. My cousin Nyaga is one of the coordinators of UDA here in Minnesota and the whole country. And what I gathered from him when we sit down and speak once in a while on issues of politics, when they went to Washington, D.C., they sat down with the then deputy president to ask the issue of diaspora and diasporian on what plan do you have? We've been always a gallery being played on a political podium when it comes to election issues, but we've never been really told what role we play. I was kind of disappointed when we were put as a sheer department with Mutua, and I thought that the president will understand that after COVID, we became a stakeholder. And if there is any shareholders who are more important in this government, it should be the people of the diaspora. Because we are the number one. We are the first ones when it comes to revenues that the government has earned through remittance. If finances we top the list now. If finances matter, and as they described it, we are shareholders, then I think we are on the upper hand because we are direct foreign investors, number one. But I'm yet to see what he will do next, because I'm not in UDA, I'm not in Kenya Kwanza. We can only speak from the outside. So we can ask the people who told us this is what the manifesto says and this is where we're headed to. We can only ask for toa hiyo yellow bwana. Hata hiyo yellow inafanya tuko. Toa hiyo yellow bwana. Si unaongelea UDA. Anyway, let me thank you. So what I'm saying is we can the problem with the diaspora, and I've said it before, we are so loose when it comes to agitating the issues of the diaspora.
when we receive visitors in diaspora, let me tell you the truth, Mr. Black. There are people who are never part and parcel of the conversation. When they hear Raila is coming or Ruto, you will see some people from the diaspora. We've never seen Kwamatanga. We've never seen them in baby showers. Yes. We've never seen them anywhere. Then they pop up. I am Professor so and so, and therefore I have a right to represent. Then you wonder, where did they come from? And you know what? They are given a prominence, and these people do not understand anything. They don't even have M-Pesa. They don't even know what M-Pesa is. The last time they went to Kenya, they can't even export anything to Kenya. So I think that's the problem we are having. Now, the new kid on the block is the people who are in the Middle East. They've created a more vibrant diaspora, because for them, they must go back home. It is not like us who are career citizens here. So I think it's going to change the way the diasporians are viewed, because these are people who voted. These are people who will continue to vote. These are people who will go home. These are people, when they get to the Middle East, they make sure that they are built homes before they go back home. They are concerned about the political climate and so on. So sio kama Mburu ambaye amejenga nyumba hapa, wajukuu ako nayo na kila kitu. We are talking about real diaspora people who have the mindset of going back, and we must start differentiating. Who are diasporas? We have diasporas who don't think of going back, but we also have diasporans who know they will eventually go back. And why engage an individual who has already decided this is it? So I think we diaspora, we must sit down and define who we are and define what we want before we engage ourselves with the government. Otherwise, we are the problem. The government has never been the problem, Mr. Black. Okay. Mboro, now are you ready? Okay, before Mboro comes, allow me to entertain. Leo tumengojea Mburu mpaka nimechoka. You know, I'm here so that Mburu can make his submission, but Mburu is not. Allow me to you can't hear me, Jakes. Can you hear me? Can you? We can hear you. Yeah. Go ahead. Good. I was muted. That's why. Yes. I was muted. Thank you for your submissions. That's the discussions we have today. I think they are very helpful. And Alex, I want to believe that this time around, we have the most organized government when it comes to the diaspora sector, and that's why we have Alfred Mutua. Maybe, I don't know in which state you are in, but from the time of the campaign, we have been engaging so much with President William Ruto. We have been having meetings. He has been sending delegations to us, and that is why today, if you want to renew even your passport, you don't have to go to the embassy here. There are so many offices they have opened all over. Like now here in Missouri, you can go to Kansas. We are trying to see how the diaspora people can benefit from the government, and we are still engaging here in St. Louis. We are very organized. We have a very organized structure of how we engage with the government. We have leadership and all that. So at least we are trying. So all the changes you saw, even having that diaspora office, is because we have been talking. We have been talking with the government, and we will continue to engage. Having said that, on my final remarks, I want to say that it is good that every Kenyan understood that we are now out of electioneering period. It's the time for us to settle down and start to work to better our lives. We work very hard as citizens of Kenya. We pay taxes, and also we support the current government because according to our constitution, we don't have any other avenue for another government to come in unless we remove the
president according to the constitution and maybe go to another election, which is not very easy. So it is good to understand we are not in politics anymore. Now it is the time to work. It is also good to understand that the constitution has given the time frame, the time limit within which the petitions for presidential elections are supposed to be made. And when that time elapses, you cannot go disputing the same to the court. So it's very, very important that we understand that, so that those who are still having hope, just a minute, Jakes, just a minute here. So those who are still having hope that maybe soon we are going to have elections, they are totally mistaken. And it is very important that everybody understands it is the time to work and work with the current government, because that is what we have constitutionally, and it is the time for us to settle down. When the government succeeds, we all succeed, and that's very important. So, and we know the president that we have is a brilliant president. Given time, Jakes, I have confidence with Dr. William Ruto. I have analyzed his performance before. Maybe, Jakes, you don't know, for me, my training is on the human resource management. And I can tell you a good performer and somebody who cannot perform. Dr. William Ruto, I analyzed his performance when he was the Minister of Agriculture. I analyzed his performance when he was the Minister of Higher Education. I analyzed his performance in his five years of the government of Uhuru Kenyatta. And those are the people we call workaholic, people who work tirelessly, people who can only be defined by work. And if we support the president, I am sure he'll fix most of the problems. Okay. Because, of course, nobody who can eradicate all the problems of the people, but given chance and the support that he requires from the leaders and from all the people, I am sure he can help us to fix some of the challenges that we have. So I want to say this, because we have had so many criticism whereby people are creating the notion that the president is a bad guy and he should not be trusted. He's a dangerous man. He is ruthless. He is brutal. That is the kind of a picture that is being painted out there. And that is what they want people to believe. But Jakes, as I said, we should not only be fair, but we should be seen to be fair. Ruto was good when he was supporting the president to become the president, but now he is very bad because he became very bad because of the ambition of wanting to become the president himself. And he was very good also when he was supporting Raila Odinga to become the prime minister, and when he was fighting for him to become the president. But right now he has just turned drastically to be that dangerous man. That is the level of hypocrisy that is our leaders want to believe, which is not very good. It is very unfair. To me, it's very unfair, Jakes. If you have done something good to me, I should be honorable enough to also pay back under normal circumstance. If you are fair to me, I should be fair to you. Ruto has never tried to disorganize anyone's government. Yet this is a man who has had supporters all along. He has never been misusing them to sabotage the government. Let them not sabotage what the president is doing, because it is very important. Finally, Jakes, I want to say this. Baba is a very strong man, and he has tried. He has fought 5 times, and he has not succeeded. That does not. Mburu, are you still there? Mburu, are you still there? Not mean he has failed.
That shows Mburu. Okay, thank you guys, those who have been watching. I see many still commenting and many still online. Thank you for watching this show. This show has been made possible because of you guys, and above all, this show has been supported by Optiven. If you wish to get a good land, if you wish to get a good deal, Optiven have been on it for the last 23 years. They are good in getting you prime lands, prime locations to have a piece of land, to own a home. They have good gardens, they have good places where you fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens and build at Optiven's ultimate solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoru, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. Now, if you wish to get a good land, if you have an idea to invest in Kenya, if you are in Kenya, if you are away from Kenya and you wish to invest in Kenya, call that number on your screen, and I'm sure Optiven got you covered. Now, we wish to wrap it up. I'm sorry, Mboro's internet or rather wife, I'm not sure what he's using, seems to have failed him. But thank you guys for watching us. Thank you for always being part of this great and constructive show. I see Black, you are still in, commenting. Asante sana, asante Gitash, for always being part of this show. I wish to thank Peter Mwalimu. I thank you so much. Zainab Maneno, I see you. I see BD Kaz, asante sana. Seret Arab Geyo, asante sana for your words and your advice. I see Apep Arab Hatem, asante sana. Namwona Sarah Lady One, uko ndani ya show. Alex Media, you are in. I see Dunia Ina Mambo, you are in the show. I see Mauka L Hillman, thank you so much. Macdaido, I see you. Asile to TV, I see the many who were commenting. I see Elizabeth Anyango, asante sana. Namwona Jaiva Paradis Santod, where? Thank you so much. And the many commenting up our comment section. You guys are just amazing. Asanteni tu sana. I see Mesha Kadiavai and Jarongo 1212 uko ndani ya show, and many who commented, and you who are still watching me. Today I have a treat for you. Let me end this show with two songs. Enjoy them. Jitume kama Mkenya popote ulipo, work hard, do all you can, and daima kumbuka wewe ni Mkenya. God bless you. God bless you. God do you well. See you today at 10 p.m. Today is Saturday. Yeah, see you today at 10 p.m. Enjoy watching all our Mtembei clips and videos on YouTube, on Facebook. Like, share, subscribe, hit the notification bell, and we'll be sure to catch all our programs here at Mtembei Live. This program comes to you daily from 10 p.m. and we also have many other videos that you can catch. Anything making headlines, even what you at times don't get to see on your normal screens, you'll get to see them here at Mtembei TV. God bless you. God do you well. Goodbye. ATL Music, baby. SHI RKO. Mume wangu kama
wendi kibaruani tonge, mina wewe tuyaeke sawa, mambo yetu yaende. Unasemaje baby? Umenisikia? Kwanza kanilete begi, nataka niwahi kule, usije kunichelewesha bure bure. Kutoka kwako ni alfajiri, kurudi usiku siri siri. Humu tunaishi wawili ama unaishi peke yako? Aya nakaa chini, unachomaanisha ndio nataka nielewe. Mimi najua unataka tugombane, umenichoka yani wewe. Huko ulipo wewe mimi sipo, tumelewana kutwa madeni na wishi mikopo. Mwanamume inatosha, inatosha, inatosha. Usiseme hivyo. Inatosha, inatosha, inatosha. Usinifanye hivyo. Nataka ujitume, utajituma. Wewe ndo mume, sawa mama. Maisha yasibume, bume, ndo nitakuelewa. Kuipata kazi sio rahisi mke wangu, maisha yapo kama ngazi, kuipanda mpaka take Mungu. Naelewa kweli huwezi kupata chochote mpaka kupatie Mungu. Bila juhudi zako jewe utalipata je fungu? Unaniona mikuwa spendi kazi, mimi ndo kichwa cha familia, kuhangaika popote mimi niko radhi, baby nitapata vumilia. Si uende Uarabuni ukajaribu bahati yako mwenzangu, mazonge ya vizuizi ubishi wako hauvunja moyo wangu. Uko hakuna lolote pamoja na mihangaiko yao yote, na ujanja wao wote, pesa wanazimaliza madem zote. Hapana. Basi ka wewe nyumbani nami nitoke nikahangaike. Mwanamume unapenda ushindani, nami nifanyeje mtoto wa kike? Inatosha, inatosha, inatosha. Usiseme hivyo. Inatosha, inatosha, inatosha. Usinifanye hivyo. Nataka ujitume, utajituma. Wewe ndo mume, sawa mama. Maisha yasibume, bume, ndo nitakuelewa. Inatosha, inatosha, inatosha. Inatosha, 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 inatosha. Inatosha baba. Nataka ujitume, ujitume. Wewe ndo mume, ndo mume. Maisha yasibume, bume, ndo nitakuelewa. Ndo nitakuelewa. Solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County.